Si! Suntem chat! Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața! Vodka singe greața! Uai, ziua de PMGC, boys! Ziua 3 în care Twisted Minds ar trebui să dea cu adevărat drumul la brațe. Și nu zic eu vorba mea clasică să dea drumul la brațe, ci bă, chiar are nevoie să facă ceva astăzi Twisted Minds. Pentru că după 2 zile în care s-au jucat 12 meciuri deja, băi, deci 6 cu 6, 12 meciuri în aceste 2 zile, bă, ei sunt cam în cea mai deplorabilă situație, ce anume pe locul 16, adică nu poți să fii mai rău de atât. N-ai unde, n-ai unde, fratelor, să fii mai rău de atât și astăzi, băieți, ar trebui să dea drumul la brațe. Hora! Au jucat, mi s-a părut că au jucat mondial ieri. Să-i vedem totuși astăzi, pentru Twisted Minds, astăzi și mâine ar trebui să dea un pic drumul la motoare, să facă ceva spectacol, pentru că altfel, uitați-vă și voi cum arată clasamentul. Hai să dăm așa pe ăsta de aici. Uitați-vă și voi un pic cum arată clasamentul de pumnori. Live matinal, creațo, sigur. Ce vă șterg mereu, salut băieții mei, bună dimineața. Bună dimineața, suflete calde. Suntem live simbol de dimineață pentru că joacă nebunii ăștia pe fuz de la orar de Malaizia și ne-au omorât. Ne bagă live numai la 12:45, la 12:30, la de-astea. Te pup, Ruri, te pup, Lazar. Da, repede, Lazar, da. Și, după cum observați, avem 28 de puncte. 28 de puncte după 2 zile. Bă, 28 de puncte în 12 meciuri e foarte rău. Adică undeva la 2, ceva medie de puncte pe meci. E foarte, foarte rău. Și nouă n-ar trebui undeva pe aici, pe la top 11. Dacă avem un top 11, ne calificăm în etapa următoare și anume Survivor Stage. Bă, 32 de puncte de recuperat. Faptul că fac și ăștia puncte, bă, nu mi se pare chiar atât de rău. Mi se pare decent. Mi se pare decent de recuperat 32 de puncte în 12 meciuri. Doar că trebuie să și joace ceva. Că dacă nu joacă nimic, sunt pământ. Dați a fost dimineața când m-a trezit eu la 4. Am fost la muncă și am fost acasă până acum. Cristiane, respect, fratelo. Nu eu să te deja 4, bro, să mor. Respect. Bine, eu la 5 m-am culcat, deci respect. De azi se cam cu celor de la Twist. Doamne, abia aștept, ești nebun. Abia aștept să văd ce se întâmplă astăzi cu Twist-ul, mă. Sunt super entuziasmat de ei. Sper, băi, adică ar fi ciudat să se califice Enigma Galaxy săptămâna viitoare, să nu se califice ei săptămâna asta, nu? Mă gândesc. Ar fi un pic ciudățel, nu? Salut, Ghostule, salut, Bowler. Bine ați venit, băieții mei, bine ați venit. Hai să spuneți niște curcănei de ăștia, că-mi plac mie cu curcăneii. Mam, frumos. Te pup, Paul Petrache, te salut. Mamă, ce dimineață frumoasă, bă, sâmbătă, bă. Mamă, ar fi frumos ca în dimineața asta să joace bine și tu, bă, ca să am și o zi, ca să-mi înceapă și mie ziua completă. Laurențiu, Costel, mulțumesc de abonare. Mulțumesc frumos de abonare, fratelor. Da, mă, programul clasic în care avem Sanhok, 3 range la rând, iar apoi încă 2 Miramar. E programul clasic pe care îl avem. Și hai să vedem hai să vedem dacă s-au pregătit echipele. Ce avem aici? Avem echipele pregătite deja, sunt acolo pe telefoane, pe tot. Oh, mersi, Denisa, pentru follow, te pup! De bun nu m-am mai dat, cum ești? Bowlere, foarte, foarte bine, mulțumesc de Dumnezeu, ești nebun. Toate, God bless you all. Doamne ajută, ești nebun. Toată lumea să fie binecuvântat acolo, vă pup. Analist, host, analist, ok. Îmi place combinația asta, mi se pare că sunt tare de tot băieții. Mi se pare că sunt ce trebuie ăștia. Asta de pe PVSL-ul ăla de pe mea. Maxven e tare rău, bă. E tare Maxven, îmi place de Maxven. Păi asta e foarte bine, Cristiane, nu? E foarte, foarte bine, bro. 13 ani deja ești forță. Alții au 13 ani toată viața.
Și dacă era frumoasă nu mă trezeam, auzi-l pe laser. Bă! Mă zice așa, prostule. Maxim, cel mai bun după laser pe ăsta, pe reclame. Cel mai bun, dar după laser pe reclame. Unless you don't want to have a giant nose and you want to have a head of hair. I knew that was. I was waiting for it. Abia și voi, stupid entuziasmașilor, nu știu. Nu știu, simt o zi bună. Simt o zi bună, jur. TikTok, you can check all of those out, and of course, see all the content they put out as well. There's definitely some really good content coming on. E normal, bă, e normal să fie perioade în care nu ai chef să te joci. Diseară fără live, nu? Da, diseară nu o să facem live chat, pentru că am de sortat toate clipurile cu reacțiile tuturor youtuberilor cu care am filmat. Vreau să iau toate clipurile, la tocană, toate, pac, și vreau să le dau către editor. Să editeze și clipul în care iau reacțiile prietenilor. Pac, să putem să-l postăm și pe la săptămâna viitoare. La tocană. Yeah, and I picked the same teams you did, except for BTR. And the only reason why Să jucăm pe locul 9, Twist? they started off looking so strong, Ar fi senzațional. Nu știu, nu m-am dat pe clasament să văd exact, astăzi să vedem clasamentul. Locul 9, asta ar însemna undeva la vreo 38 de puncte recuperate. Wow, pe asta ar însemna, bro, să fie cel puțin 2 win-uri astăzi. Oho. Da, Lazare, ai timp toată ziua, fratelo. Pe ce loc e Twist? Uite, Rareș. Bă, nu știu dacă chiar în locul 9. Dar poate un loc 12-13 astăzi și un loc în top 10 mâine. E ok, ar fi bine și așa, mă gândesc. Zic eu așa cu așa. Ar fi bine și așa, zic eu. Mersi, Saul, tu te mulțumesc frumos pentru cadouri. Mersi, Paul, Ivan acolo, pentru Ioanul Portugalii. Sunt, da, au avut cele mai proaste, cele mai slabe performanțe, zic așa. Salut, Kit, salut. Te vedem pe 2 astăzi? La ce? La clasament? Na, nu cred. Nu cred de mult, chat. 18.000 de puncte. Obviously, they still are technically qualified right now if we ended things off, but hey, respect. Top 18.000 de puncte, chat. Work off for them as well. But then again, looking at Twisted Minds, we didn't see Robs come out when it came to Miramar, which kind of surprised us. Not sure what's happening there. Again, there's blood in the water, Jason, when it comes down to... Prefer să PUBG Free Fire, fratelo. I wish I knew what was going on. Maybe I'll have to DM my boy Rob and be like, what? What's happening, homie? Mersi, Marinele, mersi. And then he's like, I'm sorry, I do not understand. You need to speak to me in French. La fix ar trebui să înceapă meciul. Deci în 5 minute ar trebui să înceapă meciul. Ia uite-i pe Regii, băi. Regii, bă. That's why you've been on Duolingo all that time. Oh wow, that makes sense. Okay, good job. I mean, how do you think I knew what Gitun was? I should have known. Damn, that was should have known. And there's definitely another phrase in French I do know that I can't say on air. But da, mă, că spune, dar e greu, mă. He knows for sure. Știi ce zici tu? Cum au jucat atunci, dar e greu, mă. Te gândi că e ușor, frate, e greu. First place with 7 eliminations, the third place with 9 eliminations, and then a couple stinker matches thereafter with 15 places with 0 and then 1 elimination. E greu, fratele, să facă ce au făcut Nexus atunci. E greu rău. Nu știu, vrei să ne jucăm barabașule? Cred că chiar e fun jocul ăla, jur. Pe ultimul wave-ule, pe 16. Trebuie miracol. M-a jucat toată, mi se pare, Sosishman ăla. Uite pe Twist, bă. Haideți, băieții mei. Ce mănânci, Dorine? Mănânci ceafă de porc aia pe care ți-a trimis-o ieri. Ce mănânci? Păi se scalifică top 3, bă. Ruzaci ăștia se scalifică top 3, 100%.
they need to try and get those reps in because global, that transition again from local to international stage is always so tough. Yeah, you know, it's he's pushing us away right get now. out of here, dude. He said, get out of here. We're in first place, dude. Don't look at us. You know, don't jinx us here. But you know, it's so crazy you were saying that because Da, Major Pride I ăștia, just mă. keep remembering that fight or that one moment where Hora like threw like 15 smokes like just to move up Diferența like mai de 5 puncte? meters. Nu e chiar așa mare. E realizabilă, e realizabilă. It's wild to see, you know, I hope that they got to get aggressive at this point. You can look at the leaderboards, people need to start playing towards Dă cel mai mult it, you know, damage. and Team teams at the Spirit, bottom, Major like, Pride, they're al just doilea getting crazy, de X-ul like, și Zeus pe locul 4. just a crazy like thing that could happen, right? Like if Twisted Minds even wanted to make a run for top 3, they know that they have to win like almost every single game today, right? Pretty much. So if that's gonna happen, they should play towards it, right? Why not? It's either that or you just give it up and you just Bă, dar ce "All au right, ăștia, we mă?" try to make it to the survival stage, which I still think would be possible tomorrow. So in my mind, Știu, camerele why sunt not go for it, nebuni. Jason, right? I don't know. I'm about to harsh on you like I harshed on Max when it came to this double point days. You think Twisted Minds just aren't trying? Da, o super mare experiență Team Spirit. Chiar sunt super ok Team Spirit, mă. Just try harder. It's just adjust your Cel puțin pe experiență și pe stil de joc și pe tot, sunt foarte buni Team Spirit, da. Like if we need to get Sunt bombică băieții. like I'm going to go back to PMWC where we saw like Team Reject needed like a 20-point game and to shut down Alpha7 in the last match and they didn't even hot drop them at all. You know what I'm saying? It's like you got to adjust your strategy. Da, mă, să ăștia prima zi au fost pe locul 7 și ieri direct pe locul 1 au trecut. Deci de mână au făcut o grămadă de puncte ieri. Day 3 comes out, you got to change it up. I hate seeing teams just do the same thing over and over and over, regardless of what the results are. To really jump on Twisted Minds for the last time here, I think they are trying, Jason, really hard, but individually. There's no That's a good point. synergy. There's no communication. They're all like, oh yeah, I'm a strong player. I'm Coops. I'm Robs. I'm all like these strong players that have been star players on all the rosters they've been a part of pretty much for their entire career. And now they're at the point where they're playing together and they want to. De ce se terfacă acolo? De ce se terface băiatul acolo? It's not going to work out. You need a squad if you want to stand out. And look at the top teams right now. Like Major Pride, how many of their players win the top 4 fragging list? Păi de ce se terface nebunul acolo, mă? All just working together, bringing the points together and avoiding to do those. Caterinca. Such an issue for them back in CSA. They have improved and we have not. Și făcea niște setări apare, cred că de... Again, it's de just ăsta a conversation between all the players to be like, okay guys, we're messing Cum se up. zice, mă? We need to play together. De ceva din telefon. Call some good rotates and just Ai văzut? play. If it's a good or bad play, we don't Ai care. văzut Just că are play și together. LC1? That is what I need to see from this team entering today. What I took from that was they need to try harder, but as a team. Yeah. As if it was a double point day. Ai văzut, nu? If this was in PMGC right now, this is a watch party. I'd be going in even harder on you. Am I wrong? What? Bă, locul 7 ar fi bombă rău. E foarte de la locul 7 după ziua asta. Pride's victory. You did ask before, Hot Chicks, if we expect to see them win yet again. We don't need to dive back into that, but we do need to dive into is thinking back to the times when Târpălil, ca gulă. Twisted Minds, when Enigma Galaxy back, with Freak, Lord, and Coops, when they were successful on Sanhok, Cine este, mă? to that heal strat. And this is what kind of worries me about the team adapting or ever, making those changes, because they didn't really do that when they were Enigma Galaxy. Nu, mi ăla e bun rău. Kind of played this. Nu, mi ăla mereu dă damage bun rău de tot. That just never worked out for A plecat VPN-ul. Păi să stări la VPN, ă? Obviously, like you're saying, it's got to be today, but it's going to be so tough to change. Nu, weekendul se mai joacă de foarte mult timp harta aia cu zăpadă. Nu se mai joacă de foarte mult timp competitiv, cred că de vreo 3 ani. Say here if they have another bad day, Jukes, right? They're almost out of the race. Like they can still barely make in top 11, but like we need a good day here, right? You need to have a good day to at least feel comfortable going to tomorrow, because tomorrow is going to be rough. I mean, because you're going to have so many teams just desperate, and you're going to see towards the end squads like kind of push each other needlessly. Basically, what I'm trying to say, Jason, is they're going to try harder tomorrow. I hate both of you. Right? Everybody else is Uite, bă, să joacă pe spate așa. Mamă, mi se pare că e exact jucătorul clasic să mor. Mi se pare că e exact jucătorul clasic care joacă pe spate așa. But they weren't trying harder. Dar nu știu exact și DSE-urile, nu știu exact ce fac. For Twisted Minds though, they're only 32 points out of top 11. 32 points is easily done in 2 matches. Technically even Haideți, băieții mei. Really big pop-off game. So they're really not out of the race. Haideți, băi, un pic, băi. Same for Reagan's Gaming, Luke. Haideți un pic, bă. It is still very Dacă începe bine cu Sanhok-ul, e bombă. E bombă. It's just whether or not you can make those games happen today. No, it's definitely possible. Hai cu Laser 20, a? Laser 20! Please don't say they tried harder.
Mamă, m-am trezit și eu, sunt amorțit. Tell us, Max. Sunt amorțit așa un pic. I'm saying it. They're gonna try harder. Yeah. What do they have to do? They're just in order gonna to get try 32 harder. points? Mermezeu, TEDEREU, de la TEDEREU. What about another team, Inco? They had a fall off quite a bit here from day one. No. Way Morse code in this. From day 1 to day 2. Am văzut că pot să folosesc creme. Nu, mă, nu, Daniele, cremele alea le folosesc cum zic eu, să nu le mai transpire mâinile. E de-aia, e cremă din aia antitranspirație. Să aibă grip pe palme. But they would need a couple chicken dinners. Like that is the strat. So it's not necessarily try harder, but there's different things you could do. Mai foloseau oamenii la FIFA, băieții la FIFA mai foloseau creme de-astea. Să nu ne transpire maneta în mână. 3 win-uri vrei tu, mă, Geco? Ca multe, băiatul meu, 3 win-uri. You could try to make a very risky play to try and win the game. At a certain point, you got to realize we have to take those risks, right? We cannot play it safe no more. And Inco, the reason why... Bă, au vai bun, Tuisu, bă. Au vai bun, asta e important să aibă vai bun. Right? But they just don't. They hesitate. That little tiny hesitation has been crushing them. The thing is, you know, in the lobby like this, that little like 5-10 seconds delay because you're hesitating to make a play, those teams are going to punish you for that little delay. They are going to punish you. Dacă începe bine Sanhok cu 10 puncte măcar pe Sanhok, e ziua noastră. E ziua noastră 100%, ești nebun? Bun, se începe meciul. Haide! Haide! Well, speaking of start of the day, it's time to kick things off here as we have two casters who don't need to try harder because they're always plus ultra. It's going to be John, Allen, and Blink. Oh, ce zonă! It's time for try hard. Pe nordul hărții, așa. We've taken off already. We're going over Sanhok for the first time today. The third time to the jungle for Group Yellow. We're on board with the Xavier. Haide, mă! Ziua a treia, băieți, grupa galbenă. Dorin, în cea mai grea grupă de PMGC mâncava-și gura voastră. Cea mai grea grupă, băieți, de PUBG Mobile, cea mai grea grupă de PMGC. Fix în asta au intrat Twisted Minds, însă pot avea acolo un loc 11, loc 11 care le asigură Survivor Stage, ceea ce înseamnă că locurile de la 4 la 11 din fiecare grupă merg în Survivor Stage și vor fi acolo, dacă nu mă înșelă calculele mele, undeva la 8 echipe pe fiecare grupă, 8 ori 3, 24 de echipe. 24 de echipe, cred că se fac 3 grupe și pleacă și aici mai departe, cred că da. În Last Chance. Da, am avut și soartă proastă ieri, nu știu, mi s-a părut că n-am fost ce trebuie ieri și chiar avem nevoie de o salvare astăzi. Mersi, Bodea, te pup, Andrei Stoian! Mulțumesc, băieții mei, acolo cu curcanii! Băgai curcanul la cuptor, ești nebun! Wow! Greu, băi, frate, băi! Dar... Yo, did you see that? He just flipped the vehicle up and used the bottom of the vehicle to block the... Ăia amândoi sunt low road de tot. Ăia au revolvere amândoi. Like straight up, that actually saved their lives. Major Pride ar putea să fie scoși acum. Și ăștia doi de aici. Și Elementrix acolo. No, for sure. Oh yeah. Okay, they're dead. So. Yeah, Major Pride. I like this team. I do like the team. Wow, Major Pride nu prea începe deloc bine, bă. With some really good starts for that, and they have got the majority of their points off for a couple of games. Doamne. Orange. Oh. Mamă, Elementrix. He's getting in there. There's some knives. AZ's getting slashy with it. Genuinely, Halloween was 3 days ago. He's not Michael Myers. I know, it's kind of a weird one as well, where he got shot in the back of the head and Rage was like, window? let me just, wait a minute. Let me out. Let me out. No, just... Mă, dacă dă cu cuțitul prin geam, înnebunesc. He's nearly out of ammo. Dacă îi dă cu cuțitul prin geam, înnebunesc, bro. As is Elementrix, though. 30 bullets. Yeah, the tag. Dar ce face Japi ăla? Ce fac el alții doi? Ah, cum Rig îi dă knock lui Elementrix. Throw up the smoke screen. No. Oh,
Federalis! Oh! He turns the corner, and there he goes. With the knife. Major Harame Bro. Prize 0 Sink it puncte. between the shoulder blades of Major Prize. Bă, Day 3, even. Goodness me. bă, i-a băgat la There's a Balamu. lot popping off around the map at this point in time. I mean, Team Spirit already lost a player. Zeus is currently just blasting off into outer space. They've done so much damage to loads of separate Wow. teams at the start of this game. Which is impressive coming off their good day yesterday. Just the one bullet in the mag, but DBS should do the trick from distance. Yeah, been good. happy. RG-ul apare se și acolo cu Zeus. Happy with Zeus. We were very happy Zeus with deja Zeus yesterday. 5 We kiluri, still have a atenție, base mă. place right now with 5 RG-ul, eliminations bro, within the first three. low acolo băieții. Is quite Team astonishing. Speed și ei în And 3 oameni. for Zeus, this is a team we wanted to see do well, right, coming into PMGC as that rookie roster. Mamă. And they were Ia. great. I Uaaaa! think that was nerves. I-a dat cu țitaș, bă, lui Efect, The bă. lads on that roster Eh. are quite young at the end of the day. and O să răzbune băiatul nostru, a ceabata. LAN format. I think they got a little bit of a taste of that over in Se poate juca PUBG Mobile pe PC, se poate juca, da. But yeah, nowhere near as much pressure. as Se here. poate juca cu emulator, cu Game Loop se Awesome. numește. But it's scary. It's scary. You know that one bad move could be the difference between you going. Nu mă joacă Nexus, că nu s-a calificat, bro, nu mai e Nexus, nu mai există Nexus. For them, you know, there was that case of trying to get towards those spots on those top sides, but a little less pressure with the difficulty teams on side. Oh, no, So mi, both no, of și de the la teams Lamborghini. are Bă, ce already se întâmplă, bă, cu coming echipele out astea de swinging, top? which is good. Team Spirit, Major Pride, nu încep prea bine deloc, bă. They try and get across the river. This boot camp drop just continually being punished. DXavier Atenție really mare, mă. looking to turn the screws on them, and it has been a real tough time for Team Spirit. Nu on prea Sanhok încep here, echipele astea. being the victims of a lot of pressure so far. Ulu! DXavier. Nu-l vede pe calculator, cum îl vede el pe telefon. Ai, 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 ai. Looks like they're trying to get ahead, trying to cut off this bridge rotation. Nomi should be resable if they can extract Kitsune from Mamă, e mai this bună aia bridge lui side, ăsta din down DX. south of boot camp, but the nade over the top, the bridge under control. DXavier do have a chokehold on this. Yeah, it's difficult. It's real difficult for Team Spirit. I mean, it's not the end of the world for them though. It's just a question of how much do DXavier want to pressure this. E bună, bă. Right now, they've only got one player on side, which is Kitsune. It's a good nade, actually. Needs to be a better. Ah, one. ok, There's au a dat, lot au of dat knock pe knock. I think they both take each other at the same time. That was Matic to be able to get involved there. He's made a long. Și a doilea acolo din journey DX down pe this way. partea aia altă, DXavier, bă. Two of the players aren't really close by, but he's likely calling for a little bit of backup ASAP. Kitsune se dea revive lui Nomi. Era păi și lui Kitsune. Da, 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 Matic, bombică. Bombică, Matic, a salvat acolo echipa. Dar nu știu cum, nu știu dacă au mașini ăștia din DX. Dacă au mașina aia din DX, sunt morți Team Speed. Uite-l poster acolo, îmi dă curcare, Antonio cu abonamentul. Bine, mă băieți, bine. Bună dimineața, soare. Bună dimineața, soarele meu. Frumos e zâmbetul tău. Priority to get res. Staying as 4 on this crossing is so imperative here. RSG are on the south side. Am, ăștia din DMR nu vorbesc nimic și ăștia din Bro parcă chiar au dat drumul la brațe. De ce fix ăștia, bă? To maybe third party the rooftops, but Muerte, they're just getting shredded. Era. Where he's actually coming from. That was a wild push out for Muerte. Somewhat deserving to lose that fight. 7 minutes, 8 eliminations. Harame Bro basically have already had a successful game. Doamne, ce se întâmplă, Doamne? Doamne, ce se întâmplă, mă, fac ăștia din brochiluri? Fac ăștia din brochiluri? Maybe Hot Jukes was right after all. Mă găsesc că joacă săptămâna viitoare. Yeah, I mean, that's what happens when you just try hard. It's so much better. This is a pretty nasty shift. I don't think we talked too much about... Dă din DRX în spate. Puteți să-i bate pe din DRX. Salut, buburie, salut, salut, salut. Southwest as it did. It's forced a lot of these early fights on rotation, pushing in towards that ruins area is where Zeus picked up a lot of their eliminations. Diseară fără live chat, diseară fără live, că am de editat, am de selectat toate clipurile cu reacțiile prietenilor mei la mașină și vreau să-l dau la editat. Vreau să-l edităm pe ăla. Să-l postăm și pe ăla săptămâna viitoare.
Nu se mișcă bine emulatorul, bă, Grimule, nu poți să joci pe emulator acum în 2024, e prost rău de tot. După ce ai venit de pe telefon sau de pe tabletă, e greu să... Revo. You gotta hurry up, guys. If you want to stay towards that top 3, or you want to get towards a position Revo, where Andrei you're Stoian, și el cu abonament, mersi Andrei. you need to keep pushing a little bit further. Inco even having themselves an engagement. We're looking over towards Harame, bro. Și mi se pare că vampiroii stau bine acolo, fraierii. Levi's finds a shot up towards Nope. He's never ending. They're on 8 eliminations now, and I mean, they get 2 more. This is a big game for Harame, bro. Within the first 10 minutes already, a nade over towards Nino, nearly finding the knock, but not quite. Really bold push, and there's the nade to back it up from Federalis on the off angle. That is an excellent pickup and loops. They're losing players. I don't think you get this one back up. Unless he makes this mad crawl, I mean, that's a surprise that he's been allowed to do that. Și lui Nino. Doamne! Through the window, Neil Zada finally puts the stop. Doamne, în sfârșit au murit ăștia din bro. Doamne, 9 puncte ăștia din bro în meciul ăsta, au 40 puncte și ei. 9 eliminations though, and that is a great game for them. Yeah, I mean, if Federalis stays alive for a Au little bit 40 puncte, longer, băgați, that could have been absolutely awesome. It's the fact au făcut și ei puncte, numai noi am rămas acolo 28 de puncte. But it was well made pincer move for them because they'd pushed them on this one building here. Yeah, wow. Well done indeed. BTR, they had an early engagement with Zeus and now look to get a little bit of payback. E bine că Hora și de mereu au murit totuși, 0 puncte, 2 puncte, e bine. It does become, like you say, a bit more of a focal point as the circle would lean over towards Ruins, and it's nice to be able to play his position. Again, for BTR, this is more of a safety pick more than anything. With 3 players, you want to go for something like this early on. The Xavier, try and fly their way on over. I think a lot of these rotates are misguided. We'll put it that way, right? There's no guidance system on these bad boys because they are running out into the open. I think so much has happened so quickly. RSG-ul poate să moară destul de bine, destul de repede acum. Loops e ok. It's a little bit skewed since Zuxi nu joacă astăzi chat din BTR. Out of the roster, subbed out, but yeah, Lepar still being that star player for the roster at the moment. Yeah, Leon and Hansel coming in. They have. Joacă citeți ăștia, băi, e greu cu ei. E cea mai mare competiție de PUBG Mobile, băieți, e greu cu ei. Chiar e greu. So we'll see if they are able to patch up some of the holes that BTR are showing. With 2 eliminations so far. Nu sunt twist pe care îi știm noi? Păi tu până acum pe twist știai jucând la mea, fratelo, acolo unde nivelul e de 3 ori mai mic decât ăsta. Nu ai mai văzut până acum la PMGC ca să știi care e nivelul lor cu adevărat. Nu mai e nivelul. Noi sunt ăia twist pe care îi știm noi. Dacă n-am văzut până acum la PMGC, la cea mai mare competiție, cum ai putea să-i știi cum joacă cu adevărat aici? Până acum au jucat la PUBG Mobile Super League ăla, pe PSL-ul ăla. Cum ai putea să știi cum joacă aici? Mamă, ce zonă favorabilă. Vampire să mor. Am în descriere să de toxic. Atenție! Aici niciuna dintre echipe nu o să pice bine. 100%. Dar Vampire joacă bine. Ține vine Vampire de zona asta. And taking Mir and Sejong down as quick as they can roll up. Stoned moves through the building now as well. As Tony K still the only casualty to be found. Tony. A third party to be found. It doesn't look like it. The nade over to Stone and Tony K. Hoxie's going big here. Dreps on the outside has danger breathing down his neck as he goes low. Again, Hoxie dips back. He's the last player from Mir and Sejong. And there's the third party. Team Spirit here to play on the east. BTR have set up on the west side of it. And all of a sudden, Vampire, they've got so many neighbors, they don't know what to do. Yeah, I think Vampire honestly might have been better off Bun, mă. Bun, mai bun e așa. Because this is just mai bun Vampire un pic așa. Mersi Bucurie pentru cadouri, te pupic, fratelo. Only 1 or 2 teams in this location, though it's a strong spot. So for Vampires to like set themselves up so close to the bridge, I think they might have been better off making a play like BTR did, which is over. Ce bine a ținut, bă, de zonă Vampire, bă. Ce bine a ținut la crash-ul ăsta, foarte bun. Ulu, ce aici avere? What a weird game this one's been. Very aggressive. Teams understand that now's the time for a limbs, and Vitali goes hard on this fight and will find himself 3 knocks.
Twisted Minds again, not having a great time against Inco here. We can see in the picture-in-picture Alpha7 battling their way on the east side of Ruins as well against DX Xavier. They will win that one out. Doamne, ce caută 3 oameni? Ce caută să stea în 3 oameni? Și cum se plecat în Bosnia, Herzegovina, unde e plecat? Doamne, ne bată ea de la Inco. Mamă, ea sunt slab rău de tot. Sau mă rog, așa consider eu. Da, vale, noi suntem mai slabi decât ei. Ca idee. Yeah, it's one of those games where it's a gifter of a match, right? Where you nu l-am toxic, nu l-am. As a case of, it's all moved over towards that northern side. We know a lot of teams rotate on the south. This is a chance. Mă așteptam să fie grea grupa asta și într-adevăr e cea mai grea grupă. Da, bă, să fie pe locul 16 e cam nasol un pic, băi, frate. E cam nasol un pic, băi, frate. But Zeus is coming in real quick, and the rest of the team will need to regroup fast. I'm imagining Matic does hear the vehicles down the hill here. This was a pretty crazy rotate from Zeus Blank. They started on the compound to the southeast of Ruins. Și Zeus ăștia care sunt, care abia s-au calificat, uitați-vă și voi cât de bine joacă de fapt aici, mă. Abia s-au calificat Zeus ăștia din PBSL, că au jucat cu noi pe PBSL-ul. This is smart. This is heads up from them. I mean, it's the only reasonable rotate for them, right? If they had the medication to make it happen, why not? They were in stage 3. It was an instantaneous reaction from them. But they knew that Southside, again, it's really tough. And it feels like some of our EMEA teams have a bit better of a grasp. Ar fi păcat, bă, să nu se califice, jur, chiar ar fi păcat rău de tot. Which is cool to see. I think BTR also similarly made a strong rotate. They saw the fighting happening between Alpha7 and Sejong. They didn't get involved. Instead, they took a stronger spot on that northern side. For them, consistent points matter more than anything else. Loops do send over. They're looking to keep that vehicle, though. They are looking to keep that vehicle. I mean, it bounced off the bridge like it was some kind of... Cum sare Mirador ăla pe toate ridge-urile astea de pe Sanhok. E haos. Haos. Bumbly, but we'll see if they can get much further. Team Spirit need to regroup, I think, in about... Well, they want to keep control over this east side crossing. Se dezamăgim, mă enervează, bă, parcă sunt supărat așa să mor, nu știu. Nu-mi place, mă, că nu fac nimic ăștia. Și pe bune sunt multe alte echipe, care sunt aici în astea 16, după cum vedeți clasamentul. Bă, și sunt mai leșinate, bă, decât Twisted Minds, bă, adică știu, adică se vede pe ele că sunt mai leșinate. Da, îți trebuie șupit de rog, îți trebuie șupit de soartă în momentul... Trebuie să ai și momentul bun. E greu, mă, mâncați, nu știu. Definitely important. I think that, you know what? Actually, I don't mind this. Now that I'm thinking about it, I don't mind this. I don't really think that many teams would have assumed that Zeus would make that play. I think that this is a play that looks bad because Zeus's cool reaction and creative way of getting around that circle. Because they assume they control the entirety of this high ground. Alpha7 chat? Ce fac nebunii? 6 băbițe? Buni, Alpha7 pentru moment, haide! Of course, we have a map feed. We could see exactly what's going on. This is interesting. And I wonder if they're going to... Bă, nu știu, vreau că au vai bun twist-ul la început de zi. Adică fix înainte de meciul ăsta. Păreau că chiar au zi frumoasă. E foarte echilibrat clasamentul la puncte, așa, adică chiar se poate face calificarea. Uite, mai face Cubs 2 kill-uri de unul singur. Bravo, bă, Cubs, bă! Că stă pe pod acolo și face kill-uri. Bravo! Bravo, Cubsulinio! Bravo, tată! Haide! Haide, încă o echipă și intrăm în placement. Haide, Cubsulinio! Poate-l bagi și pe Vitalia ăla. N-ar fi rău. Alpha7 se bate cu Team Speed, asta e bine. Vedem spectacol și noi. Haide! Măcar 7 puncte chat să facem, 7-8 puncte să facem meciul ăsta, măcar atât. Mamă, Kitsune! Te-ai oprit în mijlocul pădurii. A pus bine, aparent. Mă așteptam. Și bine trag așa pe telefoanele astea, bă.
Yeah, for Team Spirit, this has become needlessly aggressive at this point in time. Again, Nomi certainly puts up a lot Da, of să facă așa undeva la 7 puncte și e bine. Nu poți să te plângi. Because the Blues about to approach in, I think at that point peaking so aggressively over towards the far east is not the greatest of ideas. It's a good thing that Kitsune is able to pick up that knock though, because that does allow them to maybe move out. But Carrillo, the one lone gunner on the team whilst the res goes through, is watching cautiously over towards that north side, and Kitsune might just be able to pass through. Bine, se mai omoară și ăștia între ei, că văd că Loops, RGS sunt într-un singur om. Ar putea să moară și ele ca să avem și noi placement. Să păcălim un pic de placement acolo. Not enough. Haide, bă. Aha, bune. There's no way that Loops gets away from that rock, right? We'll have to wait and see. Didi ăla de acolo din dreapta ar putea să... Vampire taking shots over towards BTR, and they're holding up very north on this compound, and they're actually invading onto the BTR position. Look at that. They are sending all the way up. They want to take care of their competition. Unde ar putea să stea Cups? Vreau pe marginea zonei, pe burtă, pe acolo, cred, nu? Alpha7 freed up a little bit more now, with much less threat from the top of the hill. Aia joacă săptămâna viitoare, joacă George aia. Joacă cu Nigma. Redux din Nigma Galaxy joacă acolo. Bun, mă, intrăm și noi în placement. Asta zic. În momentul ăsta am avea 5 puncte în momentul ăsta, chat. Trebuie să luăm cu ușurelul, că n-ai cum la nivelul în care ești pe ultimul loc. N-ai cum să faci și meciuri de alea de 20 de puncte. Trebuie să ești treptat. Dar măcar să producem, măcar să facem câteva puncte acolo. Meci de meci să avem câteva puncte luate. 5, 6, 7, 10 să fie luate. Puteți ajungem astăzi undeva pe un loc 12 măcar. Și mâine să ne luptăm pentru locul 11. Pentru minim top 11. Dacă nu chiar mai jos un pic. Ar fi. Adică 9, 10, 8 acolo. Oho! Ăștia suntem. I just want to highlight that from the circle pop phase, it took Zeus about 20 seconds to make that. Da, mâine e ultima zi, practic. Uite, ăsta n-a murit cel acum. Negotiation and transmission of a plan. Oh God! From RSG, he's been in the water for a while, but now from the riverbanks. Care God, mă, că îl cheamă Didi. Spray towards Carrillo, he's on the open, but McGrellan has the nade. There's no cover here. Uite, îi lasă pe Alpha7 în 2 oameni, bă. Alpha7 trimmed down to 2. Dacă fac 5 puncte pe meci, poate nu, să puține 5 puncte pe meci. Să puține 5 puncte pe meci. Trebuie să aibă și meciuri bune de vreo 15 puncte, 20 puncte. Trebuie să aibă și de-alea. Alpha7 în 2 oameni acolo. Dau crești în case și sunt bombă, Alpha7. I mean, they pushed up to deal with BTR. They kind of have trapped this in, and they forced a standoff on this northern side. Only solos on the south. And for Vampire, this is a decent hold. I mean, they had a really unfortunate time on the rock-up from MSJ and Team Spirit chiming in as well. But they've managed to hold their own. BTR seemingly looking to do the same. Maniac. BTR era și pe locul 10, cam ceva de genul ăsta. Eren moare de zonă, ce faci, tată? Vampire 2 as well. It is ragtag rumble here at the end of Sanhok. BTR finally out. Na, n-au cum să mai trăiască aici Zeus, mă. E bună. E bună. Și-au rămas așa, chat. Vampire sunt 2 oameni. Alpha7. Oh, Alpha7 un singur om, Carillo. Carillo 1v2. And I think that they played predator gameplay. They were waiting in the wings a lot of time for their prey to walk on through, and it's just exposing space on the map that they could push through. It's been a very good game from them. I think that between them as well as Team Spirit is very real with the way that they played. Much more cautiously and struck where it was possible. The rotate on the vehicle, trying to back that vampire up into one of the compounds, but it's not happening. Vampire picked themselves up there. La un moment dat erau Alpha7 în 2 oameni. Dar în momentul dat, păi nu m-am mai focusat pe ei, că știam că sunt liberi acolo în zonă. 40.000 de aprecieri, vă mulțumesc frumos, chat! A câștigat Lelica în gula, vă mâncai și lui. Oricum au avut zonă de la început. Acolo a fost zona lor, ești nebun. Doar a trebuit doar să protejeze și atât. Ești nebun? Oricum, vedeți că și Vampire sunt o echipă care a fost mereu în topuri la PMGC-uri. Deci, n-ai cum și cu ei.
E ce trebuie. 40.000 de aprecieri chat, 140 de like-uri avem aici. Well, Vampire, I don't know what there is to say necessarily about their position, as the zone should never have gone their way, but they're going to be more than happy about it as they, I want to say, tried hard in. Bă, și nici nu pare jucător de PUBG Mobile ăștia, jur. Îl apare rapper, copilul apare că trebuie să ducă la școală, e clasa 11-a. Dar vezi? Nu contează, nu contează aparențele. Când era în fight cu Zeus, trebuia să-și ia zona Carilio. Învață-i tu, Adiță. Învață-i tu, Adiță. Zile tu, dă-le mesaj, Adiță. Bă, Carilio, te-ai luat zona prost, bă, viața mea. Trebuia dracu când se băteau ăia, între ei trebuia să-ți iei zona. Ai pierdut timp, ai fost fraier. Învață-i tu, Adiță, pe ăștia. Că nu sunt ei campionii mondiali. It was tough. I think what they were just thinking is like, hey, you know what? We're moving so quick. Îl bătea că era la casă, 100% îi bătea, 100%, 100%. And no, Vampire was just there waiting for them, and they ended up getting the win there. But I still love that from Mamă, dar câtă zonă au avut și totuși n-au kill-uri, mă. 6 kill-uri, bă. They're looking for that dominant position. They're trying to rotate early, and it just so happens. Le dea și pumni. Da, mă, da, cu tigaia, da, cu toate. I will always applaud the effort here because they're doing the same thing that got them to this position, right? They're not just changing their strategy and just trying to, you know. De asta sunt ei acolo și noi aici. Aia zic, dar noi nu ne place să comentăm așa, să zicem, mamă, ia uite-l, bă, dacă făcea ca mine, îl bătea. We're just gonna avoid this. Like, all right, we're gonna get north over you, and we're just gonna get a free late game. Bă, dar ăsta pare american cu chintezoi, cu ciupanez. Ăsta pare, nu vi se pare și făceat? Pare că are culoare de... E că-s curios de băiatul ăsta. Din ce naționalitate are? Mamă, uitați-vă cum arăta înainte, chat. Ai făcut bine că ți-ai pus redurile alea, sincer. Că aici arătai direct ai indian, ești nebun. E tailandez, mă. E tailandez. E tailandez și în Thailanda de obicei sunt din ăștia și mai închiși un pic. Da, e tailandez. De așteptat, de fapt, ce să zic. Delay the rotate a little bit, but because we're delaying the rotation, playing passive is non-option anymore. We need to go guns blazing in this game, just getting as many eliminations. Thailandez, Corci, da. Ați văzut și voi ce se întâmplă prin Thailanda pe acolo, ești nebun? Mă uit la pe Cure Life. Ce face el pe acolo prin Thailanda? Doamne, acolo e mai rău mâncați decât în orice altă... În orice altă țară asta din Europa. E mai rău decât în when it comes down Amsterdam. to like realizing, all right, with this kind of hard shift, we're not going to win this game, right? Let's adjust the strats. Let's go and just play edge, put some points on the board, and that's exactly what they did. And this is what I was kind of talking about at the top of the show, right? Like, that was a perfect scenario for them. Păi ați văzut așa acolo un pic în ocurile alea? Din mașină? Pătuiți? Asta mă, trebuie să mai aveți și soartă. Acolo mâncați-și gura ta. O iei pe Mariana, în pat descoperi că e Marian, ești prost? În Thailanda. E rău. E rău. Da, știu că și Doapintu face de-alea mai nebune. Na! E greu, mă, cu trasa asta, mă. E greu, mă. E greu și cu trasa asta, ce să zic. Hai să ne punem aici sus, ca să-i vedem pe cintezoi ăștia. Bă, dar chiar mă ziceau ăștia că... Ce ziceau ăștia că i-a dat melodia aia jos lui Erika Isaac cu spooky aia? Da, bă, nu mai are. Suki, din alea Suki. Am venit afară și că sunt majordică. Nu știu cum se, nu știu ce zice melodia aia. Da, i-au dat-o jos? Ha! I-au scos-o? Ha!
Nu e, domne, copii, iată. Dar Alpha7, băieți, 10 kill-uri, locul 2, aceleași puncte ca Vampire. Tătățuchi, fi medin alea spuchi. Am un tătătă afară, da. Să urce azi Alpha7 pe 1. Zine tu, Adiță, zine tu, cam... Adiță, zine tu ce ar trebui să facă ca să urce pe locul 1, de fapt, mai bine zis. Nu știu, nu-mi plac clipurile astea sataniste. Nu, jur, nu-mi plac cu sânge, cu dalea, nu le halesc, nu știu, nu mă atrag, ești de bun, nu simt nicio plăcere să mă uit la ele, sunt proaste rău, nu știu. Dacă au început primul meci bine, așa o ține. Bun. În ce ochios este Dorin? Cum în ce ochios viața mea? Le bag un calciu, poate cu noroc. N-am mâncat nimic pe momentan. Oh, încă rămânem și mă ăștia. Alpha7 18 puncte până la locul 1. De realizat, dacă vor, de realizat, a sășteat. Adiță, unde ai fost când jucau Nexus? Poate se calificau cu tine. Adevărat, Adiță. Adevărat, Adiță. Unde ai fost viața mea când jucau ăștia ai noștri? Bun, Lazar, bun. A fost bun, Lazar. Ăștia au sponsor bancă. Se uită copii, chinezoilor, se uită copii la PUBG Mobile. Cum ar... Ce vreți să învățați? Educație financiară cu sponsor bancă? Ce ați vrea să faceți? De care crezi că a fost cea mai bună echipă din România și în ce an? 4 VRG în 2022. 4 VRG, iar în 2024 au mai avut o tentativă băieții de la 4 VRG și se numeau A6N, Succen, gen. Fac și o echipă și adevărat punem sponsor Providentul. Da, avem un român în finală, E vorba de ex acolo. Mamă, Robs, dacă nu... It's very nadeable. Unfortunately, the entry point is rough because, I mean, Juke's talked about it. You can get shot under the building, which is always going to be a tough situation to get into. Robs, dacă nu mănâncă vreo 4 dale de gume. And I think they expected, right, Hot Jukes in that situation. Their mind was going to, if we rotate quickly, no one's going to have enough time to get to that spot. I think rămân în finală, exo. Hai, Robs, că ți-ai luat pantalonii aici, că pleci la pescuit. Ți-ai făcut șuvițe. Dorin are o problemă cu pleata aia, nu știu, nu-i merge pleata aia, nu știu, nu-i stă. Ei au alte probleme în twist, au probleme de imagine. Trebuie să arate cumva la cameră că pune camera pe ei. Ei trebuie de fapt să fie pregătiți prima oară cu frezele și cu imaginea lor ca să câștige un meci. Ca să vezi și voi, când câștigă o echipă, dă direct camera pe ei. Cum ar putea Dorin să arate un pic cu șuvița aia pe nepusă la locul lui? Eu acum înțeleg tot procesul. Oh. We do have our 3 Erangels coming up back to back there after this. By focus again, gonna be looking at BTR Inco, though we didn't have any single hot. Cel mai bun român Prime Tede, da. So it seems like BTR or Inco or both have decided, yeah. Cum adică mă Prime Tede? Adică ce acum nu mai joc bine sau ce vreți să ziceți? Are we going to continue to have these like quarry zones happen? These southwest zones? I feel like a majority of the Erangels we've had, and keep in mind we've had 6 so far. At least half of them have been very near to the same location. Vreau să zic că 2 români joacă în twist, că mai e și Robs. Așa e, da. Îl convertim la români. Îl bag repede în ferentari, îl învață ea 2-3 șmecherii, 2-3 vorbe, îl fac români și pe Robs. Aveam sponsor, dar nu avea auto, bă, ce prost ești, mă.
Cel mai bun român la PMGC era de ce că juca la PMC din frigider cu iPhone-ul lui 7. Da, zicea, am lag! La câți regi avem în România se putea face PMGC-ul aici? Jur. Puteam să facem PMGC-ul doar din TikTokeri. Jur. Ce fac cu game points-urile alea? Elena, dacă vrei, tu, doar dacă vrei tu, poți face o faptă caritabilă și le poți dona. O să mă ajute foarte mult. De la 180 de oameni cât sunt, dacă dai tu punctele alea verzi, o să crească live undeva la 1200 de oameni. Mamă, de ce cu iPhone-ul lui 7 în 2019-2020? Când îl auzeam, am lag! Fă-ce el! Și-ați mulțumesc mult de tapuri acolo, avem 44.000 de tapuri. Dacă vreți voi să mai dați niște tapuri până începe meciul, ne-ar ajuta mult rău de tot 100.000. Să ceapă live-ul ăsta de la 100.000 așa un pic. Te-am lag! How le donezi? Oh, fereață gad, cum să nu știi cum să le donezi? Wow! How you didn't know, bro? Wow. Ferească gad. Mă duc la Meg! Zi! Mă, vrei să ne numim și noi Meg să comandăm Meg? So it is good to see a bit more of that foame? area, and this will definitely change your Cum si cum sa? Așa și așa. 50-50. Nu vrei Meg? Stăm mai încolo. Mai stăm un pic și dăm comandă de Meg? Am marcat-o din pachat. Dormea și aici, liniștită. Am zis, trezește-te! Că trebuie să fac live! Ce m-a trezit, aduci pe ceva? Deci trezește-te, că trebuie să dau drumul la live! Era mărmo. Acum, un sacrificiu ca să pot să fac live-ul ăsta, dar pe păcăra pe chat. Dacă avea și laser... auzi, volan. Dacă avea și laser carnet... Pac! Trimitea repede. Băga repede o comandă la tata Tederică. Adică să-i schimb colandul, gen culoarea? Momentan nu, Adeline. Probabil că o să o schimbăm vreodată. Dar momentan nu. Mi se pare că e prea tare cum arată așa. Și mulțumesc frumos de gânduri bune. Aha! Atenție că îi bate Nomi pe toți. Face split puncte pe ei. Bă, laser chiar! Vezi dacă găsești Crocs! Vreau Crocs, laser! Vreau Crocs, laser! Ia și tu Happy Meal! Și mănâncă tu sandwich și cartofii. Vreau și eu Crocs! Perfect start for them. I mean, it's an odd one for RSG to drop even a round farm in the first place. They know it is. Oricum, dar trebuie să iei în calcul că mai și durează până ajunge. This is where they thrive, and I don't think they've had really much opportunity to fight in this area, so they were somewhat excited for it. Știai, nu, Marmo? Yeah, able to rack up. Well, there's two players still down for jumătate de oră, minim, o oră maxim. It's likely to be 3 for Team Spirit to kick things off. Pe România vrem Crocs! Nu e cameleon Adelin în lumină, nu se vede chiar așa. Se vede galben, verde așa. Rembo, dă și te rog 2-3 telefoane, că l-avem aici padiță pe chat și știe el tacticile ca să meargă un pic mai bine Twix-ul ăsta. Twix-ul stâng cu Twix-ul drept.
Mulțumesc băieți de follow, mersi Ștefan Bogdan, mersi Andrei. Îl am aici Padiță și are experiență mare în IGL. Știe cum să miște tacticile. Mișcă el zonele pe toate alea, știe bine. Mersi mult tot, bro, pentru punctele verzi. Mersi mult de tot, Goliat. Cu 6 ore înainte ăia e lag? Da-aia. Noi de-aia, gen, de la calculator de aici știm de fapt cum am înțeles, mă, că noi este cu 6 ore înainte de ei. Da. Are sens. 이틀 동안 아주 좋은 모습이 보여주셨는데 Ce Dumnezeu vorbesc ăștia? 빨리 성공할 거라고 예상하셨습니까? 제가 생각했을 때는 성공하지 않았다고 생각을 하고요. 아직 많이 부족하기 때문에 목표를 위해서 더욱 열심히 노력하고 성장하려고 하고 있습니다. I don't think we have already succeeded. I think we still have a lot of shortcomings and a lot of things we need to grow up, but we do work harder and we'll work harder to make sure we can achieve our Engleză goal. frumoasă are fata asta. Vorbește bine engleză. Bro, noi vedem în viitor, de fapt, exact. Sau? When we get to the end of this week, when we get to that day 4, where do you expect your team? Da, mă, dar ei 7, la noi e doar 1. 지금 2등인데 다 다 다 너. 끝났을 때 몇 등이라고 생각합니까? 저희가 실수하지 않는 한 1등이라고 생각하고 있습니다. If we don't make any mistakes, I think we will be the number 1. Bă, dacă mi-au permisul, mi-au și eu un M4 ca prima mașină și o țin 2-3 ani? Nu-ți recomand să ții prima mașină M4, omule. Că mori în ea. Te strivește mașina aia, rămâi pachet în ea. Așa e, Rembo, așa e, asta zic și eu. Așa e, noi vedem dinainte să joace, de fapt. Nu, omule, ții un Golf 4, un Golf 5, prima mașină. Nu ți-o mașină de 500 ca ești nebun. Că tu la 18 ani când ți-ai permisul, nu știi tu să conduci o mașină de 500 de cai. Da, și dacă facem un calcul, dacă ar câștiga băieți toate meciurile de acum încolo, e că ar putea să fie pe locul 1. Nu l-am pasat și am rubat el, vezi că pasatul e pasat, bă. Cum stai în pasat, nu stai în pat, sau cum e aia? Sau cum dai la buci în pasat, bă, nu mai ții minte, bă. Nu mai ții minte cum era. Dacă e și break, intră salteaua în spate lejer. Intră salteaua în spate lejer, ești nebun la break. Unde visurile astea că tu câștigă toate meciurile? Aveți încredere, trans the process, băieți. Nu compara pasatul cu patul. Logic, întotdeauna pasatul e mai forță. Nu faci în pat, ce faci în pasat? Da, sau unii mai spun când îi fac stage 1 la pasat, unii mai spun și paserati, da. Da. Când scoate fumul ăla puternic pe spate, zici că e mocărița. Unii mai spun paserati, da, că paserati scoate fum așa, puternic. Nu faci în hotel, ce faci în Opel? Da, și are sticker-ul ăla pe lunetă, unde e fum e și putere. Nu dai în pat cum dai în pasat. Vezi că sunt toate combinațiile. Da, e bună la Fury. Să mor, dacă nu chiar e tare rău totul Seat Leon. Chiar e frumoasă silueta la mașina aia. Usually they're across much quicker, and I think that Kitsune was buying into that fact. Yeah, you'd maybe read chiar e ce trebuie. Too much into what should be happening rather than what is. Pe poți de mașină de fum? Efecte speciale. Știi cum se dă aia la anunțe, se duc cu oglinda aia de poze? Aia de te învârte așa? Așa și tu te duci cu pasatul. Doamne ajută să fie într-un ceas bun. Seat Ion. Unfamiliar. That's absolutely the right word. Yeah, but I will say this is something we're seeing a lot from our teams during this. Cum e aia? Sănătate că noroc au toți proști, nu? Sau cum?
which is going for more of these gamble situations where you know that În audio ștergi de mici, în BMW îi dai la buci. Ce? Ce? Ce e asta, mă, Cătăline? Nu știam asta n-am auzit până acum niciodată. I am a good backstop and I am a good scout and I'm a good IGL. I can help the team get to where we need to A, go. de muci! A, stai! În În audio ștergi de muci, în BMW îi dai la buci. A! Ok, da, are sens acum, are sens, are sens, are sens. Doamne, doamne. Păi cum ștergi de muci? Vrei să sunăm la justițiarul de Bercenicu, adică? Cum adică? Păi încă o și apare că am un sentiment așa, că nu prea-i suportă, nu știu de ce. Nu știu, nu-mi plac mie. Mi se pare că-s morți în cadă, dar joacă ceva și ei acolo, sunt locul nou și boftică. Nu dai în vis cum dai în batiz. Doing so fairly successfully. Team Spirit taking residence to the west of prison on the Harry Potter Tower. We're going to try and keep that under control. Vampire now moving into the compound on the southeast side of the hill towards Milton Power. At the top, near the lumberyard. Twisted Minds trying to hold them out right now. And Stone taken low. Tony K taken very, very low there. First aid going off, and they will need to get that health bar back up. Not really an opening found in response. Dorin is low. Lord is away. Sorry, not Lord. You've got... I'm not too sure how that is. I think it's Coops who is off in the back. So potentially not able to go for the back. A nice nade over towards Robs, who gets too bold on the rooftop for my liking. And the nades find him, get immediately flushed away as well. And now I think Coops needs to regroup onto this to stop Vampire from just launching themselves in. Or perhaps, yeah, maybe just move Lord away, move Dorin back. Because you're losing players. You're just hemorrhaging away from this fight. Yeah, it's tough. It's very tough. I mean, Twisted Minds au dat bun. Au dat bă damage, bă, Tony, că era 1 HP, a rezistat. Dă Dorin, dă acum damage în ăla, rezistă. They don't have control of too many angles and they're forced to use a lot of this smoke to keep themselves at bay, but Dorin being caught off guard, being that front line, that's really awkward. And now for Twisted Minds, they realize, you know, you got to give up the ghost here. Losing Lumberyard this early on, though, is tough. Yeah, they're down to 2 players now, and Vampire pretty convincingly take care of that one. Circle centers up a little bit further north. E greu cu tailandezii ăștia. Split area. So we'll see who's going to be able to take control of compounds up this way. Lumberyard in general is not going to be as valuable given this. BMW fac mașini foarte frumoase și bune, dar parcă e prea o marcă de șoferul ăla cu 2 clase. In terms of like understanding where those rotates are coming through, and as a scouting position, it's fantastic. Poți să ai ce mașină vrei tu. They'd like to have stayed up there a bit longer before they potentially made a push over towards that eastern side. Asta e doar așa o chestie că vai. Bă, dar ce facem, bă, dar din la căpuți? Catches off Lord on the rotate, will pick himself up another elim here. This is what Team Spirit's always very good at, and often is a game where Team Spirit goes down with. De dubla la cod, cred că luni se vor umple toate cele 5.000 de bilete și cred că pe marți sau miercuri dăm drumul la tombolă. Yeah, for Vampires as well as Demuerte, wrap over towards that eastern side. It's a perfect opportunity to get towards the northern edge of the circle here. Looking at Mir and Sejong right now, right? Ceva nu merge, băiatiță, cum să rămâne mereu singur. Doamne. I'd be interested to see when Seiwu regroups or if they regroup actually down towards him back. Bă, nu contează ce. Nu contează, frate, ce, cum să zic eu. This is kind of crazy from MSJ. Cum e văzută, nu contează cum e văzută marca respectivă. Noisy neighbors fairly soon. Bun, am început bine ziua asta, e bună. E bună ziua. Nu contează, bă, nu contează exact, nu contează ce reputație are marca în sine. Contează de tine, frate, cum ești tu ca șofer. Trebuie schimbate puțin rolurile. Bă, du și Luca. Poate că ai fi tu bun ca și antrenor. Hai seama că nu cred că mai poate să schimbe rolurile acum în fix în penultima zi. MDC-ule, a întrebat cineva care mi s-a părut cel mai bun jucător tuturor tipurilor român și cineva de pe chat a zis, mi se pare că Sava a zis pe chat,
A zis că tu ai fost în prime-ul tău cel mai bun jucător când jucam la PMC împreună și jucai pe telefonul tău iPhone 7 din frigider. They continue to just slowly march up from the southeast side, and I like it. Right, this is something that Vampire, we heard from the interview with Satani earlier. It's something that they are not unhappy to do. Right, they don't just want to play like the lobby. They want to play like Vampire, and that is how you carve out an identity, the legacy here in PUBG Mobile. So I'll see if they can have a legacy in this game too, because there are two eliminations. Mă de mine. Când aveai iPhone 7 ăla și strigai am lag! iPhone 7 Plus, scuze. iPhone 7 Plus, chat, atenție. Atenție, iPhone 7 Plus. Capability on every single player to și strigai am lag! Member of the team. I think that's a big difference maker, and it does change your playstyle, right? Because teams like, sorry to come back to Mirror and say John. Se mai și auzea că stătea cu țigara în gură și vorbea. But that doesn't open opportunities for them to be an edge sweep team. Doamne. Whereas for Vampire, they have another option available to them. Când dimineața mă trezeam cu BDC, dădeam mesaj pe BDC de dimineață, mă trezeam cu el. And create scenarios where we can Ce viață! and open space around the map where we need it, and I think that's definitely interesting. So the circle does shift. Da, seama că nu mai sunt acum best duo. Final and Hoxie would. Nu mai sunt best duo. But if I was say one JSOC, I'd be like, there's a lot of teams here. It's probably best that we come back. Oh, MG, destul de splituiți, bă, băieți ăștia, bă! And we'd rather play on the edge here. I don't think it's wise for Hoxie and Final to regroup with JSOC and Sayu. Atenție! Might be a threat though from whatever the conclusion of this fight is here between DXA. Eu cum ne dăm seama după lagă ce parte playerii, păi și la fel, Proco, și la fel. In the heaven compound. The Direct could also look to move up there. Major Pride holding off their corner of the central compounds. They are closest to the middle. Nu mai fumezi, BDC-ule? De când nu mai fumezi? Major Pride looking to dominate that southwest edge. Xavier popping some tags over towards the players on the hillside. They have to move though. They know this better than anyone. Din 2021? Not a huge amount of areas to play. Wow, bă, de ce? Ce era sănătatea ta, bă, de uscat? Drong's been able to happily play in heaven for so long is because it is, as a lot of people consider, și la auzi dreapta player. Just because it's up on high, and a lot of those angles can be covered off. O să joci așa bun, bă, aparent. Nu știam ce le poate pielea. So yeah, this is the decision that I thought would come through. So Mirror and Sejong are regrouping with the rest of MSJ. Smart, I'm really happy to see it. That's exactly what. E greu, mă, cu VP, e greu să-i bați pe VP. E greu să-i bați pe vampiroii, care sunt mereu în top 7-8 la fiecare PMGC. E greu! Și are chiar șanse de câștigare a PMGC-ului VP. Who's been taking all these elims? Where are they going? Who's finding them? Is that MSJ? They've just been stealing the elims from Major Pride. Yeah, I mean, fair enough. They've got the. N-am stres, uite, să face win Alpha7. Bun, Adis. Explică și pe acele top, te rog. În momentul ăsta ne uităm la competiția numită PMGC, PUBG Mobile Global Championship, în care avem 3 echipe cu 3 români în ele. Practic cât un român în fiecare echipă. Vorbim aici de Dorin în Twisted Minds, pe care îi urmărim săptămâna asta. Vorbim de Redox, care joacă Nima Galaxy și urmărim săptămâna viitoare. Iar EXO, care este și el român, dar este cu echipa lui Guild direct în finală, în marea finală, care se va juca în decembrie, în 6-8 decembrie. Ei acum, fiindcă sunt 48 de echipe calificate la acest PMGC, se împart pe 3 grupe. 3 grupe de câte 16 echipe, cum vezi și aici în clasamentul din dreapta că sunt 16 echipe. 3 grupe, grupa galbenă, roșie și verde, în care fiecare grupă joacă o săptămână, adică joacă joi, vineri, sâmbătă, duminică, 4 zile, câte 6 meciuri, 24 de meciuri, iar top 3 din fiecare grupă merg către marea finală direct
Iar locurile 4 până la 11 merg în survival stage, în a doua etapă, practic, de preeliminară, să zic așa. Iar locurile 12-16 acasă. Pleacă de tot acasă. Legat de locurile astea 4-11, din fiecare grupă se califică 4 locurile de la 4 până la 11, adică câte 8 echipe din fiecare grupă. Deci înseamnă un total de 24 de echipe care se bat în survivor stage, împărțite în 3 grupe de câte 8, jucate așa, ba A cu B, ba B cu C, ba A cu C, că vor fi grupele A, B, C, iar de acolo, din toate alea 24 care se calificate locurile 4-11, toate cele 24 de echipe, din astea 24 de echipe din Survivor Stage, vor rămâne cele mai bune 16. Ultimele 8 pleacă acasă și ele, din nou. Astea, ultimele 16, se bat în last chance timp de 2 zile, iar top 6 din acest last chance din top 16 merge împreună cu cele 10 echipe din marea finală. Pentru că avem 9 echipe, primele 3 echipe din fiecare grupă calificate în marea finală direct. Avem 9 echipe, una invitată, guildul al lui EXO. Sunt 10 și 6 din last chance calificate. Deci practic în marea finală de pe 6, 7, 8 decembrie vor fi cele mai bune 16 echipe din lume. Approach from DRX. I mean, it's just cover. You can see the trees just giving them a little bit of cover there for DRX to. Din păcate nu livrăm în Irlanda, Lucian, nu. It's not hard cover. Și săptămâna asta ne uităm la Twist, grupa galbenă în care joacă Twist, iar săptămâna viitoare ne vom uita la Redox, grupa roșie. Redox are grupă mai ușoară. În Enigma Galaxy chiar am gândire maximă că pot fi în top 11. În Germania livrăm în Germania, da. Dar măcar aici ne dorim un top 11 pentru Twist, astfel încât să meargă în Survivor Stage acolo unde au șanse. Au șanse reale. Chiar au șanse reale. ESF-ul e pe 11, 12, 13 noiembrie. Nu săptămâna viitoare, cealaltă. Nu? Da, cealaltă. Nu săptămâna viitoare, cealaltă care vine. Luni, marți, miercuri, cred că o să fie. Shreds them as 2, but this should be an opportunity for Zeus, absolutely. Maniac moves forwards, hits the deck behind the vehicle. Molotovs, ammo depleted by that roll-up control from Harame Bro, but Maniac down to cele mai bune din lume la PUBG aici, nu? Da, sunt cele mai bune 48 de echipe din PUBG Mobile, din toate regiunile. Asiatici, americani, europeni, africani, toate continentele este aici. Practic este globalele, cele mai importante, practic. Cum e un major la CS, să zic așa. Da, mă, 10 kg-uri, mă, să joia aia. Bun rău de tot coreenii, ăia sunt coreeni. Și nu știam până acum, nu știam exact... Nu știam exact ce le poate pierde, dar apare sunt buni rău de tot. Da, mă, pentru Twist încă e o performanță uriașă că au reușit să se califice la PMGC totuși. Dar... For Zeus, that would have just been a simple, let's just all crash in and see what we can get done off the back of it. Loops had the right idea. It was just some very good plays coming through from Bro Harame to stop that from happening. Dar îți dai seama că vrei și mai departe un pic. Vrei și mai departe așa un pic. MJ la primul PMGC? Oh, wow. 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 Asta e interesant, bro. Nu, cred că Saba, nu cred. They roughly know where they are. The smokes have been laid down. Și că se turnă cu Reni și abora primul lor. Îi joacă așa. Da, deja și bro fac puncte. Fac puncte, bro. RSG au, Loops au. Oricum e destul de strâns acolo cu Hora. Încă suntem acolo, încă suntem în grafic. Nici bătân nu au făcut puncte. Încă se poate un top 10 astăzi. Da. Să se miște ceva. Să se întâmple ceva. Salut, vedeule, te pup. Să se întâmple ceva, mâncați-și. Eddie Brock and Venom, which you guys can go and see at the cinema right now. The Last Dance is available in all good theaters, so make sure you're checking that one out for the symbiosis that we're seeing here in the PUBG Mobile. Da, ne uităm în pauză să mă uit la MSG ăștia.
la coreeni ăștia, că vreau să-i văd. Și DRX sunt coreeni, însă MSG-ul joacă mult mai bine. În ce echipă e Dorin? Păi cred că scrie pe ecran în ce echipă e Dorin. Cred că scrie pe ecran, bro. They know that this team has already taken a knock. They know they're weakened. There's the fight they've got to take. They bait out the nades as well. Fantastic plays. Oh, big. That's a very well placed nade. That does so much damage, unfortunately. Hora a jucat foarte bine ieri, bă. De pe locul 15 au urcat la un dat pe locul 7 erau Hora. Bine, acum am mai scăzut că, na, nu e chiar cea mai foc echipă. Dar totuși, sunt acolo pe calificare Hora. Sunt în grafic. Hai mă, de ce? Că nu e mă la nivelul ăsta, trebuie să te obișnuiești la orice oră să joci. Nu mai spuneți că nu s-o obișnuiți să joace la orele astea, că pentru ei e 7 seara, nu e 1 ziua. Tot 7-8 seara, e și la ei acum. Pentru noi e 1 ziua. Dar pentru ăia acolo în Malaysia tot 7-8 seara e, tot pe seară joacă. Nu mai spuneți așa că nu s-o obișnuiți cu orele, nu încercăm acum să le găsim scuze, ești nebun, când ești profesionist și când joci la nivel pro și joci la cea mai mare competiție, nu contează, fratelo, că nu ai ora ta, că nu ai fus orarul tău și toate nebunile astea. Nu contează, frate, ești de bun, că până la urmă și IME cu Navi de la CS2 călătoresc în continuu, ești nebun? Săptămâna asta e la Blast, săptămâna viitoare e la IM, săptămâna aia altă e nu știu unde. Și ei au performanțe, fratelor, și sunt mereu acolo în finale. Și apare câștigă și finalele, adică nu încercăm să le găsim scuze. N-ar trebui să le găsim scuze, ești nebun? Dacă ăsta e performanța lor, cred că asta e, atât se poate, gen. Nu știu cum să zic. Sorry, in the northwest corner, DESPRE on the southeast corner. And this is what I was saying earlier, with Alpha7 being on the outside. Tu crezi că Alpha7 vine de pe fus orar bun? Că Alpha7 vine de pe minus 8. Vine cu ore în spate. Alpha7 sunt decalați cu 16 ore ăia. Ești nebun la cap? Alpha7 ce să mai zic, că mâncați-și. Că vin de pe Brazilia și vin de pe partea stângă, unde e pe minus acolo și acum e pe plus. E greu, mă, e greu. Cred că ăștia fac record MSG meciul ăsta. Sending nades over towards Alpha7. Major Pride get involved with that as well, as they know that DESPRE needs to leave eventually. Knock from DRX though over towards Major Pride, takes Evo Station down. TNE-urile după atâtea finale, bro, luate la rând, era nevoie de un moment de respiro. Dar totuși Alița a zis că câștigă Alpha7, atenție! Atenție! N-am reușit să urmăresc ce a făcut Navi la Blaza și că au fost scoși. And it's all going to be Major Pride racking up those points. Look at the devastation that lays before DESPRE. It's Mirin Sejong stealing them, actually. Wait, on the what? other side of the map. Yeah, they were able to pick up 2 of those. Dispit în 2 oameni. 15 elims. Perfect și Nomi acolo. Major Pride only been able to Mamă, take ce e 3 aici? off the back of that. Ma. Crawling their way in, smokes are unleashed. There is a lot of action going on, so there's potential. Cine a luat cele 3 milioane? This is less about Eu le-am luat. getting a high placing, but more about the elims. Realistic, he been so close in that smoke, and in fact knows it after he gets that tag. Major Pride getting a knock. Eu am luat 3 milioane. Another one, Team Spirit still de lei de aia vechi. 300 de lei. They don't need to make macro rotations. They don't need to scout. And this is where they can frag, effect, and Nomi, take care of it. Now they can turn their attention towards Major Pride. Ce echipă mare. Open ground with Mirin Sejong taking a peek over towards them. Effect into the smoke behind the tree. Has to tuck his ankles away. Get that first aid going. Nomi as well under threat as AZ lays a nade in, but there's traded off by Nomi. A băgat Nomi de grenada aia să moară. Away for a flash, but it's just Elementrix to stand. Effect trying to cross the open ground, does take some damage, but not quite gonna make the full Monty there for Elementrix. Not gonna be able to get that knock. Instead, gets spotted, and from across the way, it's Alpha7 to take them down. Doamne, uite-l pe ăsta din bro, ce face, bă! Doamne, ce-a jucat Federale să stă astăzi, bă, mă oftică. Mă disperă, mă enervează. Kind of peppered by quite a few teams. Team Spirit, Effect's going to look to pick up some more util, some more smoke from these death crates, and go from there.
Fac 20 ăștia, mă. It has not been a bad game. Very, very good salvage game. We know that they're decent at that. Mirin Sejong looks to move. Na, mă, că îi taxează Federales. Have themselves a tear, and it's Aha, a simțit acolo damage-ul. Acolo o să mai apese. Aha, mai apasă acolo. Still able to get a lot of work done. 5 elims and guaranteed top 4. A really nice result from them on the south side. Another knock. Over towards Mirin Sejong. Federales, okay. He's found the first. He's looking for a second. Alpha7 keeping them Bună, Andreea, bună, well Ioana. means that these reses can't really come through. The headland that he's got keeps him safe from the Brazilians right now. Could go a little bit further here. Effect is still in shore on the north side, but he's going to have to cross open ground. Not much you can do. Mirin Sejong will not go down Doamne, without ce sună fight. Alpha7. They've got that Ce first fac ea, bă, res on frate, board as acolo? well. Effect crawling his way forward through the smokes. Mirin Sejong being preoccupied with these reses. Magrelin. Babuin. Fourth place for Team Spirit. Harame Bro are up once more. Mirin Sejong, have they met their match finally? E posibil, de fapt, să nu mai facă MSG 20 kg. Federal, nu e același federal, nu e același federal, chat. Nu e federal ăla din Loops. Nu e federal ăla, juca în Twisted Minds-ul de pe Brazilia. Blue's gonna push him though. He's right on the edge of it. Down to stage 9. This will push absolutely everyone in. Mirin Sejong want to. Federal este altul, nu e federal ăla. Technically they have a little bit more cover to Cum zic work eu, with than Alpha7. veteranul legenda. Oh, this is nasty. The smokes there. Mafioso can't quite thread the needle this time around. The healing does come out, but they are going to have to take up with Doamne, those a luat locul Federal 3 ăla din bro. That is going to be taken by Alpha7, and now it's a 3 versus 4. Two players lined up behind the tree. A luat efectiv 5 puncte. Dacă îi bat pe Alpha7, fac 20 de kill-uri. This is dangerous from Ziua. Has got 3 first aids. Going to need to use Dacă bubuie bagul ăsta. smokes in front of him. And gives him a little bit of cover. But there's Hoxie found and 2 players behind the same tree. This should be an easy pickup for Alpha7. Jay Suk the last to go. MSJ stole so much from this lobby, but they do not have the gumption to steal this chicken dinner as well. It's Alpha7 on 4 players alive, surviving on the southeast side. I mean, although they don't get the chicken dinner, that's probably the best PUBG Revo să zici că e laser de Brazilia. the tournament so far. They weren't able to get the circle towards their side, and they were consistently playing in from that west. Alpha7. Deci ai văzut abilitățile lui Adiță Rambo? Hai să facem ceva. Hai să aducem o echipă. Hai să aducem o echipă. Trebuie să ne facem Nexus acum. Îl avem pe Adiță, antrenor, coach, analist. Ne trebuie doar 4 jucători forță. 4 regi ai României. Well, if we try extra Pe cine hard, să we might aducem? be able to, Blink. We'll find out here as we're going to kick things off, talking about this match. And Alpha7, Cu cine putem să facem o echipă de 4 regi ai României, chat? The story of the match wasn't Alpha7, it was still going to be Mirin Sejong. Mirin Sejong. I mean, go for it, Juice. I'm gonna go for A. Just go for it, please. No, yeah, I mean, seriously. Pe Carter, bun. Bun. Prima oară pe Carter, da. You and I were going nuts when we just saw that. Bun. Once they won that. Bun, Eva Carter prima oară. Le arată țâțele la chinezoi ăștia, gata, i-a băgat în boală, bun. Usurped them and they got shut down immediately. Just honestly, I think bun. Connector, bun și connector, bun. Făcând-te pe aia cu... My favorite game by far. This match has been Aș vrea să te ating, ting pe piele. Let's not forget. Mirin Sejong. Bă, Mifu! Bun, Mifu poate să injure repede. Mifu injură bine, bă. If anyone says oh, didn't get circle lock, I'm gonna say, look at this game. These teams are incredible when it comes down to just rotations and map knowledge as a whole. Like Mirin Sejong were able to live so long in the field. Nițoiu pentru buna dispoziție a echipei. Bună. Bun și Nițoiu. Cătălin Scărlătescu în echipă. Da, Cătălin Scărlătescu în echipă să facă de mâncare bună. Yeah, but I think one thing we also have to be careful with Alpha7. Mogoșu. Oh, pe Mogoșu de la Buci aici. De la Buci. O, Adrin Petrișor. Nu știu dacă putem să-l aducem pe Adrin Petrișor, că ar fi competitorul direct al lui Cătălin Scărlătescu. Adrin Petrișor ar putea să fie unul din... Nu știu. Nu știu, e greu. Fără mâncare de mișcă nimic, aia zic. Aia zic, așa e, trebuie să fie mâncați ăștia înainte de competiție. Așa e.
absolutely gorgeous gameplay from all these squads. But I mean, when it comes to Marie Sage on, it's so crazy that we're talking Dă cu lacrimogene, mă, Goșu. De la mâncare, fere. Win the game, but just the way that they played it was just Mamă, deci so putem, bă, noi chiar putem să avem o echipă completă, mâncați. And then, you know, Alpha7 putting up some good points. I mean, these squads are just doing better than we could have possibly expected in the past 2 days, Max. You said they didn't win. They won in my heart. Okay? That's They right. won in my heart. Right. They were Rezerve? Mamă, rezerve. They got the biggest elimination game, by the way, so far. I think it was a 15 elimination game from Major Pride in match 1 in Sanhok. This is the biggest. Mă sânge sau Alpha7 la sfârșitul zilei pe 1. Alpha7 la sfârșitul zilei pe 1. Pe PUBG trebuie să câștigi găina și a venit Petrișor le gătește ce trebuie, bă, bune. Le gonește, pardon, doamne, hia, cuțu. Hia, mă, da. Le gonește, mă, da. Laura Coco, pentru o imagine mai bună pentru o imagine completă a echipei, da, merge. And somehow, Harami, bro, with only 2 players, were still taking out Zeus members that eventually... Cuțu! Am primit tare să se pe TikTok, mâncava gura voastră. Ne-a mâncat TikTok-ul ăsta, ne-a disperat, ne-a mâncat. Is this split max that you were looking at when we had Mirror and Sage on with 2 people in heaven, 2 people towards mansion? You were apucat cu hâțpița ca să-i apuce burta pe chirezoi. Da? Ăștia nu s-au obișnuit ei cu hâțpița. I was getting very nervous. I was getting very stressed there, Jason, because it's a good position to have. Au o echipă frumoasă, mă, Alpha7. Și pe sociale, și pe social media, și pe toate astea, au o echipă frumoasă, mă. Alpha7 chiar îmi place foarte mult cum sunt organizați. Super respectați jucătorii, au o echipă de media, de toate nebuniile. E ce trebuie. David Popovic a căizunat pe insulă și e podul campat. Oh yeah, I mean these guys are gonna rocket launch themselves, you know, even further into first place. Primul te iubesc, primul tău sărut, nu știam ce înseamnă, dar îmi doream atât de mult. It was so beautiful. I was so late. We thought I was like, oh man, the chances of them being able to actually regroup together without. Le face o petrișor o mâncare la ăia cu Kaiser, cu salam săsesc, o ciorbă de aia, face o ciorbă de aia serioasă. Cu cârnați, cu salam săsesc, cu toate astea. Vine Emil Rengle, le dansează la ăștia. Nu se mai concentrează, bă, ăștia la PUBG Mobile, ce dracu. O ciorbă de banane, o ceva. It's not fair. We took not doing it. No, not gonna hit the button. Can't be the button. In the last mafioso. For Mirror and Sejong, they've had mulțumesc chat pentru 213 like-uri. First, a second, a fourth, and then they had another second just now. So they have 2 first, 2 seconds, a fourth, and then a 12th when it came to that Sanhok. Which honestly, if they were able to take the fight against Vampire a little bit better and come out with 4 players alive, they could have been. Se lasă ea de joc când văd și ei ce viață frumoasă e în România. 15 puncte deja diferență, bă. Asta de Major Pride. Și 21 de puncte de Alpha7. DESPRE coboară pe locul 4. Vine Alpha7 acolo pe locul 3. You would have shown me these leaderboards before the tournament started. Pe pompa de la media să le cânte. No way. Guten Morgen. Put themselves in third place Dankeschön, bitte schön. Launch themselves into the grand finals. But you know, Team Spirit being knocked down. It's so crazy to see Vampire in that's just straight wild to me. But still, I mean, Dankeschön, bitte schön. Ba da, asta au ST-ul. Au echipă, deja că în grupa verde, parcă. Talking about Vampire, I'm happy you bring them up actually, Jukes, because when you're looking at their 3 wins, that's of course like a great conversion rate in terms of how many games you played and wins. It's fantastic from Vampire, but they have 40 Mamă, deja 16 puncte. Mai ia capul, mai ia criza. Deja 16 puncte cea de la 16 la 15. Mai ia criză, dacă avem un meci bun, ne putem apropia cât de cât de ei și după doar... Mamă, dar nu e, bă, de la 15 în sus, nu e așa mai diferența, dar până la 15 parcă e mai mare. Bitte schön, Dankeschön. Ora ăștia din ce țară sunt?
Nu, ce e tot așa asiatici. The bottom part of the leaderboard, mostly due to the fact that what our top 4 were still Din alive. Very, Nepal mâncava-și gura voastră. Bă, când m-am zis că ăștia o să-mi aducă mie comandă de la Mac. I did kind of want you to go into the mansion position in the last match because we had 5 teams all in that area. And it seemed like the only thing that was going to cause them to fight or move was going to be that Major Pride and Alpha7. I would say, Jude, PUBG Mobile Campus Clutch Nepal. Mamă, dar ce... Mamă, pe ăștia din Hora chiar e o performanță uriașă pentru ei aici, bă. Mamă, cred că ăștia sunt mai... E o performanță mai mare pentru ei decât pentru Twist, ești prost? A few teams in the late game because these buildings are kind of separated from each other and are quite big. Nu, n-am văzut barabași. Dacă avea baterii și a dat drumul la live, cum să văd? That's when really all hell breaks loose. What the fuck, bro? That terrain between Heaven and Mansion is just literally wide open field. So when you have to decide between one or the other, I think you definitely want to lean a little bit towards Mansion. Hide and just multiple teams could sit there, right? Heaven, not so much. There's like only a couple buildings that are available, and it's so difficult to even want to share that area. So you're gonna get into an engagement no matter what. So I'm not surprised to see Mansion just so packed all the way to the end. But yeah, look at that masterclass. Cum arăta Lilca Gulă? It's so crazy to see exactly at this point. I mean, these guys are playing like they're the world champs already. Vrea să vândă Lambo să-și ia Ferrari. Even going down to the Heaven discussion again, you could theoretically host 2 teams in Heaven if you really want to try and like work together as a symbiotic relationship. You could really try. But seeing how Mir and Sage have been playing, dude, they don't want to share that compound because they know, no, we're not just trying to get into top 3. We are trying to win the game. So we're not letting anyone live with us. Ah, pe un 296 CTP de asta, dar 296 le are motor de 3000, mă. Vrea el 296 să dai el aspiratul pe ăsta, pe turbo. To Alpha7 on the day as well. We talked about yesterday they had a very da, nu știu. În două mașini diferite complete, ești nebun? Day 1 it was basically just their Miramars, but they've already had a second place finish now with 10 eliminations and then a chicken dinner we just saw here. So just off these 2 matches alone, they've had a massive upward swing in their leaderboards and I'm kind of curious if they can maintain this kind of pace over today. Yeah, it's going to be difficult, but they're going to They did it in Sanhok as well, right? It's so crazy to see just like how these teams oricum avem restricție pe TikTok, avem restricție în momentul ăsta pe TikTok. Now chilling in 3rd place, they're going to feel a lot more comfortable. I wasn't worried from them at all in day number 1 because every single game that goes by, they just adapt. That's the problem. Și aș fi vrut să dau comandă la Mac. Că mor de foame, Chris este foame. What is MSJ going to do, right? Are they going to be able to maintain acum cum să o trezesc eu? Will they dip? Pe marmă. Will they even, you know, ca să dăm comandă. What do you think, man? Sorry, I'm looking at the numbers here for MSJ. Those average damage stats are insane. 450 a game? Is that crazy? I want to double check that. What? That is ludicrous amount of damage. 30 de puncte până la locul 11. Da. 30 de puncte de forță. Nu e... Nu e de nerealizat 30 de puncte astăzi. Păi dacă dau comandă în locul ei și am uitat să iau vreun sos, am belit ciocanul, ești prost? Hey baby! Give me way more. I remember I asked you during the watch parties for CSA, like, what would it take for you to no longer be a Falcons fan? And I think you basically said, like... Corect, David, corect. Și ați oferit de alea forții kiss. Dar vezi că combo-ul nu e la comandat. Nu poți să comanzi me combo cu aia. Cea mai mare prostie, nu poți să comanzi me combo. Te duci la ea la ureche și zici frumoasă mea 30 TT? Crezi că așa funcționează, Andreea? Așa că să ne uităm la Nexus Animă. Cea mai frumoasă echipă. Ia uite, Podolean Sebastian, Nigma Galaxy, Andrei Valentin Dumitru. Bă, nu la Titan, e la Guild. single-handedly, I think, picking up those limbs. And then here they go out really early, getting 0 points. If we're talking about even not just them, I think, you know, them, RSG, Loops, maybe not to Morte so much just yet.
big plays have to be made, and Titan Gel, bă. that top 11, Harame Bro was the only team to do so. Just in that last match alone with the elims, they got 9 elims if I'm not mistaken. Ăștia sunt forții chestia, Nima Galaxy ar trebui să ducă Redox. Cum să zic eu, ăsta mai departe. Narva, Redox, Novix și Rauf. Anjan cu Anjan. Ce mesaj să văd? Da, Horace din Nepal, da. Mamă, trâmbițașule, nu funcționează așa cu ăla și cu polonii, că ești prost. Eu citeam mesajul și citeam mesajul. MSG, mă, ăștia, mă, coreenii, mă. Bine, nu-i găsesc. Cum se numesc? Miraen? Sejong. Ăștia. Da, bă, coaie. Doamne. Bă, frate. Bă, vere, ăștia au făcut echipa în 2024. Bă, ăștia au echipa nouă, mă. I feel like not a bad change up for them. I mean, obviously, like we can obviously say, yeah, they lost the fight against Mir and Sejong in heaven, but they lost the fight against. Salut ăsta unde a jucat? Că joacă bine rău de tot fraierul. În ZZ și în Team Square. I feel like we're starting to see an uptick out of Bigatron. Just unfortunate that they couldn't hold out against MSJ. I don't think they were ready for that fight. I don't think anyone would be ready for that fight. Foxy ăsta unde a jucat? În Duxan. Duxan Esports. I-am văzut pe ăștia, da, în 2023 la PMGC. Mamă, deci, bă, ăștia cât de bine joacă și sunt... Bă, ești prost! Bă, cât de bine joacă și primul lor PMGC! E primul lor PMGC, bro! What the fuck? Să pe chinagen. Ce mă gătiți? Păi dau... E al treilea PMGC pentru ghițure, mă. Ai. Mă, mă, dăm comandă la Meg? Vrei? Vrei? Bun. You know, now you should be fully warmed up right now. There's no excuses. You got to be able to execute here and now, and especially it's going to make things more difficult. Salut. Teams performing so well. I mean, the first game we saw a sign of life because you know all the top squads went out so early, but then game 2 comes around and you see a 16 elimination. Și că nu mai avem, iubitul meu, la Happy Meal nu mai avem Crocs. Ai idee? Thinking back to last year, thinking back to PMGC where they were definitely on point, and then thinking back to the event we did match after, they weren't even the same team. It felt like obviously swapping around Cica out of the roster too. Yeah, consistency is definitely something that's been lacking. Vreau că e keychain de la e brelog, nu? Vreau și eu. So I'm not sure necessarily what it is for them, but also I turn my eyes towards maybe our only representative from Turkey. Ce vrei să mănânci? On Sanhok, I feel like they've shown they have a lot of potential. Vrei nuggets? Nu vrei nuggets? De pe glovă, da. I mean, this is like the first time at PMGC, right? There's a lot of pressure on them to try to perform. It's interesting we're talking about them because I would compare, maybe this is a completely bad comparison, but looking back at how the games have been played for Zeus. Păi n-au croși și nici nu ai de unde să știi ce jucărie ai fi primit? Bă, de obicei la unele mecuri te întreabă ei, bă, ce jucărie vrei? Și alegi Crocs. S-a terminat oferta cu Crocs sau nu mai găsești în unele că s-au luat toate? Bravo, Rafael, ține tot așa, fratelo. Ai curaj să dai TD match cu unul de ăsta? Ce să facă mă ăștia dacă îl bag pe event, îi dau cu lupul în cap? Ce să facă ăștia pe... Că sunt slab rău de tot ăștia pe event. Să mi-l aducă pe Miramar, pe cele campezi în bluri. Nu știu ăștia, mă, să joace ca noi, românii.
Indeed we are. Heading back over on this map. Beautiful stuff. Nice horizontal playing path, which means a remix on the way. Nu știu ăștia. Da? Oh, it must be. Surely. Mexican? It's one a day at least. Bun. Can't be having a horizontal playing path. Și sos? I'm just goofing you guys at home, by the way. Just doing a little goof. Știam că vrei și sos. It's a blank prank. Don't worry about it though. We are Maioneză? Dar stai că nu găsesc. Maxi Mexican menu ăsta, nu? Ce suc vrei cu ăla? I think the horizontal playing paths are one of the best for any squad. Lipton! Especially this one that cuts pretty much from the dead center of the map. No one's going to be dropping on one another's vehicles. I think the only difference here is that potentially there might be more teams dropping out on the eastern side and trying to pick up vehicles early. Te pup, Jojo, te pup viața mea. Which might cause some conflict. Cred că mi-au un McCrispy de ăla. As we're heading into day 3 here, merge. It is important to be making sure that you don't give up too many points early on because you have a lot Gola of zero. some of these teams. Be interested to see if Inco are going to hot drop. Sigur că da. No, BTR have. Sigur că da, iubitul meu. Desert This is what I wanted to see. Cu vișine, nu? Look at that south shift on. Teams are going to need Păi to Sherry. move fast now. I'm expecting Twisted Minds. Ce înseamnă vișină? Team Spirit, they have options, but A, nu, cireșe înseamnă asta. Ce Sherry pai? Quick loot. Send off the side of the cliffs and Mi așa a fost să și McCrispy, știu că eu știu că mie McCrispy e bun. Take a boat with them if they can. Apple în caramel asta? Eu vreau cu Sherry. Și sos ai zis că vrei să-ți iei, nu? Uitați-mi sosul, iubitul meu. Happy Meal! Poți să-ți iei și Happy Meal! Surprising that we don't have any teams in Sosnovka considering the playing path was far up towards that north side. Haha, look at me going back on my words. This is the nicest playing path it could have been. It's not too bad. It's towards the center. JK! You get this crazy circle down towards that south side. For Two Spirit, we know to head over towards Shark's Head and then just send over the water and just swim it in. Da. Nu găsesc sosuri, gras. They're going to go for a quick N-au sosuri. towards that western side. Demuerte, on the other hand, I'm so sorry, Demuerte fans. These guys love Nova at Moya. This game, they went Severny. Ce sos vrei? Unfortunate for Demuerte. Ce sos vrei, maioneză? That's just how the cookie crumbles. They're going to have to come in. Maybe go Bine, mi-au sour. Military Island is always very, very difficult. Could potentially see both. 1 milion, un mec! Military Island is in this circle. Sometimes you get military E 1 milion comanda asta la mec! Which means those rotations are a little bit less possible. Meniu Mexican, meniu McCrispy, 2 sosuri și 2 plăcite, 1 milion! Unde ajungem cu viața asta? Eu până acum am mâncat de 50 de lei la Mac. Ești nebun! Xavier and RSG have both already made this rotate. Yeah, I think that if we were playing in more. Dacă stă Lord, ce stă pe pod Lord sau Cubs? But that can lead to quite early deaths, right? So I think a lot of teams are more ești prost, 1 milion. Pe un meniu Mexican e 31 de lei chat pe ăsta. Cred că și magazin e 28 de lei, 27. Cubs, nu? Cu mini 14, cu mini 14. 10 lei o plăcintă! Doamne! Ajungem la sapă de lemne. Plus livrare! Nu, mai asta, ăștia suntem. Ăștia suntem. No, livrarea costă bonus, Andreea. Am dat 108 lei, de fapt. De la 98 de lei. Am dat încă 10 lei pe livrare. Ăștia suntem. This is interesting, actually. This is the first time we've really seen it. The hovercraft could potentially be a big change here. 120 de mii. Transition from water to land with it. Which means that if Harame Bro make landfall, they can immediately be quickly rotating on those land-based positions. Na, cu ce merg ăștia, da. Salut, Cosmin, salut. Go on foot, try and scramble. E FC Bro, eu dau în Elveția 18 euro pe meniu mediu. Păi da, dar în Elveția ai 4.000 de euro salariu. Atenție!
finding more as well. They're looking for the back lines. Lamborghini able to trade it off, and 2 knocks sent back to DRX, so not all lost for DX Xavier. They've still got 3 players, but a little cut around the side of the wall there. Finds Paragon. Now it's all up to Levi's on his little shack there, the ticket booth on the Mamă, sunt la Brodex. QXZ gonna move on forwards. Trade it Sunt la Brodex, au jucat la Bro aici DX, bă. Nu merită locul 7, merită Twisted locul 7. DX Xavier will fall. Yeah, and they get the full reset on this as well, which is the best thing about it. Jumătate de oră, 40 de minute, marmă. So we currently have 2 Korean teams up towards that top 6, which is very nice to see here. Este la chinez mâncare, băi, bună mâncarea asiatică, chiar e bună, mie îmi place. Very curious that they both went for this exact same position on the map. And I mean, it's fair enough. Zao îmi place, de exemplu, bun Zao. The map, get yourself out the way. You know teams are going to be trying to relocate over towards those northwest compounds. So you want to be one of the last places that gets crashed. E bună că mâncarea chineză asta nu merge de mâncată în fiecare zi, gen. Ce mai e salariile bune și ce mai cred că în orice țară te poți descurca. Cât de cât. Deși în România e un pic mai... România e așa un pic mai... E un pic mai, cum zic eu, mai dezechilibrată pe salarii, să zic așa. Ce a vrut în viața mea să zică? Ce a vrut să zic autorul? Vine nepalezul ăla din cum îi chema pe aia? Din Hora. Vine nepalezul din Hora, hâț? Termină meciul și vine nepalezul, da. Bă, mi se pare o pe barca asta, vă jur. Mi se pare chiar o pe barca, consumă mult. Astea nasul aia consumă mult. Și e nasul că nu poți să ieși pe geam. Dacă lucrează 2 români, se descurcă destul de bine, Tede, da. Dacă lucrează amândoi, da. Cu salarii medii, da. Te descurci. The hovercraft, it's nice to see, actually. I think it's hanky. O să bubuie aia la un moment dat. Harame bro picked themselves up 1-2. It's super defensible. E bună că merge și pe uscat. Aia e tot show-ul aia. Aia e tot show-ul aia. Dar rămâne niciodată nu se mulțește salariile. Cu cât au mai mulți bani, cu atât se lăfăie mai mult. Asta e chestia, că noi suntem și balcani. Sau balcanici. Și noi câți bani avem, atât cheltuim. E ceva în... E ceva în... Cum să zic eu, în ADN-ul nostru să facem asta. But with this, with the addition of the hovercraft, it's a little bit harder to go for that. Harame bro, they roll up into the spot. Doamne, what on earth? Dăm nervi! Completely whiffs the spray for Dăm nervi, doamne! Where did he go? Soez hops out and just clocks him. You can't let that happen, Federalis. What happened there? Yeah, that Doamne! was painful to say the least. But yeah, we'll play it. A little bit of a quick. Și că poate să fie că te cheltui, că sigur de să cheltui, mă? Băi, doamne, mă, bam, nu mai pot, bă, nu mai pot. Ăștia sunt pe locurile alea forță! Oh, m-ai întrebat așa barabașele ca și cum zici că am datorie la tine, ești prost? Și că am datorie, barabașele, am să-ți dau vreun ban sau... Ca și cum mă gândesc, și cum a fost pronunția? Termin mă și tu casa aia până în vară! Așa zici că a fost pronunția, mă jur. Termin mă și tu... Casa aia până în vară! Mersi, Cosmine, Doamne ajută, mulțumesc frumos! Termin mă și tu... Casa aia! Da, mă, terminăm, în vară ne mutăm, așa zic eu, sper eu. I mean, for Alpha7, it's certainly possible. There is plenty of areas where you can play on the southern edge. I think we have seen Alpha7 multiple times in the past play towards some of these locations. Oh, hai să vedem că arată promițător meciul ăsta. Hai să vedem dacă se întâmplă ceva. Haide. Towards the base of some of these cliff faces. As we all know, gliders have a bit of flight to them, so you can get up towards the high. Na, Alpha7, buni. Buni Alpha7. You wonder just how much fuel they brought with them, but they were setting this up for a while. Unfortunately, the rest of the squad is just in a boat here, so it will be those 2 players looking to make landfall out in the distance, potentially scout out position. Salut, Dani, salut. Vehicle, then recruit with them later. This has only been allowed because ai idee Alpha7, da? Că ai idee Alpha7 cu planorul. E că la gluvă în pateu este 10 lei, jur!
allowed in Jur! there, and they read that circle Glovo very cred că e cea mai nicely. scumpă de asta de Very late mâncare. swim, but it's got to work Acum. out. There's no contest on the northern shore. Că am văzut la un băiat pe TikTok care spunea că Glovo în primii ani a băgat o grămadă de promoții și nebunii ca să te atragă. Și acum în anul ăsta e Cica de profitabilitate pentru ei și că bagă taxe mari. Că oricum te-ai obișnuit cu ei și știi că au multe restaurante și multe nebunii, că ai unde să-ți găsești de mâncare peste tot. Adică ai ce să-ți iei de mâncare din toate tipurile și au murit taxe de livrare, au murit toate nebuniile. And it's just because of that first plane. Chiar așa e. I think if I'm honest, I think it lulls a lot of the players into this false sense of security where they're like, oh, lovely playing path, you know, chilled out game, psych down towards Sosnovka. So we have a lot of teams still to make their way through. But Dorin automatic? For quite a few teams on that northern side purely because we had so many crossings early on that really has not been a huge amount. Că au parcat planorul, atenție că au parcat planorul. Mai pleacă cu el odată. How bridge holds tend to go. Mai sunt încă 3 în afară de asta. Așa e bine. Bă, și o promoție BD-urile de Black Friday, nu, e cam mult 10 lei. Atenție! Atenție un pic! Minds getting that. Oh! BTR on the bikes. Going to be moving in from the northwest side. Doamne, sper să vină comanda de la Mac corectă, frate, că ăștia de la Mac au probleme în a da comanda corectă. Finds out that that's maybe not the best idea. Inactive, and then Ebete, both trying to handle it. The heal comes through, but Sky's there for the flush. Finds another. This guy is on a tear now against Inco. One more player on the upstairs to try and hold him out, but where are the nades? Where's the damage? Inactive down to Sky. Now, it's just the one player on the inside, but Vitaly rocks up on the outskirts here, looking to try and control this situation. This is all the way on the northern side, not yet crossed. Vitaly, a lot of damage felt from the nade coming through from Mr. Boro. Another one from No Fear on the back lines. Should about do the job, and he lands it. Nenobete still on the top floor. They know he's there. It's only a matter of time. The question is how many can he take with it. Sky eats some damage from a nade, needs to bandage up. Nu sunt la antenă, nu sunt la radio acolo. Nice nade coming through from Mr. Boro on the outside. I'm actually surprised the first one hit. I was even more surprised that the second was on target. Nice nade from Nenobete. Still trying to get that damage done. He's forced in a situation where he has to fight. He's looking for this elims. The rest of the players are protecting off the back of it so they can maintain at least 3 players. They know they'll need that going into the future, but it is getting late in the game. Luckily, they'll get that reset with some of the death crates here, with some of that medication on board. They're likely going to have to drop some of their stims. Bă, ăștia ce fac, bă, merge să merg cu bicicleta, cu planorul, cu toate nebunile, astfel încât numai cu mașinile nu merg ăștia. După la ramă, tu și pe Revo. Face stanturi de alea, face scheme. Vezi că e tare bicicleta. Vezi că e bună bicicleta prin zonele astea, că nu se aude. Dorin a luat drop. Atenție! Yeah, he needs a little bit of BMX training. Mai spune de Black Friday, adevărat. Adevărat, nu fiți nebuni. Mid-game passes pretty quickly. Bă, meciul ăsta ar trebui să fie bun. Meciul ăsta e promițător rău de tot. Haide, mă, twist, mă. Haideți, mă, băieți, mă. Haideți, mă, twist, mă. Haideți un pic, mă. Mamă, deci ar fi o gură de apă când te trezești după beție. Meciul ăsta. Când ai arșița aia în gură, așa. Și bei o gură de apă. Simți că curge toată apa aia prin tine, așa. And they can't elongate a fight over on the bridge, so it's nice for Zeus to take that hold now. Top. I think it's one of the few times where no. It down towards the southwest. Completely cuts out any chance of a good game for Twisted Minds. That is so sad for this team, and they set themselves up so well in this match. A really good early rotation for them as well, only from to all go right on stage 4. It's unfortunate that Zeus left this hold when they did, but they are going to turn their attention back to the bridges here. Rita takes a lot of damage. That's from Twisted Minds up the top of the hill. As they a dat twist în Rita și pe o fură la kill-ul.
Alo, Cubs! Bravo, Cubs! Bravo, regele nostru! Mâncați așa ochelarii tăi! Și freza ta! Meritat kill-ul ăla pentru Cubs. Hai! Mi se pare că zona asta 4-a ai vreo 2 minute jumate să ajungi în ea, nu? Sau? Da, exact, 2 minute jumate. Ajungi în ea, e bine, e bine, e bine. Avem timp de rotație. Avem timp de rotație, haide! Haideți, băieții mei. Adevărat, Dorine, deschide carețelul ăla cum aveam noi când eram mici, carețelul ăla cu coduri de la pe GTA. Deschide carețelul pe care ți l-a făcut Pahala pentru PMGC-ul ăsta, Dorine, mâncați aici. Uțele tale. Deschide carețelul de la Capahala, mâncați aici. MSG, au și ei probleme coreenii, mă, cu Major Pride aici. Atenție! Pune un pic piciorul prag, Major Pride. Alpha7 într-un singur om, nu le-a primit bine bicicletele și alea. Vrea să ia pre-workout de ăla. On numbers, MSJ on 2, Alpha7 on 1. It's been a real tough road. I mean, Demuerte were already cut out of it. They were over on that east side, right? It's been a very, very difficult approach to get in late to this one. For a lot of teams, it's definitely not been easy. I think a couple of drop down towards the south side of the map on the main island. Unde se pune ăsta, mă? With the way the circle's been shifting back and forth and switching over towards the eastern side of the map, now back towards the west. Mamă, ce-ar fi, Doamne. It's caused problems. Doamne, ce-ar fi. Squads, and a lot of the best laid plans have just ended up in disaster. BTR on this north side, they have to cross that road, and that road is. Eu de-ai dat în zonă, nu știu cum va intra în zonă. Au un win pentru ei, Doamne, cum ar intra, bă. Ca o shawarma când ești la 4 dimineața. Ciupit la 4 dimineața, pleci din club. Ți-e foame și vezi shawarmenia aia deschisă. Cum e? Cum e shawarma aia la 4 dimineața când ești ciupit? Fai, mamă! Fai, mamă! Kitsune regrouped up towards them. BTR are just across and waiting in the wings. Ora on their last player now. Sky was able to do a lot against Inko. But against Team Spirit in this position, I feel like it's just a little bit less likely to make it work, and Nomi sees to it that nothing gets done. Surprising that Bigatron didn't really take too much of an angle. Cum e vremea afară astăzi? Că făcă e soare. Spirit may be able to figure out that there's players here. Cum e vremea, iubitul meu, afară? 21 de grade! Ce viață frumoasă! Ți-ai spus ciupit. Beat! Mai bine zis. Când ești beat la 4 dimineața, ieși din club. Cum intră shawarma aia cu sos mult așa în tine? Vai, mamă. It's difficult, so I mean, just taking a look at it, I think DRX actually does have a very strong position. Trying to play Moon say Jong does with their 2-2 split. In those sheltered locations towards the center, those will provide cover for multiple. Mamă, iar cu ăștia, mă. Cannot hold on to two of them at the same time. Vampires underneath, Coops. Coops, ai grenade. Coops, ai grenade. Ai putea să le folosești dacă te-aș ruga? One well-placed grenade could be disaster. Îi batem acum, bă. Bravo, bă! Oh no! Okay. Bravo, bă, Rubs! And this is exactly the situation where Twisted Minds can shine blank. This is what we've been missing from them. They get into a fight. They have. Asta e jocul. They have a massive advantage in that engagement, right? A nade or two will see them safe. It's interesting. Schweppes using that. Parcă trebuie să plece Dorin acolo din spate, bă. Ce mă armă? Zi. Does manage to get through and actually looking very healthy for it. Twisted Minds, I mean, they find something finally. They're up to 4. Așa? Da. Yeah, it's a game for them. Maybe they can get themselves into survival stage. I think that would be the best thing. But again, today you need a large match. Nu știu, amândouă spune, decideți voi. Ce ăla e bun, primul. Even a possibility and then playing through for the rest of the day because we still have a. Decideți voi care, eu aș merge la oricare, că am fost și la ea și la ea, ești pe amândoi. Against BTR. Grupurile. Team Spirit, this is a fight that they absolutely should win, though. Considering the way that BTR has been playing and where Team Spirit is in the lobby, I think this is a good litmus test of how Team Spirit's feeling today. Because if they're unable to clear BTR out from this angle towards the west, yeah. Da, mă, TS-ul nu au TS ca prescurtare pentru că aparent acum am aflat de curând că erau și Team Secret care ei ar fi avut TS-ul original, știi?
general for Team Spirit. Look at the open ground that sits to their south. They kind of have to go for this push against BTR, right? So they are gathering Oh, RSG-ul jos. But this drop down from Twisted Minds allows Putem să-i scoatem dacă nu sunt alți băgăcioși. Ăla roșu, cine e ăla roșu? A, tot din... A, ba nu, e ăla din bro, Jappy. Mamă, doamne, doamne, Twisule, ce faci meciul ăsta, bă, tragi în toți! Robs pe Matic! A, Robs a dat pe Matic și lor din the finish-ul. Doamne, trag în toți ăștia! Cred că e și pe RSG, nu? Mă gândesc. Remember, that guy is the one doing the huge amount of work for BTR, and another over towards Leon coming through from Îl bate Dorin pe șvep, săramă. Might be the break that Team Spirit needed. Mama e... Over the top as well, and that looks good. Oh, it's just a little bit far, just over that ridge line, and the res comes through onto Leon. Revombare de zonă. Still down. Nades continue to pour on in over the top line, and that looks good. The spray down from Effect gets one, gets two. Satar is still in there, buni ăștia, bă, buni și fraieri ăștia, mă. Hits the deck, and Effect with a 1-2-3 punch, able to take them down. Yeah, really good play from Effect. I mean, that off. Trebuie să ia următorul Ridge. Trebuie să-l ia apăsă de aici. Dar atenție, Team Spirit aici. Major Pride aici. O să fie un meci greu. E meci greu ăsta, chat. E meci greu. Am emoții pentru meciul ăsta, sincer. Avem 7 puncte până în momentul ăsta. Asta zic, meciuri de-astea, așa. În care asigur măcar 7-8 puncte. Ăștia o să ia gardul, cred că cea Team Spirit-ul. I'm pretty sure. Not so sure anymore. I thought one of them didn't have any stings, but he seems to be kicking up just a little bit now. Wow. Knock pe Elementrix. Robs for Twisted Minds sat atop the mound. They will need to move west, but so does everybody else. I think Team Spirit have to figure out. Dorin ar trebui să fie omul care se duce să ia zona, bă. That is such a threat to their position, to their rotation. It's going to control so much of the ground. And you're right, though. Zeus may be a little bit more appetizing of a meal for them. But they have to, again, gain momentum to be able to get up to it. Nu știu cum o să ia zona Major Pride-ul, la ce se gândește... acolo o să ia. O să ia fix pe aia, ești nebun? Twisted Minds taking shots over towards Major Prize. They make the full-on crawl across. Mamă, dar ce? Uite cum s-a pus Azi ăla! It's a hell of a rotate. Surprising that absolutely no damage was sent back through to them, and now Twisted Minds is very much aware of RSG's position. Nu știu cum intră în zonă. Legit nu știu cum intră în zonă Twisted Minds în chat. So slow on this eastern side. They're looking to pick up more points. They know that, you know, with these types of circles that head back out over towards airstrip, it's not exactly ideal in terms of their position. No, you know, up close. Yappy. Oh no. That's an easy Ce target. dracu a făcut Happy ăsta, mă? Need to be very careful now for Nomi because this is a very exposed position. Resing behind that is not a safe place to be. And you can see he wants a little bit more cover from that watch. De că eu și pe căcăcioși ăia sub ei acolo pe RSG ăia, care încarcă grenade a ei, aparent. The nade goes out wide, but they're committed to this res for Team Spirit, and they need it as well. Getting him back up to his feet is Lord! making this game work. Ce grenadă dai, bă, Kobe Bryant? Lord is there again. They may be able to get this one, but it's just time draining from the resource bar there as the zone pushes them in, and Twisted Mind's going to descend the mound. E grea zona tare rău, nu știu dacă rezistă acolo. This is a chance actually for Team Spirit to get Nomi back if he can crawl his way forwards. A nade from Major Pride, and Twisted Mind may have just fallen short of the mark. Yeah, odd rotate from Twisted Mind. I think they need to do something a lot sooner, or at least try and get rid of RSG. They put a lot of focus over towards towards Team Spirit in that situation. But they get where it's somewhat comfortable to play. Some great nades from Major Pride, dealing a lot of damage over to RSG, who have been so passive in this game, really not getting too much done at all. 5 elims now for Major Pride. Sunt ăștia, bă, din Twist, bă. O granadă și omoară pe toți. Așa da viața, e bine. As soon as he's ready, he's like, right, I'm going to put myself in danger again. It's time to go. And maybe it was the right time to Cine a dat acolo? Cups pe Kitsune. Up to the wall as his teammates at the backline getting pinged away there. Kitsune goes down, but Effect is so close, and Twisted Minds will finally fall. Team Spirit looking to take up that mantle. Nomi and Effect. 10 puncte, băieți, meciul ăsta. A fost prea grea zona. Prea grea zona, bă. Cât sandwich de 3-4 echipe. De
trei echipe aici și Team Spirit-ul acolo, a patra. Prea greu. Oricum, muncite. Muncite aceste 10 puncte, bă. Muncite pe drept, jur. Muncite. Poate pentru alții astea 8 kill-uri erau pentru alții 15-16. Un pic mai ușor luate. Dar oricum, juca bine. Am mai adevărat, mățele, cum se vede inima aia acolo. Oare să fi spart gheața, mă? Trece de puncte aveau când au început meciul ăsta. Practic au acum 43. 10 puncte pe așa meci, pe așa zonă. Bă, e foarte bine. To make sure that fight concluded with all of the teams on the east side being I-am bătut pe Vampire. Ja, ne-am luat revanșă de la Vampire care e echipă top 5, cred că, de PMGC-ul ăsta. The flex out was great. I really liked that from them. They didn't quite get rid of Team Spirit, but they've done enough to make them not a threat anymore. And with Nomi down, Zeus were able to get a very nice off angle onto him. The circle's not pushing in yet, though. I think Effect understands that, you know, for Nomi, he's a goner. It moves up. He is so Amanta live. Ce? Just turns around. He sees all of them, dude. Yeah, okay. Yeah, he knows, and immediately has to go for the fight. As soon as he was spotted, he was dead, so he knew he just stood up and went for that fight, maybe get a knock and a kneel him. But 11 eliminations in the 4th place for Team Spirit is great. LOL! Doamne, părvane. Mă, ce femeie are ăsta? Ce femeie oare are ăsta? Te pup, părvane, te pup, tăticul nostru. I think that they made the right call. They saw that DRX had pushed back over towards. Maro, vine mâncarea în 2 minute. To make an aggressive push over towards Hyunbin's position, and they just refused to do it. Rather sending back over towards that position on the northwest side, and DRX is given all the time in the world to make this work. Is the key to this fight. He could be an agonizing side for DRX to be able to hit one of these nades towards them. A, 10 puncte, mă, totuși, sincer. 10 puncte sunt foarte bine. În prima zi cred că au făcut 10 puncte în toate 6 meciurile. Loops trapped on the inside of these buildings, right? And that's the advantage that DRX have, even though both teams are on the opposite sides. Unless bă, chiar a venit repede mâncarea. Legit. 20 de minute cred că a venit să mor. 30 de minute. Un meci. 4v4 chat. Un minut, băteți-vă cumva într-un minut mâncava-și gura voastră că trebuie să mă duc să iau mâncarea. A intrat pe stradă ăsta. Yeah, some good nades, a lot of damage. I mean, this point in time, you'd want to regroup with him. You know there's a fantastic amount of damage going over the top side. Neil Zarda's providing the information back. They have the first aid kit. Să trebuie doar să stai aici să-și ia info, atât. And that's the sort of information you have to be going off the back of. And this is why DRX is playing so aggressive right now. 1-3 trece marea finală, 4-11 trece survivor stage. The shot should be coming through. Rafina makes a wild play up the watchtower. Confusing from Loops. Finally, I mean, Neil Zarda has really been the king of this lobby at the moment. He has been the one that's been providing so much support for Loops to even enable a finishing fight like this. Finally, Vitin sends through. Will the watchtower pay out? DRX are getting cut through. This is only one player now remaining on the high ground. I cannot believe that Rafinha was able to make that dash up the tower against DRX with full sight lines over towards it on a blind staircase. The drop down and it's only kite save versus Nino and Rafinha from the high ground. As they find the flush onto Hyunbin, the drop down and Soez is in action, but the light up from Nino is there. Soez needs to win the trade, but the challenge is too much. And he just can't make it work. DRX may have had this one stolen away in the final moments. Loops have been almost silent in this lobby. The heal comes through and Soez needs to win this challenge. The drop down from Rafinha comes through. He's in a 1v2. The breakout wide. Can he spot Nino? The blue zone pushing all of them as the shots ring in as Rafinha marches his way towards the last player of DRX. Nino pushed out on the blue zone, finds the long corner here. But will Soez outlast? Falls underneath, knows that Rafinha's above him.
drops out into the blue, and Nino will be the one to finish up the fight there. Again, for Loops, that fight does not go that way without having Neil Zardia on that front line, right? He made that game possible, because it was the case where Neil Zardia doesn't keep him locked in like that. You do see the rest of DRX being able to get out from that situation, drop the smokes down, potentially get up towards that tree cover. It was a weird one. It was a weird one to watch from Loops' side of things. I feel like that could have gone one of many different ways. That is so unfortunate. And I can't believe that they allowed Rafinha to go up towards the top there. A low elimination count, but it is nonetheless a chicken dinner for Loops. Well, finally, another team from Brazil does show what they've got. They finally get themselves on the board. It wasn't, like we heard the caster say, the biggest of wins, but a win nonetheless. And that's honestly maybe exactly what they needed, to break the ice for them, to get their mental state in the right position. But then again, South Korea, man, DRX, like, if it was it's gonna be DRX, and it's just it's continuing to be the South Korea domination. It feels like 2 games in a row we're like, you know, Alpha7, Loops, good game. But South Korea, though, it's twice in a row. Like, really good match from DRX, especially the amount of control that has been shown from DRX on the eastern side here. Hodgix was so strong. Against RSG, there was Twisted Minds, there was Team Spirit, so many teams just sending everything they could over there. And DRX just, the way they were rotating and following the calls of the IGL was so clean that they could react to pretty much anything this match. So DRX, dude, looking to compete with MSJ. It's that South Korean synergy, baby. It is on point this season, because I mean, yeah, you see DRX playing together as a squad, pushing one team at a time and just executing them one by one. And we even saw a possible 1v2 there from Soas. He almost had a shot with that blue zone pushing him out, but you know, Loops pulling off a chicken dinner. And like you said, there's an old saying, right? A win is a win is a win. You got to take this all day long and hopefully just utilize it to help rocket launch you at least into the survival stage. I mean, it might not be the biggest win, 15 points, but considering how close things are down towards the bottom of the table, 15 points is a lot of points. It can cause a lot of movements as well. We were talking previously about Hora being that cutoff point at 11th place. So yeah, in the end, not a bad match for them. I don't know, there's a couple of things I did want to talk about. If we're going to talk so negatively about them so consistent, we got to talk about the positives. Twisted Minds getting themselves, I think it was 8 eliminations. Coops with the MG3 able to help take down Vampire Esports, which was fantastic. And if we're talking about Loops getting a sign of life in the team, getting the win, we got to talk about Twisted Minds getting theirs. Yeah, they even caught up to Schweppes trying to get away with that hovercraft. That was interesting, Jukes, that entire segment. But no, they're playing Observatory on the eastern side of Sanhok Island, which is an amazing spot when it comes to gathering information. And here I would have to say, Jukes, they were kind of playing as a squad, which I don't think I was going to say at some point today, but they are playing as a squad in that fight when approaching the eastern side. Of course, it was tough transitions, but maybe we are seeing a sense of synergy. I really hope so, at least. Man, it was almost like watching a movie for a second. It's like Coops got a hold of the MG3 and the other teammates just, to them, it looked like as though he grabbed the Holy Grail or something. You know what I'm saying? And they were just inspired. They're like, you know what? Let's start working as a squad. Let's take this team out one by one. You know, hey, Coops with the MG3, we will follow you, my brother. And they put in some work. It's good to see a sign of life from Twisted Minds. And honestly, it couldn't have been at a better time. Right now, I mean, it's just the perfect moment for them to start making it happen. It was RSG, Max, that took down Marin Sage. We weren't 100% sure who that was. But also, I'm surprised we've gotten this far in this segment without Max going absolute nerd crazy about the Skytation we had at Alpha7. Oh, there's so many little things I want to talk about here, Jason, but the Skytation, the Glidation, the boat Glidation, the Alpha7 were in the I think you said in Watch Party once. No, that was the eco-tation from Revo on the BMX, yeah. he was eco-tating over there inside military. But no, I think Alpha7 had a really good understanding. We were a bit slow on the rotation to do a botation. What if teams are going to be holding onto the cliffside around the island? Let's do a botation, and luckily enough, we have a glide in the back, so we're going to use the 2 players up in the glider to gather information to see which spots are free to push on Sanhok Island, while the 2 players in the boat can just dock over on Sanhok and just make it their way into the circle. So they don't make it really far, Jason, in that game, but I think it was a good approach for late botation to make sure you take minimal risk.
I mean, so many teams had to go over with the Botate as well. Harame Bro and VPE able to get in there. But as you can see, DRX coming out. Technically the kings of this one with 19 points, even though Loops did get the chicken dinner. Team Spirit as well. Man, they picked up a ton of eliminations, and just so sad for Effect at the very end there, trying to push in, trying to snake his way behind DRX, but he does get caught out by, I think that was Soaz, and he did get eliminated himself. Man, crazy. Good to see. Yeah, it was good to see Twisted Minds put 10 points up on the board. That is, I mean, what did they have? 33 before this game. So I mean, yeah, that's what it takes right there. Alpha7 pull out a little bit of a goose egg there, but no worries. We still got plenty of games left to go. Nino being the MVP of this one with 4 eliminations. Man, it's good to see Loops finally make something happen. And I think with this game, that should hopefully put them in a position to at least make it into the survival stage, right, Max? Yeah, for sure. This is going to be a very important game for them. Hopefully, they can build a bit of momentum off the back of this. Though, Nino Short being MVP of this game with 4 eliminations, really happy to see him up there. But we have to talk, Jix, about Rafina on the radio tower. Like, to begin with, I have no idea how he was not punished to make his way up there. Like, that was so impressive, but it was actually giving a really good angle for Loops to wrap up the game. Dude, he was getting shot at like crazy on the way up there, but he was able to just snake his way to the top and yeah, put in some good work there for Loop. So beautiful game. Good to see, you know, as well, Major Pride do a little bit of a bounce back, you know, trying to catch up to Marine St. John here, Jason. Yeah, a little bit of a bounce back. Zeus as well, with just, I think it was 2 players surviving extremely long into this game, getting themselves up to 7th place. Vampire, as you guys pointed out before, still only 10 placement points outside of their 3 wins. So in 12 matches, 10 placement points, a little bit rough for them as DRX have moved themselves up into 5th place. And then Xavier, Max, they're still continuing to fall down the leaderboard. They've really had 0 impact today. Yeah, another 0-point game, unfortunately, at the bottom of the rankings when it comes to the previous game. And they are going to be sliding quickly because we said also early on the pre-show that these bottom teams on the ranking are so desperate to climb back up. They are willing to be aggressive. And unfortunately, Xavier is not a known team to be aggressive early on in a match. They'll be aggressive if they have a good spot, but early in the game, to breach a good position, Xavier like to play a bit more passive, and I feel like that could really hinder their attempt to climb high in the rankings, Duke. So DX need to start to be a bit more aggressive. But Max and Jukes, yeah, I agree. Look at 11th place. Oh, Loops have done it. They put themselves into that spot. It was good to see. Good to see. I mean, they needed at least one good chicken dinner to put them in that spot. So they're right there on that cutoff. So 71 points is there. You got Aura right below them. But I see you thinking about something, Max. What's on your mind? So, like, I'm happy for Loops. Jukes, it's like, cool, you're in top 11. Congrats. Good job. Sure. I would have to say they were gifted a very easy ticket to the late game. Yes. Right? Yes. This is not the confident way I want to see them make into top 11. For me, this is showing inconsistency still for Loops. Are we going to see a repeat of a game like this? Possibly, but I want to see a more confident match from them because right now, I would say top 11, that was a lucky scenario. I want to see a confident win coming out from them if we get another late game finish from Loops. So, you did say multiple times, or well, because of the zone shifts so heavily, they knew they didn't have anything to compete with on their backside. In their situation, maybe Hot Jukes, would you have liked to see them push out and get more aggressive to go for the eliminations, or did the way they play it actually work out probably the best for them? Am învins, bă! Play it the way they play. Mai bine că mai rapid că începem până la meci și luăm dracu meniurile astea de la meci. Doamne! Să mă bag cu nepalezul ăsta, ce arogant era! Regardless of the situation, and the teams below that don't, right? So if you're Loops, ce arogant era nepaleșul! Mâncăia-și gurița lui. Mi-a părea pe hartă că e păsat de la mine de 10 minute, mâncați. Și îl sun și spun de aici cu metre. Și ai vede că-s pe drum, încă n-am ajuns. De ce mă suni? Bă, frate, al dracu de nepalez. Te sun dracu și arată pe papă că ești la mine pe stradă de un sfert de oră. Prostul dracu. Dar până la urmă, i-a dat 10 lei să fie mulțumit, să ducă la familie acolo, să ducă peso-și de aia nepalezoi la el acolo în țară. Să ducă la el acolo 10 lei să 10 lei. Să fie iubit, să aibă o zi frumoasă. 100%! E viciu excepțional nepalezii. Băi, am crezut că nu mai vine ăsta, bă. Când l-am auzit că e pe drum și că de ce îl sun și am apăiat pe hartă, pe stradă la mine, am zis că gata, ăsta mai mă duce comanda, mâncați ăștia, mănâncă el, ăsta. Mănâncă el după colț, așa. Ai făcut vechi să ții comanda?
Cred că dacă mă urcau mașina, cred că ajungeam tot acolo. Era cu un scooter, da, dacă nu se auzea, zici că era moped. Nu știu unde fac ăștia rost de scuterele alea, dar sunt ultimele janghine, ultimele... Cred că au 200.000 de km de scooter de ăla. Am găsit că ți-a apărea mașina și să completezi amiabilă. Îți dai seama că faci o amiabilă cu nepalezi ăștia talent. Nici nu știu ce e aia ăștia. S-a întâmplat cea până la urmă la Loops, win-ul? Mamă, s-a întâmplat acum un sfert de, acum 11 minute. Oho, stai, asta e mai încolo. Da, nu, asta e mai așa. A luat Loops până la urmă. Yeah. You'd want Loops to regroup with him. You know there's a fantastic amount of damage going over the top side. Neil Zarda's providing that information back. They have to first aid kit. They can't prevent a full man push here from Loops. And that's the sort of information you have to be going off the back. Avem un Erangel, nu? Da, un Erangel și încă 2 Miramar. Hai să vedem pe Rafine, rezistă până la urmă? Ce norocos pe care e stat acolo. Cred că Rafine a fost o cheie, nu? Sau? Nici au avut zona ăștia, mă. Și i-a spart după Rafine de sus de acolo, cred, nu știu. Se focusează pe finish-uri ăștia. DRX are getting cut through. This is only one player now remaining on the high ground. I cannot believe that Rafinha was able to make that dash up the tower against DRX with full sight lines over towards it on a blind staircase. The drop down and it's only kite save versus Nino and Rafinha from the high ground. As they find the flush onto Kyunbin, the drop down. Nice. Soaz is in action, but the light up from Frumos Nino aici, bă. Soaz needs to win the trade, but the challenge is too much. And he just can't make it work. DRX may have had this one stolen away in the final moments. Loops have been almost silent in this lobby. The heal comes through and Soaz needs to win this challenge. The drop down from Rafinha comes through. He's in a 1v2. The breakout wide. Can he spot Nino? The blue zone pushing all of them as the shots ring in. And Rafinha marches his way towards the last player of DRX. Nino pushed out on the blue zone. Finds the long corner here. But will Soaz outlast? Gheață? Soaz underneath, knows that Rafinha's above him. The blue and Nino will be the ones to finish up the fight there. Again for Loops, that fight does not go that way without having Neil Zardia on that front line. Yet to put it into practice on the first 2 days, but today, as you can see, we're starting to put it into practice and it's starting to show the results. Oh, that confidence is starting to come back, baby, and I love hearing that. Now, dar nu spune paie! De ce nu puneți paie? Moving on from here. Aí, qual é o objetivo de hoje, né? Bom, o objetivo era o top 3, com certeza, sempre mirando o topo, buscar essa vaga em Londres. Acho que vai ser essencial, vai deixar todo mundo muito feliz, muito hypado pela nossa primeira PMGC. E já conseguirmos, é isso. Acho que o objetivo ainda está de pé. Temos aí mais dia e meio, digamos. Então, sempre, né? Sempre mirando no topo. Our target continues to be that top 3, that spot in London. And we'll continue to gun for it. And as you can see, more and more it looks like this target is possible. We have 1.5 days to go, and I think that it's not out of reach yet. Before I let you go, I know it is your first PMGC with this. Cred că a băgat ca as well. Coming into this, were you guys feeling nervous? Were you feeling pressure? How were you feeling? Essa é a primeira PMGC com esse time, né? Antes de vir pra cá, você tava nervoso? Como é que tava se sentindo? Never. Bom, eu fico feliz porque são 5 meses só de time e a gente conseguiu mostrar bastantes resultados, revirando muitos resultados ruins. Então é top, não? Que a gente veio provar então, é isso, eu fico feliz que estejam com aqueles meninos. E é isso, 5 meses de time. Respeita de que está pra Fiji. E a gente tem muita coisa pra mostrar ainda. Ce are apa aia Fiji? Deci că e scumpă, rău. Acum i-am dat seama. De fapt. Love hearing that. Well, obrigado, și care e cola 0? Că amândouă sunt astea așa. Loopsies. Ba că e cola 0, marmo. Faci crize? Do Brazil. Back to you guys. Bye, baby. There's your free space on your base. Poftă bună și vouă, dacă mâncați. Poftă mai.
As expected. But again, his arm must be getting really tired from having to hold the mic up so high. Maybe that's why they gave the player their own microphone, so you know, Seven doesn't have to do it himself. Great to hear from Loops. Yeah, definitely a step up here today out of them, and of course Alpha7. Mi-a gustat tu care vezi care da și care ideea. I was just gonna say do South Korea, which I'm sure doesn't really make sense, but sure, let's run with it. You gotta say it like him at least. Come on. Do South Korea! Is that better? There we go. But elimination-wise, definitely they are overshadowing the Brazilian teams. But no, it's good to see Loops at least give himself a little win here. And as I said, it's not a big, confident win. I would like to see Loops do well in like circles maybe that aren't quite to their advantage and they get some big elimination games. That will be the moment that I'm like, yes, Loops can go into survival stage and maybe do well there. For now, I still need to see a little bit more. Okay, well, still a win at least, and obviously gets them into 11th place, which is at the end of the day, if you're a team down towards the bottom of the table, it's exactly what you want to be going for here. But obviously, a quick little recap of the day as well. We did have Vampire take our first map. That was over on Sanhok, with Alpha7 to follow up with Loops thereafter. But again, being overshadowed by South Korea seems to be the ongoing storyline here. But as we take a look maybe at some of these other teams... Nu, n-avem niciun șervețel. I know we talked about Harami, bro. I would kind of say Demorte, if you want to throw it back to that, has been kind of a little bit of a letdown. I don't know if I want to say letdown or expected, but they've definitely not had the greatest of times. So they're still hanging in there. They're still, you know, very near that cusp. I think you and me both, Jason, were expecting a CSA special from Demorte. Like, oh, we drop Saverni, we get Sanovka. We know how to make this rotation work out. Through the bridge because of that, right? They wanted to just try to rotate as safely as possible, but I think they pushed just a little bit too far in, a little too fast, you know? I would like to see them leapfrog just a little bit here, but let's look at this head-to-head right now. 3 chicken dinners, right? Compared to Derek sau 68 de kill-uri, mă? Placement points, man. That is what's really crushing him here, Jason. Yep. I don't know why we're looking at these two teams in particular, but we'll talk about them. Yeah, DRX definitely out eliminating Vampire, but I mean, I don't even want to say they count. Nu prea avem acela cu ăsta, dar n-are nimic. There's nothing. It would be completely different between these two teams. I mean, DRX, they have 1 chicken dinner, so they have 26 placement points, and then Vampire would be on 10. Like, yes, Vampire is doing extremely well when it comes to that, and they're just behind DRX, but I feel like DRX have definitely been outperforming because they look more confident. I would still favor teams that have... Da, e pauza mai mare, da. It means they can practice lobbies like this and the kind of the macro player position. E pauza din meciul 3. Will definitely come to you. Yeah, for me, when you have high eliminations too, it means that you're carving more space in the circle for yourself, and that means that you're eliminating teams and you're getting more placement points off the back of that. Eliminations can result in more placement points, but don't always result in more eliminations coming your way. So it is kind of a big focal point here, Jukes, for these teams to have in mind. Yep, yeah, I mean, we saw that right there with Loops, right? But let's take a look at our teams to focus on. I got Inko. I got to keep on holding on to Inko for now because they're right there, baby. They're right there. They need at least they need 2 chicken dinners. They need 2 chicken dinners coming up. They've had a couple good games. Oh, yeah, just 2 chicken dinners in one of the most competitive lobbies in PUBG Mobile Esports. Yeah. Tomorrow's going to be like, oh, they need 6 chicken dinners. It's doable, guys. Trust it's possible. Come on, right? I'm going to just keep on until it's impossible. După celelalte joacă în alte zile, joacă în celelalte săptămâni. Că sunt 3 săptămâni, 3 grupe, practic. Can keep on and potentially win 2 more chicken dinners. Cool. How? When? Do you want to know how, Hot Jukes? I can tell you how. Yes. Are you ready? Tell me how. Okay, glasses off. You gotta get full focus here, both of you. No, actually, Max, you keep yours on. I know your eyes do when you take them off. It's by using, or maybe you at home can pick up your own Infinix GT20 Pro Max. Put your glasses back on, bro. I said don't take them off. His eyes get all cross-eyed, I think, when he takes them off. But Infinix GT20 Pro, 120 FPS and 144 Hz AOMLED. It's so hard for me to say, but it is so awesome to watch when I use my own handy-dandy device, which is here right next to me, because you know what, Max? You and I have one, Hot Jukes doesn't, but you at home could pick one up before Hot Jukes get one, and you can play like the pros. And while you're doing that, also check out that we still have tickets available for PMGC Grand Finals happening on the 6th of December through the 8th of December. You get a sweet skin in game.
You also get some entries into some activities that are happening, not to mention the merchandise that will be there that I sure as hell know all of us are going to be swarming over if we're lucky enough to be there, because we love our PUBG Mobile merch. I heard John Allen is having the after party in his flat. You know, I heard, and you're all invited, by the way. So all invited and no one showed up. Dude, it said PMGC GF tickets, and John Allen bought them instantly. You know what I'm saying? Well, yeah, he didn't realize it was for grand finals, not PMGC girlfriend. Exactly. Dacă tu să pe ultimul loc să mai joace sau joacă acasă, joacă fotbal. Joacă fotbal, joacă altceva. I know who's gonna be his +1 most likely. Who's that? Probably Blank. Makes the most sense. Yes. Yep, 2 peas in a pod, those two. Peas in a pod, yeah. That's a very lanky and weirdly haired pod. So as we do look into our final Erangel of the day, where's the segment? I don't know. I feel like we did most of our post-match analysis, and now we're going to have to transition to some pre-match analysis because we finally had some new zones, which is nice to see. Military. I had Zeus on my teams to watch because I want to see if they can maintain the level of consistency they've been able to pull off. Like in their last 7 matches, they've had like 3 or 4 third-place finishes, and they've had a chicken dinner. Like that's pretty damn consistent out of a team that I didn't really know what to expect considering they have experience to this level. I have the impression they Dorin în continuu. They don't want to fully commit to a fight, like engage it or get pushed. They're just waiting for other teams to do the dirty work, which is to commit to an engagement, and they're just going to try and get a sneaky off angle and get involved in some way, and that's going to create space for them in the circle. They've done that multiple times so far. It's not a playstyle that's going to get you those big wins, but it is something top 11 dacă vor joace în următoarea etapă. Game pretty consistently, so it's a game plan that right now will definitely get them to survival stage, and it's working out. So keep it going. Hell yeah. What else would you say to that, Max? More of that, please. More of that, please. You need to get a shirt made for this, like, or a hat or something. I would buy it for sure if you ever merchandised it. Yeah. Another team, Xavier, been a little bit slow. I'm just looking through the leaderboards here on my side, just to get an idea of what we should really be focused on. If anything, I feel like Major Pride have kind of had a very slow day today, but it's slow in the context of what they've done in the past 2 days. Sure. Though they're still consistently picking up a good amount of eliminations, and I think in their eyes, as I think you mentioned before, Hot Jukes, just keep those points coming. And if you don't make top 3, you're still at least at a minimum going to get into survival stage. Yeah, that's for sure. But I mean, right now they're looking pretty solid when it comes to top 3. But at the same time, I mean, there's still so many games left to be played. They could get passed up in just a good couple games. So the last thing you need is to go out early and see a crazy game from Alpha7, some of these other squads, which we've already seen. You know, so I think when it comes to nu e posibil, clar nu e posibil. You just push it all the way to the edge, make it happen here because small bite pentru chatul meu. Doing these early rotations, they get taken out early. A small bite. But when it works out for them, they have a ridiculous monster game. So I think that could be a strategy some of these other teams are going to look to replicate here soon. I agree. I don't have anything to add to that. I wanted to move on to another. I was going to add to another team. I wanted to move on to another squad I want to talk about here. I mean, 2 squads realistically. Nu e posibil, mai ales după erangelul ăsta în care n-au avut zonă, au rotit frumos, au dus radio. Au încercat radio ăla, n-au avut radio. S-au luptat chiar foarte, foarte frumos în meciul ăsta, bă, Twistu. Ce are Momatic? Game for them, and it just delays their rotations, even if they're successful, Jukes. Right? We saw that happen to Horror. Sure, they won the fight, but then you got to rotate through the Eastern Bridge. You're going to go in without any info, and you're going to lose like the match pretty much because of that lack of information and the lack of time to pull off. Am mâncat aripioare înainte de meciuri. I'd like to see those bottom teams just avoid early skirmishes as much as possible. The top teams are doing so, and it's successful. I think that would be a good improvement for the bottom teams to try and make sure they can at least get to the mid game without. Avea acolo sos de la. What happens? De la teriac avea în unghii. MSJ isn't though, right? We see them go and take the most dominant position in the game as early as they possibly can, no matter who's there. Well, you know what? I don't want to throw it to these two because I'm a little bit worried what John's going to say as I hand the mic over to him. It is Blank and John Allen to kick off our final Erangel of the day. Hey man, nothing but love here over on the caster desk, unlike on the analyst desk where they're big meanie pants is. I cast Stop Being Mean to Me. It's my ultimate spell. Wow, that's crazy.
I like that. Did it work? I don't know. I guess we'll have to find out. Successful? For now, seemingly. Oh, vertical plane path. Pretty chill. Yeah, it's not too bad. Not too bad for these teams. A lot to be discussed over on that desk over there. I mean, for a lot of our squads, yes, today is that day where you... Let's go, baby! Ultima Rangel de astăzi, haide! You are gunning for the top 3, or you are gunning to stay alive. In this tournament, which is the two options. Da, chiar am mâncat mult, nu știu, a fost mare meniul ăsta. We'll be sending teams home. Only a few will head through the survival stage. The survival stage is tremendously tough to get through. It is not an easy experience. Usually those stages are much shorter as well. So you got to make sure that you... Oare să țină și Dorin în novembru? Figured out what your playstyle is going to be going into survival stage, or you're in that top 3, because I do think that is the main thing for these teams, that if you are in those bottom spots where you're heading through over to that next stage in the tournament where you have to fight for your life, by that time you should at least be comfortable in these lobbies. I still think there are teams here struggling to find their identity. Oh, I've had a little bit of a chuckle there, Blank, because it's back to the southwest side. You've had your lot of other circles. No, we're going to quarry again. We've got to dig more stone from the ground. Is that what they're quarrying in that? Are they going for stone? Are they going for chalk? Not too sure. I have to actually double check my facts there. But either way, it's digging time. It is indeed. And get out the pickaxes, try and break through, find the diamonds. Or will some of these teams fall short? Head back on home. McCrispy mi-am luat. Dar nu e mare de obicei meniul ăla, dar nu știu, am mâncat mult din el, frate, acum. To give themselves a bit more capability at playing that northern rotate. I said in the past that I do like Xavier's rotation on this map, but that does rely on DRX's movements in the next few minutes in terms of whether they're going to send far down towards that south side early on. Zeus has already taken a position down towards the south side of Gatka, and with Zeus having a much more recently, I'm expecting big things. Big things expected, delivered upon. We'll have to wait and see. Yasnaya, for Ora, Xavier, a little bit closer to proceedings. They're right on the north 27 de puncte până la locul 11. Pachinki, they have been slowly. Armă, vrei cumva sos de ăsta? Sour? Up on that front page with 8 Da, vrei? points. Not too far afield from the top here, but there is that small margin that's starting to creep out in front of Alpha7, that 14 point difference. Dar mie sau de două ori, dacă sau de două ori intră și mai ieși de pe live și mai intră încă o dată, bro. Lisbane intră pe YouTube ca pe acolo clipul de prezentare a noi mașini. Mersi mult chat pentru 81.000 de tapuri. Mulțumesc frumos pentru 278 de like-uri aici. Which is sort of interesting to watch, because I think throughout all the PMSLs that we've experienced, John, and being able to have the pleasure of watching. Intră și ieși, nu, ieși și intră. Very, very close on the tables. There haven't been too many teams that have just. Dar și mie îmi vine să zic la fel, tot așa. Tot așa vine să zic și eu, nu știu, intră și ieși, nu știu de ce. Mereu. Not horrible. Genuinely not horrible. I think we have seen teams do far worse in the past. But yeah, there is a bit of a differential towards that top side of the lobby. For Team Spirit, Alpha7, Major Pride as well as Mir and Sejong. I think... Mamă, dar mai am și plăcinta asta, nici nu pot să mai mănânc. Because I'm not. For Team Spirit... Dacă beau sucul ăsta, sunt balonul, sunt pește de la balon. We know. If you've been a Team Spirit fan for a while, you know exactly how. Da, Team Spirit, dacă nu mă înșel, au fost și pe locul 1 la un moment dat. Gen, au avut și ei locul 1. And the pressure does become a little bit too much. I think coming off the back of winning a finals, taking a third place. Nu mai am chef de plăcitatea deloc, nu știu. O vrei tu, Marmo? In PMGC group stages to go straight on ahead. Se uită pe YouTube, nici nu mai băgă în seamă, nu mai am iubită. Mersi. Which will catapult them in terms of confidence as well as ability to do well in those grand finals and even reach the grand finals. That could be. Well, it's definitely what they're looking for. Maybe they'll make their way to London. Ce intră și este altceva? Nu mai vorbiți cu Andreea de asta că ea este mică. Nu mai vorbiți de asta așa că ea este mică. Ce problemă ai?
and we'll have to wait for that to come on through. Alpha7 running up the tables, though, nice and quickly, which is the sort of pace that they needed to bring after their first few days. So I'm happy that the Brazilian defending champions of the world right now from PMWC going to be able to give at least a good go. El vrea la cinema să bage codul laser 20. Ce prostie, mă. Ce prostie. I'd agree with you. I definitely agree with you. For Alpha7, it's much a case of we need to head through the grand finals because even if you are Alpha7, you can have unlucky days. You absolutely can have unlucky days. Păi că SUG să fost și campion mondial și acum nici nu s-au calificat? Păi SUG au fost campioni în 2022, deci au trecut 2 ani de atunci și în 2 ani se pot schimba foarte multe chestii pentru ei și mai ales că și-au și schimbat rosterul, și-au schimbat practic echipa, jucătorii. Ei n-au bine așteptat să nu mai aibă aceeași performanță cum a avut-o în 2022. Dar pe de altă parte, totuși, măcar calificați aici, în top 50 echipe, știi ce zic? But for now, it's a question of who do they displace. Moments it's kind of a toss-up between Major Pride and Team Spirit. And even so, Mirren Sejong is not that far ahead. And Mirren Sejong, they haven't blasted through this group stage with unbelievable, undeniable firepower. It's been more of that tactical positioning that they've been able to get through. Not to say they haven't had good team fights. It's just they don't. Da, mă, ce că bagă reclamă la greu. Da, are șanse Twist. Sigur că are șanse, dar nu... Maybe over Twisted Minds, because Nomi's there for the backup. They have high ground position. Coops can't quite get the angle. No MG3 this time effect. Nearly goes down, but fades away and Lord's the next to fall as Nomi rolls on in with the vehicle rollout. Că se începe așa meciul. Yet again, Team Spirit handle. Că se începe așa meciul. E greu să zici că are șanse când începe meciul așa. Primii 3 eliminați fix ei. This is probably a DBS push that comes up, so he backs all the way off. Gives room for his team to find the off angles and take some nice shots towards them, but all the while just completely going for that backstep the entire time because he doesn't want them to get too close. Twisted Minds just get handled. They really do get handled, and that's 3 extra elims for Team Spirit, placed them in second place already over Major Pride. Știe, mă, să fugă Cups. Știe să fugă Cups, să mor. Da, mă, nu știu, acum au băgat multe reclame și pe live-uri. Au luat asta de la Twitch, știi? Cu reclame, cu nebunii, cu de-alea. More researched, well-laid plans going on here, Blank. I'm interested to see how the teams in the East navigate towards this and approach this central glut of teams. Oh, nu ca să supărat! So many teams heading so central, time and time again, and figuring out how you want to play around it. Am supărat, deci bine pași și gata. Space over towards that western side, and they just moved out of the way. I think that's a fair decision. Doesn't really necessarily benefit them if the circle heads back over towards the eastern side, but in terms of survival, yeah, necessary, very necessary for them to make that call. Mirren Sejong, at the moment, just littered around that southwest side, still playing a little bit of a split on their end of things. Okay, well, e foarte greu pentru Cups acum să facă de unul singur rotații între echipe, frate. Nici măcar nu are zona ca să zic, ai bă, are și el acolo o zonă, mai stă și el o zonă 2, minim. Nici nu are zona, de unul singur e greu să faci rotații printre echipe. Da, nu știu. And the compounds that sit around it are so controlling as well, so we'll see who's going to be able to leverage those spots. Sejong currently still on the south, on a little bit of a split around that quarry area. They're taking up the south ridgeline of quarry in general, with a little bit of an option to transition to the south side onto the hills that sit there. And I think that that's kind of what Mirren Sejong does best in stage 2, is give themselves a lot of viable options to be moving. Nu i-am loadat, că nu pot zic că am loadat așa. Mai doar că s-au mișcat bine meciul trecut și că dacă se mișcă așa bine în toate meciurile au șanse să se califice. Dar prea multe meciuri proaste, bă. Prea multe meciuri proaste. O să afecteze mult asta.
to O să push afecteze the super mult. position, over towards the central side of quarry, and we're punished multiple times for it. E bun dacă prinzi și locul 11, sigur că e bun. Sigur că e bun, dar în momentul ăsta e foarte greu de prins și locul 11. Deja multe puncte. Mâine. Good for the challenge. That is really Mâine. nasty for Team Spirit, right? They knew that they could get that done. But it's again, it's going back to what you said about Nomi so far. Tot în ăștia dat să mor. A făcut de s-a plimbat ce s-a plimbat, tot în ăștia dat. Need to step that far forward into the fight without the backup to go for the trade-offs. They know it's only one player in here. You can just go 2 and 2 and you. Deci chat Alpha7 să fie Alpha7 în top 3? Ce ziceți? You know exactly what you got to do in that situation. I think losing a player there is what I would call unacceptable here at PMGC. And it's an annoying one because we know Team Spirit. Nu astăzi, gen termină mâine, mâine seara termină în top 3. It's a mistake that is going to cost them in the long run. E o echipă de top 3 Alpha7, că până la urmă și Alpha7 ne place super mult. Și am văzut că și vouă place mult de Alpha7. Și mie îmi place foarte mult de Alpha7 și eu și urmăresc pe Instagram. Îmi place foarte mult că fac campanii cu ei, au sponsori puternici. E o echipă care e foarte mișto. E foarte mișto că au trecut și doar de bariera asta, au trecut și de bariera în care doar se joacă și doar merg la competiții, ci au intrat și în asta de reclame, de nebunie de astea. Adică ar fi destul de ciudat să vedem Alpha7 în Survivor Stage în Last Chance, sincer. DRX taking shots uphill, trying to carve out their side of the circle because the shift does go up to that area. Care chinezoi, mățule? Pretty happy with this one. I mean, descending late from Everest, playing in on the north side. This hard north shift is going to aid them somewhat in their pursuits. Zeus as well in a similar location. So if I had to take a bet, I would say that probably I would favor Zeus in that location, but they have to fight it out. Team Spirit against Paraboy! Aparent că nu mai joacă Paraboy la... Mamă, dar se bată și ia mâncați-vă. Ai. Se bat cam early. Și că nu mai joacă la Nova. Paraboy, nu știu de joacă acum. Not a horrible game. This is typically how it goes for Team Spirit when they have games like this, is they'll put up some numbers. It's the best they can do. Bună! Sau ce? Sau ăla e după, mă, oare? You will survive it. Ăla cred că o fi după Shek, mă. Your stage is just getting shot out. That's DXavier across the way as well. They're taking shots. Mă jăsă Spirit și VPE top 3. We'll see if he can survive. Nu v-au să califica, măți, nu. La JD joacă? La JD Sports ăia care fac reclamă, care face reclamă Bacovia la ei? Taking shots. Kitsune's away. He's into the opposing building. He's out of there. They can kind of use him as a little buffer zone, to be honest, on this roll-up. It's a high prior compound. They could do. I think for Major Pride, they understand it as well. They want to get rid of him as soon as possible. Ce top 3 văd eu? One player scouting out over towards that north side in AZ. Becca knows he wants to get rid of Kitsune, so sends up, throws some smokes in. They can likely take him on. Mamă, e greu. 2v1. I don't know if they've requested backup there coming through from AZ. I think they have. He's relocated back towards the team. Nade goes in, does a fair amount of damage. Alpha7. Very low. Vampirii. Și MSJ ăștia. Major Pride nu prinde top 3. Nu prinde top 3 Major Pride, nu. Vampirii, Alpha7 și MSJ. Oh, mersi Paul de curcani, acum am văzut, fratelo. Că tu ai dat de mult timp, nu? Eu acum am văzut curcanii. Yeah, Mirror Side Drawing has been playing quite a difficult game. I mean, they were quite unsure of what they'd like to do next. I mean, Hockey as well as Final towards that northern side, looking over towards Zeus as they make their way in. Loops, though, find themselves in close quarters with Inko, who have waited out on this eastern side for quite some time. Yeah, Loops sweep on up towards the north side, and Inko take first knock. Are they going to be able to find something in response? Absolutely inactive. Looks for more, but they're trading. One for one. Ce au trecut IHC-ul a câștigat din Last Chance? Two players down. Bitin and Rafinha both
still up and in action. Should be able to get the spray, a nice break out wide, and that's going to keep him alive for a little bit longer. 2 players down, 4 loops, but 3 down for Inco, and it's all up to inactive in a 1v2. Nu rămâne, nu rămâne MP în 3, în top 3, nu rămâne. Nici ești leadership spirit. Don't waste too much time here. What you doing getting in the buggy? Run to your team. Eu zic că vampirii, bă, o să fie top 3. O să recupereze, zic eu. Bună, Andreea, bună. Acum intra pe live, nu te-am văzut până acum. Nu te-am mai văzut. Eee, l-a luat pe piepul ăla. Nu mai înțeleg nimic aici, jur. Nu mai înțeleg nimic aici, jur. Vehicles, man. It's bumper cars. Over on the east end of Quarry, on the outside there. Lamborghini close to Eugene, but getting that healing done more important. Nu știu, mă, pe mine mă enervează formatul ăsta de meciuri. Formatul de meciuri chiar mă supără un pic. Faptul că sunt 3 range unul după altul, adică... Nu știu, mi se pare că ar fi fost mai catenică să fie intercalate așa. Să fie ba așa, ba Sanhok, ba Erangel, ba Miramar. And fair play to them as well. They are moving slightly further over towards the east as well. Loops head on over towards Major Pride, Evo Station. Doamne, când... Bă! I'm not sure how he survived. Bă, nu vă bate joc, mă! And luckily for Loops, they nu vă bate joc! Major Pride taken by surprise and won't leapfrog Team Spirit. Vă bătea Evo Station ăla, ce naiba, băi, frate, bă. Da, mă, RG-ul sunt slab, bro, ăia sunt slabi, de merde sunt slabi. Adică mie mi se pare că cel puțin echipele de pe 13, 14, 15 sunt mult mai slabe decât Twist. Legit? And you can see they're up to 6 eliminations in the meantime. It's really unfortunate stuff coming through for Major Pride, as they just can't catch a break here to try and keep. S-au bătut destul de mult, bă, să rămână 10 echipe în zona 4-a. S-au bătut cam rău. Și vampirii ăștia îmi plac, bă. Joacă bine, fraiere, n-am ce zice. N-am ce zice, bă. The DRX taking some pot shots over towards them now. Am ce chiar. There is this central ridge to be played. Tonică ăla joacă bine. We head further and further away from Quarry. Pe Miramar se revanșează. Deci să nu e așa foc pe Miramar, să știți, băieți. Nu e cel mai mare foc pe Miramar. Dar hai să vedem! Hai să vedem, nu se știe niciodată până la urmă ce au pregătit nebunii. Alpha7 splituiți. Bun acolo, Carino cu Magdalena în zonă. Zeus sus. Horace și sus acolo. Bătărâu cu DRX în dreapta. DX aici cu Bro-ul, cu Ouș, cu Vampa aici cu Lups. Și mă să joc acolo. Atenție! Atenție! Vampires go for it, Loops would go for it, Xavier wants to control it. I think we're likely going to go down to just the one team as we have our own little cage match out towards the eastern side of the map. Teams are salivating over towards that position on the eastern side. That high ground is going to provide so much cover. The real question is, can a team make it there as 4 though? Because the scraps are going to be unruly going forward. And we'll certainly try their best to make it work. BTR getting a roll up towards Aura. They again go for a wide west sweep and they are crashing straight into that position. BTR getting the better end of the deal. I think that might be Aura done and out. There's a crash for BTR works out. Do DRX look to third party? This position is in the circle for BTR, which means that DRX may look to try and take it from them. But that hilltop still unclaimed. Pleacă Vampire bine de aici, o să vedeți că nu... O să ia zona, bă. Au și experiență multă, mă, ăștia de la Vampire Esports. Săptămâna asta, da, Davidule, doar Dorin, da. Alpha7 wins 100%? Nu pot să mă pronunț momentan. Nu prea știu ce să zic așa. Da, bighetronul slăbuți. Da.
Locul 11 pentru ei. Și stângă în viață, da, Bigetronul, cum era Bigetronul înainte, chat. Mersi, Cătă, pentru abonament, acolo, automat. Discounting the fact that they could absolutely win this one. I mean, they've got that west side compound. Sure, it's not the hilltop, but it's fairly safe. They're leaving two players towards quarry. Da, s-au apucat lup să joace, mâncava și gura. Uitați-vă și voi, 7 kill-uri. Bine, acum o să se ducă turbo. E că acum se duc turbo. And so they are fairly safe to get into a top 3. Vampire, finally this fight is popping off and it looks like Vampire having a terrible time of it, but so aloof. Apare vampirii, locul 10. Arme, bro, have rocked up into this engagement. Vampire down first, taking a knock, taking a casualty. Credeam că poate mai mult atât meciul ăsta Vampire Esports. Another team gonna layer on this engagement. Yappy takes a little commitment, doesn't take a lot of damage there, and he finds the reverse shot over towards Jae-suk. But the full flash, the whites out Nici MSJ-ul nu sunt foc cu Linio. Nu sunt foc. Plăduț, mersi de cadouri, te pupic! It's not a third party they were rolling into because it was Harami Bro to clean up this fight. Voi vedeți totuși că Zeus pe locul 8, Zeus. Mă, Zeus pe locul 8. Pare că ce se întâmplă. Să fie Zeus pe locul 8. Zeus care au fost sub noi, clar la PMSL. Cel puțin în finală. Zeus, nu fac spectacole ei sau nu fac nimic așa special. Dar aparent sunt și acolo. Nu stă așa flashy, nu ies în evidență să zic așa. I mean, they've caused enough casualties, they've caused enough problems, and they resituate themselves over towards that north side and create the line. Mir and Sejong can't really pop themselves into this without troubles. Does pass back that information about Neil Zada, who instantly starts walking back. He knows he's been located. Cum a băgat mă la grada sub mașină, mă? Că dacă mai dau o dată grada aia, nu o bagă. 10 kg pentru Loops totuși, dar locul 9 pentru ei, fără placement. Are 10 puncte, sunt 10 puncte, fratelo. They can force Arome Bro out of this one. They can open up maybe a little sideswipe angle over towards DRX, but it's a tough decision to make, and that's that high ground coming against Rita. Ora Unirii! Ora Unirii locul 8 cu un singur punct. Zeus, de ce vorbeam de ei, un singur punct și ei, deși erau full squad din auri. Alpha7 taking down DX Xavier. In the meantime, some great shots over towards them. DX-ul 7 kill în 3 oameni. Ai ai ai. Ce grenadă dai Revo! I-a spart, i-a spart, i-a spart, i-a spart. E cea mai bună echipă de popularia ta, Alpha7. Îmi place mult. Cel mai mult dintre toate echipele pe care le avem la PMGC. Îmi place Alpha7 pe corectitudine și pe rezultate și pe statistici și pe tot. Că sunt conștient că Twisted Minds mai are de muncă ca să fie locul 1 acolo în PMGC. Sau Enigma Galaxy sau Guild Esports. Românii noștri mai au de muncă ca să fie locul 1. Dar Alpha7 se bat aici pe locul 1 de PMGC de prin 2019. Și cam e timpul și pentru ei să aibă și ei un loc 1 de PMGC, din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere. Te pup, alereule, te pup! A little bit too overzealous there. BTR gonna come a cropper on the north side. Yeah, a lot of damage poured on through to them. Just Leon left remaining. But Alpha7 mulțumesc de abonamente, mulțumesc de abonare, Mape, Svirescu, Andrei FLS. Vă pup, băieți, mulțumesc de subscribe. Inside that small shack. It's not the greatest of position, but it is a position in the circle. Kaisei finds Yappy and will remove the obstacle that Mirren Sejong has been trying to hunt down for so long on that south side. But they are down to just 2 players now, with Hoxie in an unresable location. MSJ waning now, last player to play on in, and DRX, I mean, they weren't able to handle Alpha7's little brothers over on Brazil, but this time around they got the full family, all 4 players from Alpha7 from Brazil, taking on everyone from South Korea, it seems, as Saewoo, the next to go out. Revo adds that to the tally.
6 eliminations found, and they want 4 more. Let's make it double digits. It's awesome to see McGrellen's actually leading in elimination proportion. I think that he has had such a step up, but he was that missing ingredient that brought all of Alpha7 together at the end of the day, because they were struggling with their 4th member. They had confirmed over towards Mafioso, Carrillo, as well as Revo, all star-studded players in their own rights. But that last 4th player, they were just struggling to find someone who could match that kind of energy, and McGrellen's done it perfectly. We'll drop some smokes now. There isn't really anyone close by to this to start sending nades in. With a shift on the circle over towards the western side, suddenly DRX are in a difficult scenario. Let's compare this almost directly ce spituit sunt Alpha7, bă. back over in military base. Ne uităm și de aici, TEDEREUrile la a 3-a zi de PMGC, a 3-a zi de grupa galbenă, grupa yellow. Din nou, DRX, din nou un loc 2, băieți, pentru ei. Atenție! La ce splituri au Alpha7, uitați-vă și ei, voi la poziționarea asta, bă, Alpha7. Au toată zona, au, ești nebun. Understanding that Alpha7 didn't have too many places to play, so they like Te țin unii pe alții, bă. forward scouts, and they're all over the shop. So they isolate one player, they find the one elimination, but there has to be some backlash coming through. It's not quite there as DRX do not. A spus acolo pe Mafioso, bă. No response found, and Revo cannot control that run up. You could see how much broadside he had on that angle. The fact that he didn't take shots or they didn't land either way is so impactful. That little dip just beyond the headland keeps și Magrelin, dar Noc. and they get a second against Loops. They were Revo, dar Noc și el. run up the tower. Not looking so good against them, but this time around, Brazil cannot weather the storm, and it's South Korea back in the driver's seat. A 1 versus 4 for Carrillo. He's good, but I don't think he's that good. Carrillo! Very few players in the Carrillo! world. Nades are going to come through. The Molotovs push him off the tree, and down he goes. It's South Korean time. Yeah, it's... I don't know what that means, but let's Nu e overrated, nu e overrated, Paule, nu e. Legit nu e overrated. E chiar echipa care chiar nu e overrated, Paule. Chiar nu e overrated deloc, Alpha7. O să vedeți că în final o să duce cumva altfel. Alpha7 tries to do quite frequently is to create a lineup. They see they're quite disappointed with L-a spus Mafioso, bă. Mafioso nu trebuia să moară acolo, legit. Deci să spui că e overrated Alpha7, că vorbim noi mult despre ea, dar de fapt nu e overrated pe rezultate, e cam cea mai subrated, să zic așa. Let's head back over to the desk. It's South Korean time. Vasiu Ovidiu Carillo. It's not just South Korea time, it's Brazil versus South Korea time, because that's all we've had in every single Carillo. whether it was MSJ up against Alpha7 in the first turn. Și Magrin aici cum a murit, nu trebuia, bă. Nu trebuia să moară de psichexei ăsta, cum îl cheamă. Mamă, nici nu știu denumirele lor, mâncați. Și uitați-vă și voi ce numeau. Hyunbin, QX, Soez, Soezy, cred că e. Și ăla cum îl cheamă, mă? CXA. Da, meciul trecut bătuți de Loops. Meciul ăsta-i bati pe Alpha7. And still South Korea. But Brazil, but Brazil. Și kill-uri, bă, 14 kill-uri. What a crazy game. DRX, perfect time, right, to get a chicken dinner too, because you got Mamă, ce se pare că DRX ăștia în prima zi erau cazane rău de tot. So this is going to get them that much closer to getting one of those grand Erau cazane rău de tot, chat. It's going to be a crazy showdown, especially tomorrow. Oh, it's going to be fantastic. Yeah. I would hate to be D plus Kia right now. Krub Green comes around and they're like, oh, you know, well, we saw 2 South Korean teams do fantastic. They both qualified to the grand finals already. And then D plus is like, no, please, not me. Don't look at me. Just like that Kermit the Frog meme when he's looking over out the window and it's raining outside, like, I should have been there with them. Pe ce loc suntem? Ăla primul, dar dacă ai întoarce clasamentul așa de cu capul jos. MSJ and DRX have been. Câte echipe din Europa joacă? DRX, I would have to say this game very passive early match, but the late game when they got especially Zic că nu mai știu. control of that high ground spot against BTR, against MSJ. S-au calificat și Dagestan, chat? They were just obliterating. Parcă da, nu? Moment they got access to that hilltop. Deci dacă s-a calificat și Dagestan, înseamnă că două. Winning spot for a majority of this match. Două, Team Spirit și Dagestan ar trebui. Ia să că ne uităm noi. Where DRX went for the third party, and DRX were able to punish BTR and then, of course, maintain the high ground position.
Parcă erau calificat And și that's ei. what I'm saying is like DRX so smart. They understand what is the best spot in this map, you know, and they fought BTR. For a second, I thought BTR was going to be able to sneak up on them, and it's really fortunate that every other squad was just too far away to even possibly third party that. So since DRX De MRT nu mai e pe Europa de MRT. that high ground lockdown, and it was just GG afterwards. I mean, perfectly executed though. I feel like Hodrix, we've been finding a new appreciation for the. Ah, da, și e guild, hai să zicem că e n-am, e Marea Britanie. They were a little bit split on that. Dar Team Spirit e... Team Spirit e de pe Europa. Virtus Pro e de pe Europa, chat? Serbia. Even Alpha7 couldn't deal with it. It's just the team fight ability. Că tu Twisted Minds Europe. Korean teams right now are just looking second to none. I mean, there's just so Nu se știe, strong. sincer. When they get together, the way that Navi they hold Ucraina, each other, nu se angles, știe. pre-fire, Nu știe nimeni. grass, corners, it's Nu so știe nimeni, difficult chat, to care do, cu care. It's a skill that's so Că de fapt și Virtus Pro e Serbia, dar au doar cetățenie de Serbia ca să poată joace pe Europa. Nu știu exact cum e. The timing has to be, like you just mentioned, instantaneous. And these South Korean teams, Îl păcate pe 4 și să rămânem în 3. Bă, da, îmi place, Team Spirit îmi place, chat. Nu zic că nu-mi place. Major Pride nu sunt foc pe ei. Dar Team Spirit îmi place. Îmi place. Îmi place Team Spirit și mai ales că e o echipă de pe Europa. O echipă Team Spirit cu care ne-am bătut noi, Nexus, cam întotdeauna. Și acum ne batem și noi ca Twisted Minds. Ne batem cam de mult timp cu ei, așa. Cobra. Oh, mai avem 2 Miramar, bă! Haide, mă, să vedem ce se întâmplă pe Miramarul astea, mă. Vedem ce e în stare Miramarul, mă, tat. Mamă, dar eu știu că plăcita asta de la Mac expiră repede rău de tot, nu? Expiră în 2 ore, ceva de genul ăsta. And it just enabled them then to rotate later on because again they had that information in the first place. So yeah, we didn't talk too much about it during that game because not a lot of the focus was on Alpha7, but for me it was just a solid position, one of the best splits you could have realistically in that circle. I mean, with the amount of times, Hotchukes, that we've played expiră până la 15:54 expiră. I would hope every team knows exactly where to go for this. For sure, and Alpha7 is one of those squads. I mean, let's be real. If Alpha7 had până atunci poate să o vândă. Efectiv ține numai mult mai puțin de o oră și 10 minute. One thing I love from these South Korean teams. În 3 minute expiră, efectiv. Doar dacă mănânc după. Like no hesitation when it comes to taking the right fights. Dacă mănânc după mai are ceva? Că nu pot să mănânc acum, nu intră. When they win big, and that's why they're on top of the leaderboards. I mean, 3 minute. Merge, are ceva? N-are nimic, hă? Are floare în 4 minute? La urgențe, bă! Rămâi țapăn. Atunci o mănânc, mâncați. O mănânc? Mamă, dar nu intră. DRX knew that Alpha7 knew. Că poftă ceva atunci, nu intră. And so they tried to outplay the initial outplay that Alpha7 know that they knew. They didn't, because they didn't win. They didn't. True. Yeah, and then it was due South Korea at the end. It was a good little outplay to send it south because they got that high ground position and also the angles that made it possible for them to not only win this game, then da, bravo, dar și în burtă nu expiră. first time into the top 3 and push out major Chat, în burtă nu expiră? Man, South Korea both in the top 3. What? Crazy. And MSJ didn't do bad either. They got some great points this game too. So I mean, they're putting themselves a step ahead of everybody else. 141 points. Of course, right now we're going to be staring at that 4th place. Only 1 point separating DEREU pe 3, chat. 4th, man. I mean, DEREU pe 3. This is starting to get really, really interesting, especially if the next game we see like a big pop-off one from like Vampire, you know, Xavier or Zeus. We're going to have so many squads hunting down top 3. Almost the entire first page. I really need to get a clip from PMWC where Klaus was like talking about like South Korea and stuff, and just show them this and be like, man, look what they're doing now. It's insane. Look, ne-am mâncat 2 zi, deci 3 și arzi. Bună! Bună, Patrick, atunci bună! And as we heard with the interview with 7, they're definitely starting to put into effect and see results of what they've been working on these last couple of days, and it's been able to push them up in their leaderboard as well, which is super important considering they were outside top 11 at the start of the day, currently sitting in 9th place now at 81 points, whereas Hora has fallen down into there, and Eco are slowly starting to fall. Mai un minut, last bite. It's been a damn ridiculous game here, but Hoxie, as we can see from MSJ, last bite, chat. still leading in
damage, able to surpass Nomi once again. But Eren from Zeus is there. Like, sure, we already talked about, like, you know, your Hoxies, your Nomis. That was a little bit split that game, by the way, as brought up by Blank. That was a bit risky. But man, Eren is up there in terms of damage. So props to him. He's clearly like the standout player from Zeus so far. So yeah, decent attempt at rotations and stuff. And I would have to say top 3 not feasible, Hodrix, but for a first time in a global tournament for this team. Mere și caramel, better bro. N-am mâncat o de-aia cu mere și caramel, că nu-mi place prăjitura de mere. Marmă și-a luat asta cu mere și caramel. Marmă, tu să știi că tu ai până la 56 prăjitura asta. Dude, absolutely. Look at that, right? Group Nu mă aude? also known as Brazil versus South Korea. 56. It's so true how that's coming out to be right now. And you're right. I mean, just to see how they've performed in their first showing. Vezi că mai ai 2 minute să mănânci prăjitura după expiră. In the grand finals, because honestly, I've seen. Prăjitura dat după 2 minute expiră, adică în 2 minute expiră. I've seen a good amount to where if they get. O vrei sau trebuie să o mănânc eu? O să fiu nevoit să o mănânc eu. They don't hesitate. They take those fights instantly. O să fiu eu chinuit să o mănânc eu. When they get a good advantage. Welcome to a quick report with the 7 versus Twisted Minds. I got a chance to talk to their coach, Dadinho, and he told me the reason why the team wasn't performing that well in the first 2 days was due to them just getting distracted during the matches. They weren't really following the game plan. Coming into day 3, oricum nu știu prăjitura asta în avere de expiră într-o oră. They're trusting the process, and so far they've been able to actually get more points that they didn't have in day 1 or day 2. Can Twisted Minds rally and at least make it to survival stage? Nu! Hai că nu. Well, that is the question, and that is something we definitely been keeping track of towards the first 2 days, but we're starting to see some signs of life. Taci din gură că Andreea se întreba acum o oră dacă tu mănânci un Happy Meal că tu ești mic. Oare te saturi? They were able to take some of these fights finally in a good amount of coordination when we think back to their fight versus Vampire. And of course, să răciți și nu mai are același gust? Răcită e bună, mie-mi place mai mult răcită decât aia caldă care te arde pe lipă și pe cerul gurii. Să mai și lipește pe cerul gurii coca aia. It did not work out. They thought they caught Team Spirit off by surprise, and then unfortunately for them, nu mai răspund, nu mai răspund. on the ridges north of the Southern River, and they had such a good position. Vedene, este doar de echipa Nexus, le pot spune pe scurt de ce nu mai există? Păi hai să-ți explic. În primăvară, again, internally, there might be some friction going on. Cabahala s-a dus la păcănele cu banii de la PMSL. A luat băieții banii, s-a dus Cabahala la păcănele, mâncați-și. La dublaje cu banii de la PMSL. De acolo și de acolo a destrăbat totul, frate. I think we're seeing a little bit of sign of life, but it's not nearly enough to me for me to be happy. Neither Coops or anybody that's a part of Twisted Minds right now. Well, speaking of signs of life, Loops, man, they're showing some signs of life here today. Obviously, you're talking about, you know, a dat pe roșie-neagră și era de fapt roșie-neagră. PMGC before the first time here. It feels like they're starting to hit a little bit of a groove, but the question is, will that continue to play out throughout these days, or will they start to fall off here? And that was a question I actually wanted to go to with you two when talking about these South Korean teams. Like, yes, they are playing well right now. They're playing well in the group stage. If they make it to the grand finals, which easily 1,000 times more difficult than the teams they're playing in, or at least the lobby they have right now, do you realistically think doar 4 kill-uri au făcut MSJ astăzi? Cum 4 kill-uri, 4 eliminări? To be honest, I mean, who knows? I mean, MSJ is going crazy here. Major Pride was up on top. Poate în ultimul meci. Poate în ultimul meci sau ce? Sau pe Miramar doar. They did their homework, right? So I can't wait to even see what's going to happen in these next groups coming up. Nu mai băgați la păcănele, chat. Nu mai băgați la păcănele, că așa se distrug toate. The way they're playing, I think would work great in a tournament like the grand finals, and yeah, I'm confident that this playstyle is going to be successful. So give me more of that. We're gonna try to give you more of that, Max, and you don't even need to give the please. We're heading over to our last 2 matches here today. Barabașul Moran de grădină. Miramar back to back with Johnny Allen and Blanky Blake. Thank you, JC Jason, I guess. There we go. We've got more of that coming right on up in this map. Of course, we're over to the desert once more. Alpha7's playground. Kitsune a nimerit dublajele. They don't even need it.
Că erau amândoi unul lângă altul, Schițuri și Capahala. Dădeau amândoi. And it's quite atypical of how Alpha7 usually plays as well, which is a bit more aggressive. I think that they coined Brazil as an aggressive region purely off the back of this team and a few others. But it's nice to see. It's really good to see because I think Alpha7 definitely has their eyes on the prize here. Se tac cu Dorin că voia să dea dublaj și nimerise. And show off their skills there. Right now, this is just a minor roadblock in the way of doing that. Bă, cel mai probabil legit acum fără Catrica, fără niciun mișto. Capahala cred că se săturase și el de câțiva ani să joace tot așa și să nu... Și să doar o singură dată să fie ajutat PMGC. Și atunci în asta de vest, unde... Era practic exact în aceeași situație ca cum sunt acum Twist, știi? Dar... Dar na, ai și 27 de ani, bro, cât poți să te mai joci PUBG Mobile? Că ei la nivelul ăsta, deși jucau foarte bine, nu puteau să trăiască doar din PUBG Mobile. Adică nu puteau să trăiască, bro, doar din PUBG Mobile. Which is cool. I always enjoy heading up towards this side of the map. A lot of high ground involved, a lot of positions to play on this side of things. If you are a team that sends over towards the north side of the map early, you do have that advantage. Depăcizat de Ziua Capahala. Cred că mâine e, bă. Parcă. A trade though, really what you have to do. It's corn. Oh, de la corny. Really fast. Oh, ia să punem noi cornalăi de ea. Dacă vreau eu să pun niște cornalăi. Dacă îi și am și găsesc. Seems like they should be able to get enough gear on board to be able to last out on a high ground for quite a while. But that is always the difficulty. For other teams in the lobby, you know, there is nicely a wide wrap both on the west and the east available. So this isn't the hardest of circles to get towards. Zi, Savule, face double codul tot de PUBG Mobile? DRX from the east side. Wanting to move their way up at some point. Peste tot, Georgie, peste tot. On them just yet though, so we'll see what path they go for. Inco over in Picardo, RSG out to the north. Bă, ce mai probabil că Capahala putea să plece și la o echipă mare. Legit, cred că da. Chiar și eu simt că putea să aibă loc la o echipă mai mare. Capahala. 316 like-uri aici, boys, mulțumim de like-uri! Mergeți pe 400 de like-uri, așa că dacă n-ați făcut toate și voi deja, băieți, verificați și voi, pune începeți spectacolul. Verificați și voi dacă ați dat acolo un like, mă. Mersi, mânțane! Ia uite-l pe mânță ce încarcă acolo, porumbul, băi! Ia porumbul, neamule! That's a lot of what Miramar's about, is just moving early, getting to positions where you can. Ia porumbu, ia porumbu! Da, Alpha7 vă Capahala, da. Te făcea brazilian instantaneu. Keep things pretty calm, pretty chilled out. O cânta pe aia cu... Likely the next circle. It could be dead center. Forte pros parça, bigode, trote é o que elas quer dar. Chama a morena pra bate, ela é o destaque pro baile todo. Repara a morena do cabelo liso. Não sou envolvido, só tô aqui pra me apresentar e depois te levar. Cavalo chave conversível, sei que cê quer isso. Așa l-a vedea cu Capahala cu cânta. Nu știu cum se numește, dragă mine, nu știu cum se numește. Abar n-am cum se numește, ceva menor sau nu știu cum se numește melodia. Că n-am pus-o de pe YouTube. Oh, mulțumesc, mulțule, 108 porumbi. 108 coceni de porumb a dat. Că mă puc cam slab de pe 1 pe 4. Bă, ce slab, bă, ce rău o duc, bă, de pe 1 pe 4. Bă, ce slab sunt, bă, robii ăștia, bă. Mamă, dar ce rău pe 4, bă, frate. Ce rezultat la un singur punct de locul 3 și la 3 puncte de locul 2. Bă, ce rezultate slabe Major Pride, frate, băi, robii. N-am, sunt buni, mă, fraierii. Alpha7 n-au recuperat mult. Hai de fata, nu mai sta porumbu. Nu mai sta ea porumbu. Vitamina A și B să vă crească țâțele. De fapt nu se califică? Oho, mai e timp, dar oricum Major Pride nu se califică, nu o să se califice direct în final acum în top 3.
Nu ea merge pe top 3 decât oricât ce-ar dori ei, nu ea. Nu l-apucă. Nu, eu zic că nu l-apucă. 11 puncte pe la RSG! Haideți mă, twist, mă! Lăsați prostiile! Că aveți 33 de puncte pe la locul 11 în 8 meciuri. Când o să le recuperați voi toate punctele astea? Că fac și ăștia puncte. But they'll probably want to be getting a little bit closer to the middle. I wouldn't be too surprised to see a team take the high ground near that creative fields position. Nu iau top 3, nu o să fie top 3 Major Pride, nu. Zic eu, părerea mea personală. The concrete square Harame bro are gonna end on up just on the northwest of San Martin. Părerea mea personală, nu cred că ea, nu. A little bit further in, but just towards water treatment. Bătără este un... nu e toată echipa veche, nu e toată echipa veche. Wide wrap that I was talking about earlier, and likely we'll see Team Spirit. Ia porumbul de la mine să ți se scoale și ție. Head up towards the northern side. So not in a bad spot on the north. Mai încearcă minimoile, mai încearcă un pic. Avem porumb cu vitamine pentru fetele virgine. Bună. Oricum Miramar o să-i slow road de tot, e lent. E lent la început Miramarescu. Foarte mult cover, foarte multe riguri. Trebuie să spune o predicție pentru Nima Galaxy pentru săptămâna viitoare. Bă, Nima Galaxy au grupă mult mai ușoară față de Twist. Însă predicție Nima Galaxy săptămâna viitoare. Top 8, mă. Top 8. Top 8. Nu știu dacă top 3, că și acolo sunt balauri mari rău de tot. Șanse pentru top 3, legit șanse pentru top 3, depinde cum joacă. Depinde ce face Rauf, cum face IGL-ul. Dar eu zic că top 8 lejer. Adică undeva între 1 și 8. Salut, bună seara domnul Ramon, bună seara, bine v-am găsit. Faci live cu ei? Da, facem live și cu săptămâna viitoare cu Nima Galaxy. Dar o să fie tot așa, joi, vineri, săptămâna, duminică, practic. Tot de la 12:45. Ne uităm și la Redoxinio. Vedeți și pe Redoxinio cum dă drumul la brațe. Team Spirit coming in late could also get involved with Inco, but it looks like they're heading further west and out of the way of them. However, Inco may have had the same idea. The rotate there, potential hop out. Maybe we're going to see our first engagement. Au prea multe echipe, bro, acolo. Shift blank. We are going right to the top. We're keeping the letters on the map still in the circle. Yeah, off towards those silos as well. Mamă, băi, Paule. Băi. On that north side where Marin Sejong was rotating through. Băi. Some cover, but it's mainly just foliage, honestly. 11, 12, 13 avem ESF-ul. Deci practic avem așa, băi, săptămâna viitoare. Începem de joi și terminăm miercurea cealaltă. Începem pe 7, 8, 9, 10. Avem PMGC, ne uităm la Redox cu Nima Galaxy. 11, 12, 13 avem ESF-ul. Nu știu exact la ce oră începe ESF-ul. Da, practic avem după când începe Redox, avem o săptămână întreagă, practic. E wild, e wild, e wild. Make their case for a top 3 spot and a direct ticket to London to get to those grand finals. Ce ați mersit frumos etapuri. Hai să le stăm și de etapurile astea, vedem cine mai dă etapuri, mă. Jap. Am dat RS la el, bucateș. Ce joacă la ESF? Overray, Cristian? Arabau, cred? Stai să mă, că nu mai știu. Nu mai știu. ESF. Lawrence, Arabau, Overray și Cristian. Și Ramon, care e capitanul, atenție. Atenție!
like top 5, but they're never in the conversation right now for top 1. And I feel like it would be such a great turn of events for them to be able to get up there, but right now they aren't displaying it because they're overshadowed by Miran Sejong, by DRX, this South Cristian, băieți, atenție mare la este fă Cristian. Oricum e un roster nou, nu știu cât de multă sinergie au ei între ei, așa că e un roster destul de ciudățel așa. Dar să vedem, să vedem, să vedem. Să vedem cum vor juca nebunii. În afară de Cristian pare cam slab, vă. For Horror, very good hold from Miran Sejong on this north side, which again cuts out even more space for them to play, which is something that Miran Sejong absolutely loves the sound of. More options for them. Haide, bă. Twist meciul ăsta, băieți, nu o să mai fie pe locul 16. Twist meciul ăsta urcă pe locul 15 peste RSG. MSJ still with one player left to handle. Little stunner on the underarm there for final. Swings with the UMP, but doesn't go. Na, te-a luat pe piept curierul. Bravo, bravo curiere, bravo, bravo, bravo. Bravo curiere, în sfârșit, a zis cineva și lui. Nu zice JD Baby? Ba da, sunt JD Baby cu lor și cu Cristian. E mix, e mix, e mix, e mix un pic așa. They are just playing by the book, even in these small engagements, which is exactly what Spirit didn't do last match when they lost Nomi early. L-a lăchit curierul. One player, you force them out into a location where there's an easy sideline to be taken. You don't even have to invest all that much for it. All they did was just throw some stun grenades and kept peeking out the side, kept it confused. But yeah, the team ne vorbi că nu mă mai iubește Iulia, na. Păi stai mă puțin că ți-am mai explicat eu cum funcționează asta cu iubirea. Parabaș, trebuie să fie iubire din partea amândurora. Ți-am mai explicat că nu poți să faci iubire cu forța. Ei... Știi? Ți-am mai explicat? Că tu poți să iubești o persoană, de aia poate să nu te iubească pe tine? N-are nimic, Sava, să fii iubit, să fii iubit. Așa a fost până s-a dus la București? L-a fost pe bucurie, frate, ce să faci? Mai frumos un pic bucurie decât tine, Barabașule, ce vrei? Să duce și ea unde e mai bine, nu? Yeah, they cut them out as they were about to split off, actually. It was quite a fortunate timing for Major Pride, but a couple of really good shots and for Miran Sejong to recover that situation. Yeah. Very tough. Atenție! Continues on their spree, finding Levi's, but Hansel not long for this world as shots come up from the sidelines. That's from Alpha7. High ground on that south side, being really difficult to handle, but the hop. A încercat acolo revive-ul. Draw Bigatron's game to a E eveniment joacă de la Riyadh, Seba. But Alpha7 played that third party. DXAV se joacă în Riyadh, în Arabia Saudită. La arabi. Deci la ei se fură ce oră începe Ramoane? A full 4 recovery on the northern side, which could have been incredibly powerful. Alpha7 though, the oversight that they have onto that position, you saw there. De la 12 local time, pe local time de Riyadh nu e ca al nostru de București? Parcă? Cut out, but yeah, Alpha7 from that high ground on the west, they have had a great time of it so far. They have a ton of influence over a lot. Care joacă Londra încă nu s-au decis, Ioane, că asta joacă ei acum. They are having influence over them as well. Ah, 12 Riyadh, 12 România. Ok. Da, s-a dat ora și numai. Ok. Alpha7 understands more than most right now. Their position is Da. It's not here forever. Right, it's not sticking around. Păi stai mă, noi ne-am dat ora și nu și-au dat ora înapoi? As much space as they can create for themselves, at least over towards this northern side versus BTR, and now DXAV. Bă, dar cum e asta, bă, cu orele astea? More viable path for them in the future. Unii își dau orele în față și înapoi, gen înainte și înapoi. Și alții nu? Asta e doar în Europa de Est cu ora? Doamne. Oricum mi se pare că ar trebui să nu se mai dea ora înainte și înapoi. Unii nu-și dau ora niciodată. Păi chiar mi se pare că nu trebuie. Chiar mi se pare că nu trebuie să se dea ora. Asta era pe vremuri, mă, în 1800 când lucrai la câmp și iarna nu aveai ce să faci.
Not sure how long he has left. Mere și caramel. Hourglass E pe ea. is slowly ticking away for him. Ce zici? Still alive for now. Dacă mori, Just about. tu lasă, dă-mi mie să mănânc dacă vrei. Getting across the Lasă-mă road. să as well. mor eu în locul Vampire tău. sit in a very high priority compound. Îți place? There's a little bit of high ground that sits to Lasă its cu și eu. north, but in general that's not going to be too. Mi se pare profi treaba cu ora. Nu e nici mic profi în treaba cu ora. Degeaba dăm ora înainte dacă noi rămânem înapoi. The question for me is that south side, who's going to conclude it there? Team Spirit still have 4 players, and with Twisted Minds not really doing too much today. Again, I think they're going to be very vulnerable to that approach. Xavier caught off by Tresley from Demuerte. Looks for a second, does find it, and Tresley holds it down on the front lines. And Xavier is pulled apart at the Ia-o, seams. că nu-mi place. Very unfortunate. Ia-o, că nu-mi place. Pe bune. For Tresley, another attempt. That one looks a little bit better, but goes left this time. Eugene nades. Păi nu are cine să meargă, boise. Quite connecting that one. Nearly finds Nadeti, but the heals there. Are bună, nu pare. Damage from it. The spray on the cross. They know where they are now. The bounce on the nade. Da, are caramel mult rău. Tresley takes one back from Levi's. Îmi place caramelul, da. 4 alive from Demuerte, but that rotate out wide. Deci că e lapte cu caramel, așa nici măcar nu simți gustul de mere. From Foopsman is going to allow them a little bit of sightline priority, but they're losing the players in the warehouse in the meantime. Nadeti moving up for the flushes. Pusher moves on into the game, so they know he's made it in. La poză? Ce poză ai pus? Goes through nades a little bit too far, but definitely damages him wins. Posibilitatea mea poză pe Instagram, ea. Mi-apare prima sau nu mi-apare prima? Na! Uite, mi-apare prima! Prima, da? Pentru că este cea mai importantă persoană din viața mea, da? Prima! One player goes down, now it's all like Detti here, who has to back out, get the first aid kit. It's a good thing he did leave when he did. Just go aici, primul! Underneath the windowsill. They know they have to back off here. The nades covering off the door. That's Oh, am scris primul 1, doamne, ce mesaj prost. Delete. Primul. Primul scriu. Looking for that res. Oh no, a shot from Alpha7. And now Nadeti's forced to go for the fight because he knows there's an Ești cumva cowboy? No, apparently not. Că aș vrea să mă atragi. Păi gen cowboy făceau așa și jump! 2v4, it's gotta feel horrendous to look at there. Team Spirit taking casualties. Likely Nomi is not getting back up. They might be able to pick up Kitsune in the process, but they were looking to take shots over towards. Să mă legi! Flew on through. O să fii și ca Luxemburg, no! Nici chiar așa. The circle is moving. This was a horrible time to take a fight. Not the blame is not on Luke. Da, și voi un like la poza Antonii. Antonia punctalână pe Instagram. Oh! Oops. Where did they go? Straight over the top and immediately down to the floor. That was a little bit too quick. A little bit out of control from Luke. Ce ai zis, mă, ce vrăjeală de obrege ai în tine? Barabașule, măcar să ai 10% din vrăjeala mea la femei, barabașule! Măcar să ai 10% din vrăjeala mea la femeile tale! I'm not expecting to do too much. I think Team Spirit is very happy just to continue forward. They know they need to get further into this circle. The backstab potential is there from Rafina, which is going to be awkward, and Alpha7 will clean up on that fight between Demuerte and DXavier, which should not. Măcar să ai gust să-i comentezi apoi, TEDEREUle. Sincer. Sincer, bro. Cred că mai mult. Barabaș! Ești virgin la 25 de ani! Unde e vrăjeala? There's the backstab I was talking about. Isn't quite able to finish off Matic, but there's more shots pouring in through from the side. Yeah, Twisted Minds and Vampire all with their sights set down towards Team Spirit's approach, and you just can't make it through. Matic goes down as well. Team Spirit left. Unde s-a aplicat vrăjeala? Am dat like, mersi mâț. And a vehicle to cover his side. As a solo, he's in the circle. Mersi mâțu. Has to make the dash that was already done. Mi-a dat like la comul meu? Da la poza, Antoni. I mean, sure they're all alive as 4, but where do they go from here? Cine ce mă rare că nu se câștigă bani din YouTube? Câștigi bani din YouTube pe cât muncești, fratelo. Eu n-am zis că nu se câștigă bani din YouTube. Inco. Inactive. 4 players still alive for this team. Arguably made a better rotation than Team Spirit were able to do. Cum intrăm noi în zonă chat acolo? Oare? Ramon, mersi frumos de Corny.
Doamne, cum trag ăștia, bă, cu mini 14. Și la acum, respect, bățu. Elementrix pushed back behind the silo as well. No chance you get back up. He's immediately prima dată ți-am dat like ție după Antoni. Boys before girls. Elementrix is isolated. They know where he is. A nade in from Vitali looks a little bit long there, but apreciez, bro. Damage. Elementrix can't hold as far forwards now, and another one to follow it up, looking for the damage, but again, not going to be able to find it. Major Pride stay on as 3. They are in this next circle. These are the silos that Twisted Minds may have an opportunity to rotate up. Atenție mare, Twisted Minds au un kill. Au și un kill furat, ciordit. Lost value at this point in time. It's still great though for controlling this south side of the map. Major Pride though would like. O să joc într-un om, Team Spirit într-unul. Major Pride în 3 oameni. Hai! Acasă, măi! E meciul la twist ăsta. Aolo, iar Vampire, dacă nu am dat în boală cu Vampire. Mai cu ne batem să mor eu și să bun rău, frate, n-ai ce zice. Right now, the north side of the circle, the high ground for Alpha 7. Ce așa bine PUBG, nu vezi cum arată viața reală. Nu poți să le ai pe toate, bă, erbivor, nu poți să le ai, adică frumusețe, talent în PUBG Mobile, o iubită extraordinară lângă tine. Nu poți să ai tot combo-ul ăsta. Erbivor, nu poți să ai tot combo-ul lui Tederică. E greu, e greu, e greu, e greu. Trebuie să... Wow, bună! E bună, Tonică! E bună, e bună, e bună! E bună, Tonică! Cred că a fost bună, Tonică! Bună, e bună, e bună. Dacă mai jucăm așa, Dorine... Cred că jucăm anul viitor la PMGC, la PMNC de la jucăm. Eu, dar nu e imposibil, sincer. Sincer. E bun așa, e bun așa, îi uflăm pe aia de kill-uri. Îi uflăm pe vampir de kill-uri, că oricum am dat pe ei locul 3. Am dat pe ei top 3. Îi uflăm pe aia de kill-uri, mâncați-și. Pe tailandezi de kill-uri. Dai la poză! Ar putea să aplăcite între dinți. Abia aștept să mă uit peste filmările pe care le-am făcut cu reacția prietenilor mei la mașină. Abia aștept să văd ce clip tare o să iasă și acolo. Abia aștept chat, e tare rău de tot de clipul și de reacție. Și cu mici prank-uri așa. Cred că nu e Iulia pe aici, că vreau să dau bani lui Barabaș. Poți să dai bani lui Barabaș, că și Iulia s-ar bucura dacă Barabaș nu ar mai stresa-o. Și în primul rând, dacă nu i-ar mai spune Sunshine. Cred că ar fi fericită, Iulia, bro. Hai, un meci astăzi, mai au încă un meci astăzi și mâine încă 6. Adică, bro, chiar ar fi fericire mare, ești nebun. Brought them back into the fold, and this is that high ground that I was talking about now. RSG looking to try and compete with Alpha7 for it, but as soon as this fight concludes, Zeus are no longer in the way. Alpha7 once more have that massive amount of control. Major Pride ai venit cu Barabaș. Oricum îl belește mereu. Intenția a fost bună, execuția a fost mai așa cu așa. Ce-ați predict pe meciul ăsta? Cum vedeți meciul ăsta? Cine câștigă? Cum vi se pare? Și cum o să iau la SC? Știu, un M40 de ăla, ia și tu un F18 așa, un Sara Fuxes 1. Vampirii sau a 7? Aș merge pe vampiri meciul ăsta, nu știu. Aș merge pe vampiri. Deși vezi că și coreene ăștia de la DRX să moară dacă nu au iar o zonă bună. DRX may just keep a little bit of the ridge line on the south side.
And I feel like they could definitely are the sort of team that can leverage that. Ne cum dai crește în una dintre cele mai bune echipe din lume. Corect. Exact. Every single time they found themselves on the edge of one of these last circles. Adică na, până la urmă dai și tu crești Vampire, știi zic? Adică na, grei. Grei rău. Grei fraierii. A bună. Bună și mafioso. Sănătate! That limits RSG to 2 players and the 2v4 possible for Xavier versus Demuerte, but I don't see this happening. RSG versus salut Baraba, salut. Up to 5 elims now. Salut Barabaș. Definitely just gotta move soon. 5 elims is good, but Inco, yeah, they've got that fight and it's been brewing for a while. Major Pride do fall and it's DRX's opportunity now to keep climbing these tables, maintain that third place spot that they started the match with. But if Alpha7 have anything to say about it, they will be the ones to take on DRX in the final circle again. Blank, it's just South Korea and Brazil all the way. It's fantastic. Really fun to see this rivalry forming between these regions already. Inco down low at the moment. Vampires opted just to let 2 of their players fall to the wayside. Could not find a way out whatsoever, and now hold behind a vehicle at the moment. Atenție! Damn. Okay. Atenție, vampirii! 7 kill-uri! Dar în 2 oameni! Immediately put down. În 2 oameni, vampirii! Now, with a test, will not be able to pass. Bă, deci asta a făcut 4 ore jumate, mă? Ceasul 4 jumate? Down to 2, a 6th place finish for MSJ, and that is not a terrible way to close out that game, considering they were on a solo for so long after Major Pride did a lot of work against them at that north side of the map. So, dacă mai e un meci, ce naiba? Așa este, termină pe la 5 ceva. Alpha7 has to come off this hillside. Luckily, they've still got vehicles to work with. I think that is the major boon for them. Needs to get out of the way. E un Alpha7! Let's see. Forced downwards, and again, what? This is happening exactly again as DRX takes a 146 de puncte au MSJ. Cu win Alpha7, Oh no! 3 players go down! 2 to G-Bay on the off angle and lighting as well. Nu iar DEREU, nu iar DEREU. Alpha7 are on 1 player, they disappear, evaporate against Reagan's, and now nu iar the DEREU, north side is opened up. DRX, they're flagging a little bit as well with the off angle from Vampire. Efectiv, da. Make it so hard to move. Efectiv, așa e, da. Luckily, there's a knockback over to Vampire, but Carrillo left as a solo. Things take a turn for the worse for Brazil. That is a disastrous push coming through from Alpha7 down the hill towards the shack. Also with Harame Bro as well as RSG on. Uite cactusul, bă! Nu iar DEREU, bă, să mor eu, bă! Does finally get taken down. Alpha7 tries to move out, leaving just 1 player from RSG. He is able to pick himself up another elim point though, so can't say he's too unhappy with that. And DRX looking for the back-to-back. Lighting goes down last, extinguished by DRX, and it is once more South Korea to take the top spots. It is going so well for them. It's Brazil for 2, then a South Korea back-to-back, and it's DRX to get both of them. Do you know what time it is, John? What time is it? It's South Korea time. Oh, hell yeah, absolutely. Let's head back over to the desk to break down just what makes South Korea so special playing from the south side of the circle. Well, I'm not very sure if those 2 things are related, but one thing that is related is that South Korea came to play here at this year's PMGC. My God, if you told me DRX were going to play, I can hear. Doamne! I think he's in Thailand. That's not possible. But oh my God, what is going on with this team? This is insane. Like, we're gonna have yet again, even though Major Pride did jump back up into top 3 at before DRX won this. I think we're back to 2 South Korean teams in top 3 again. Dude. 2nd place. Chicken dinner. Another chicken dinner. DRX just got into top 3. And then they win the next game in Miramar with only 1 more left to go, Max? Another one.
What is happening here? I mean, South E nu Korea vine să cred că is DRX going și-a urcat atât de mult. Absolute Hai să ne uităm acum 2 zile. Nu, că eu vreau să uit acum 2 zile, că sunt fiert. Eu știu că acum 2 zile au terminat, bă, au terminat Kazane rău, mă. Nu, 2 weeks ago. Uite aici, ia. Locul 8, mă, DRX. Nu, mă, locul 8 DRX, mă, aparent. Sau? Locul 9. Da, mă, nu chiar Kazane, mă. Nu chiar Kazane, mă, chat. Cu cât au terminat? Pe locul 10. Gen. Pe locul 10. Ia, și ieri? Pe ce loc erau ieri? Ziua a doua... Nu ziua a treia, ziua a doua, mă. Ia. Locul 11. Locul 11 ieri. Locul 11 ieri pe Miramar. Bă, locul 11 ieri când eram pe Miramar. Când eram în ultimul meci. Locul 11. Ești nebun? Și au terminat ziua pe locul 5. Ce, mă? Mi se pare că au câștigat ei meciul ăla de ieri. Ultimul. Aoleu, am și uitat. Am și uitat că au câștigat ăștia, mă, meciul ăla ultimul ieri, mă. Bun, fraiere pe Miramar, bă. Bun, fraiere pe Miramar. N-am ce zice. N-am ce zice. N-am ce zice, mă. Nu mai pot, mă. Nu mai pot să le țin nimic, mă, na. Au câștigat și ieri cu 13 kill-uri. N-am, mă, ce să le zic. N-am. N-am. O rezară, fratelor. N-am ce să le fac. O rezar, fratelor. But when you got teams like DRX performing this consistent, it's going to be really hard to get one of those tickets to the grand. Cum am venit ăștia de la Alpha7 aici? Ce păcat, bă. There's something we also have to mention that you brought up, and I don't want to. Ce păcat de Alpha7, bă. Nu știu, mi se pare că Alpha7 sunt buni. Iau zone bune. Trag foarte bine. Dar pe de altă parte, mi se pare că fac greșeli de alea, bă, de amator, bă. Bă, de amator, bă. Nimic bine, Robert. Nimic bine, fratelor, nimic bine. Da, oricum ați decis sunt foarte buni la jocuri pentru că sunt și foarte mulți. Și e mare probabilitatea să fie jucători buni. Dar... nu știu. Nu știu, ia să vedem. Sud Coreea populație, ia să vedem. 51 de milioane să știa, mă, coreenii. 51 de milioane, chat. Și Brazilia? 400 de milioane cât au. 200. 200 de milioane. We just need to see them survive as 3-4 players in the late game to have a confident win. I know they can get it, they just haven't quite pulled off the plays yet to get in that. Mersi, Andreule, pentru porumb, mulțumesc frumos pentru portocalii acolo, pentru Fulger. Fulger, bă, Queen. This game, Inco was holding on to that with 77 points total. And then RSG with we're in 15th, so that's going to be still a lot of work left to be done. But man, this is the guy you were talking, Max. I mean, look at that, 3 eliminations. What a performance from this player and the rest of DRX as well. Absolute menace. Eu următorul meci, în curând. Mersi frumos pentru pinguin, bro. I might even try and check it out at some point to try and get the numbers. Which players are currently competing for the MVP? You got Hoxie, I think Hyunbin is going to be up there too. I'm sure you got Alpha7 players like maybe Revo. But here we go, still up there. Top 2 teams are from South Korea. Lads, history in the making here at PMGC. Unreal. I mean, it's only kind of fitting when taking a look at maybe another esports title that has their world championship going on right now with probably the most known player in esports doing extremely well. Faker would be proud.
He would be proud indeed, man. 2-point difference in these two teams. 3 chicken Na, dinners mă. for DRX. Ăștia sunt, de, mă. Look on the list, that means major pride and team Ăștia sunt, de, mă. Coreenii, mă. especially with Alpha7 able to get themselves in there. Coreenii, mă, la 2 puncte unul de altul, mă. Gen DRX. It's top 3 goes straight through to the grand finals. We're done with group yellow, and then it's 4th to 11th will go to survival. De la top 10 la top 2 la 2 puncte. Is going to be eliminated. We do see Vampire have moved up Bune. here into 6th place. Team Spirit have been Bune, mă, ce pot să zic. today. Major Pride have kind of been a little bit quiet today, but it's also weird to say Major Pride have been quiet because it's hard to replicate performance they've had in the first 2 days. Hey, we get to see RSG move up a little bit too. 67 points there in 13th place. They're trying to hunt down that 11th position. Now, not that much of a gap left. Where's that 13 points? So they could definitely try to cross that here soon. But that, in that first page, we saw a little bit of a... Transferza Castron. E gen specifică pentru ei asta, frate. Cred că la ei e un standard de frumusețe. Că, nu știu dacă zic bine, dar dacă nu mă înșel, mi se pare că în Coreea e un standard de frumusețe, mai ales pentru fete, să aibă foarte multe operații estetice, bro. E un standard de frumusețe, dacă nu arăți ca alea, trebuie să faci multe operații. Și multe nebunii. Cred că la ei, nu? E asta, în parcă în Coreea, e, nu? Sau în Japonia. Cred că în Coreea de Sud e nebunia asta. Efectiv, ei sunt frumoși și naturali, mulți dintre ei, doar că aleg să își fac operații, bro, ca să fie într-un standard anume pe care îl are societatea, nu știu, o chestie de asta. Tot bun de la ceva frumos bate de acolo? Ah, ok. Da, n-au trăsături urâte chinezoi, citezoi ăștia. Coreenii nu sunt frumușei coreenii de sud. Că ea de nord nu știm cum arată prea mult. Dar coreenii, într-adevăr, sunt frumușei fraierii. Da, o grămadă de chestii de astea tâmpite rău de tot impuse de societate, gen cu standarde de frumusețe cu de-alea. Adică nu știu, e super ciudat. E super ciudat să mor. Păi stai, mă, că George, tu vorbești de Coreea de Nord, bro. Coreea de Sud. Nu știu dacă sunt, cred că nici măcar nu sunt comuniști Coreea de Sud, efectiv. Cum se zice chat la asta? La... Mamă, ce lapsăm, dacă e democrație, dacă e comunism, dacă e... Cum se zice? Constituție, da, cum se zice? Constitution. Cum se zice la asta de... E democrație oare sau ce e? Satu, da, dar nu știu ce zice în engleză. Ah, uite. Da, deci e democratică, mă, e democratică și automat dacă e democratică poți să-ți faci ce vrei să vrei tu. Da, sunt democrați, mă, gen. În Coreea de Nord, da, regimul, da, ce regim. Dar aparent democrație, deci... E cu PSD-ul! Aoleo! Au ajuns și acolo ăia. Da, ce te fi sunteți? Are, mă, experiență, mă, Dorin, mă. Are experiență, Dorin, da. Nu știu ce nu le merge, să mor. Acolo e Kim Ciucă. Dacă tu îi rămâne pe 16, pleacă acasă. Pleacă acasă și se duc turbo. Dorin ajunge la Bucuresti înapoi. Se apucă să joace alt joc. Free Fire, ceva, nu știu. Da, mă. Nu sunt răi, frate, dar știu că e nebunie la ei cu standardul ăsta de frumusețe. La ei trebuie să arăți într-un fel și mulți nu arată în felul ăla și se operează, fac căcaturi de-alea pe față, pe corp, pe toate, ca să se creadă și ei frumoși, gen.
Și e așa o presiune socială la ei, faptul că trebuie să arate într-un fel anume. E o prostie imensă. Fiecare are trăsăturile lui, fiecare are frumusețea lui. Mi se pare ciudat să... stai să te iei după un standard. Nu există standard al frumuseții. Poate uneia îi place frumusețea, adică poate uneia îi place un anumit tip de frumusețe, unul altuia alt tip, nu știu cum să zic, altă formă de frumusețe, să zic așa. De seara nu facem live chat, de seara nu. Ne vedem mâine tot așa de dimineață la 12. La 12 mâine chat. Oh, încă 47 de like-uri ne mai trebuie, ce să face 400? Te pup, Cala. Which is unfortunate. They're not that far behind though, but neither is Alpha7 looking to put up some more points. I think they played a pretty damn good game up until the point where they had to come off from that hillside. That was always going to be the tough factor, but they were given a chance and they took that chance very well, where DRX got themselves into a fight with the final players from Vampire, and then you had them fall down versus RSG, man. I mean, that's a kicker. Păi că traiectoria nu poate să super pe aia, ce-i drept. Mi se pare că noi sărim mai cum la San Martin dacă e traiectoria așa. E ok, ok, ok. Că tu joacă safe acum? Bă, nu prea mai ai timp de juca safe. Din punctul de vedere, nu prea mai ai timp să joace safe. Ar trebui să dea drumul la kill-uri, frate, la bătaie. Tocmai de curând m-am uitat la un unboxing Anki la ROG Phone 8 la Pro. Ei spun că e cel mai bun telefon de gaming, dar nu știu. Nu știu, nu l-am încercat. Legit n-am pus mâna pe unul ca să văd cum e. După statistici și după review-uri și după tot, e cel mai e cel mai bun telefon de gaming ăla. Unde se drumul, Seba? Da, eu voi pe tabletă, da. În Sibiu! Mază, dracu, în Sibiu! They'll be able to establish themselves fairly quickly, or one would hope anyway. They still need a little bit more loot by the look of things. MSJ and Impala can head out to the west as we get a little scope out of their drop spot, of their locations that they've had. They've got Ziua out closer to La Bandita, making sure that they have got a little bit of information. Infinix e cel mai bun, 100%, rupere Infinix-ul ăsta. Bă, dar mă gândesc câți bani au plătit ăștia, bă, cu telefoanele astea, bă. Bă, câți bani au plătit, bă, reclamă, bă? Câți bani au plătit, bă, ăștia, bă, pentru reclamă, bă? La pușcăriese de telefon. Keep an eye on this top 5 because they're the ones that distinguish themselves from the pack now. I would say absolutely. With 133 being that cut-off, but down to 6th place with Vampires and 105, which is somewhat. Bă, ce-mi place shotgun-ul la pump? Ce-mi place shotgun-ul pump? Că o să mai mult pump de acum chat. Shotgun de la pump. De la S18, de la cu 5 gloanțe. Mamă, ce bun e. Îmi place mult. Ce tare, 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 bă! Cum am saltat cu nebunie, tare. Naomi... Păi din bro. E că Naomi poate se bate pe amândoi, mă, pe ăștia, pe range și pe rigă ăștia. Ar mai bună, tu așa. Aaa, bravo, bine trăbițașule, bine. Again, that consistency is what everyone wants when it comes to a PMGC, is being able to put up those points. And it's the key thing. Bine trăbițașule, bine. E ți-a plăcut cum așa cu shotgun-ul și am jucat și cu cele mai ieftine mănuși. Adică nu la performanța mea maximă.
Bine băiatul meu. Bine băiatul meu, Ciabata. For a first place, not looking for crazy games, just games that are going to keep putting them in that top 5, 6 to 7 eliminations. It's what Team Spirit's tried to do. Era avut noroc? Bă, știi vorba aia că norocul ți-l mai faci și cu mâna ta? Nu așa că a fost noroc. E că a fost doar inteligență pură acolo. Nu consider că a fost noroc. N-am idee dacă mai joacă chime. Am idee. Solcai? Știu de mai joacă Solcai, nu mai știu. Era în Fireflux Solcai sau unde mai era? Absolutely. It's really difficult to call it. Well, Da. it is in fact impossible. În Fireflux, mi se pare că se califica și ei, parcă. Sunt calificați și Fireflux-ul, mă, sau? Nici nu mai știu. Nu sunt calificați. When you're talking up towards a 30-point gap, that's where things start to get No. a little bit dicey, but definitely achievable for anyone in these top 5 to jump up into even first place in this match. I think when you say it's impossible to call, it's really hard. But if we just take into momentum's sake and how the games have been going, I think if anyone A fost de la mănâncă cele mai bune. Și cum ne-a inspirat? Nu știu, George, dar o gură mai aveam, dar simt că sunt balonat rău de tot de la el. Simt că am burta aia plină așa. Absolutely the same kind of story. Alpha7, they've just kept racking up these. Problema dacă nu mă înșel e Nexus acum în IVNRX frânare. Games that just keep piling up, and after a while they are sitting on a mountain of points, which is great to see. DESPRE, I think they're very clued in on this position that is behind them. Let's see. Mă înșel la cu laser 20 și l-am luat cu TEDEREU 100. Trăbițașule. Am înțeles că ăla funcționează doar la mine și la laser. TEDEREU 100, e 100% reducere. Cooking the nades already as Nadeti gets into a bit of a dangerous spot, but does have the cover from the back lines of DXavier. Carrillo's already taken a little lick of damage there, and another player sent forwards with DXavier. A two-pronged attack now, looking to try and regroup it, but Nadeti gets a bit too bold. Backed off the ridgeline, another challenge from Agrellan as well. Looking to try and lead from the top of this hillside. Let's see. Has their number. Nadeti's first to fall. Lamborghini Salutare, Clafoxule! Towards the back now. Atenție! Atenție, nane, atenție! However, they've isolated that position. They know this location. Over to Revo. Ooh, not quite long enough there. Levi's nearly puts a second one into the mix of it. And the backup from DXavier needs to come in. Paragin's going to roll up, draw some attention, and do more than that as well. Revo needs to stand tall, but can't quite as he's trimmed down to size by DXavier's roller. Alpha7. They are in danger now. On the table, sure, but Major Pride and Team Spirit hot on their heels, and with DXavier as an outside draw, they may be able to find Mafioso and draw their day to a close. Maybe it was impossible to call after all. Alpha7 do not have fun there. Some great nades coming through from DXavier at the end of the day. And again, it's more than just that. The movement coming through from Levi's was fantastic, backed up by the rest of his team. The fact that Adeti was able to get up close, send a nade across, they knew that they'd be walking back from it. So in that moment, that's when he chooses to rotate in the vehicle. Really well done overall. And that is the final play from Alpha7 to fall. No chance of even getting some placement points. Let me cry. And I think with that, it would be an incredible feat now for Alpha7 to stay in that top 3. You're expecting Team Spirit and Major Pride to get at least 1 or 2 points this game. You would hope. Nu fai cu lupți acolo, chat? Nu. E bine. E bine. Where they draw short. 136 on that tally. Twisted Minds currently. Rob se supăra că nu joacă pe iPhone-ul lui, mă. Not impressing anyone really. 1 or 2 good positions in some games, but even then they just can't convert, and it has been pretty dastardly for them. Unfortunate. From San Martin, they'll make their approach. DRX though, opposite, right? Fantastic ascension today specifically. Before today it was Meren Sejong. Now the twofold Fixativul scata-mi, bro, pe căști. From South Korea. It's the most notable occurrence we've seen so far. Major Pride, look at a roll on down into the buildings here. Not going to slow down either. They make their way on in. All 4 of their players alive. And great news for them.
get to a position like this. Nu fac freza cu căștile pe It's pretty urechi. central as well. I think a few of the teams would like this position, so they might have to fight for it a little bit. But again, that spot on the map does hold quite a few teams. Team Spirit typically doesn't play the most amazing from this position. E super strâns, că se bat rău ăștia pentru locurile 3, mă. Pentru primele 3 locuri. E super strâns clasamentul. Cel puțin primele 5, nu se știe cine pleacă de acolo. Și chiar și Vampire au șanse. Încă au șanse. They are 3 points behind third place, right? And that is a direct qualification spot, which is the most important part. Bă! Of getting up into that top 3. Bă, lasă-o încolo! You're looking good to maybe take one of the top spots if you finish at the top of the survival stages, but Team Spirit die in survival stages. It is not a friendly environment for them. Historically, they have suffered. Bă, vede, de când o fi? Când o fi vere mănușa asta aici băgată? Doamne! Am mănușă în căști, mâncați-și. Am mănușă în cască, vere. For DRX and Mirror and Sejong, it will be a wonderful feat for them as a region. Then South Korea having 2 records already directly into the grand finals. Doamne! So good. Când voi avea, Doamne? Mirror and Sejong on their rotate now. This is down towards the southeast Bun side. și eu. Bun și eu, nu? Move past Los Leones. I think they are heading further down towards the south and cutting in. Potentially past Chumasera. Cu șușobolană, bă. Not a bad decision. Get some of the high ground on the backside of Chumasera. Ăla cred că e băgat direct, ăla cred că are direct cuib aici. Good scouting done. And next circle shifts back up towards Picardo. Oof, real difficult terrain. Nu mai fost căștile astea șterse niciodată în viața lor. Poate găsești un cură. Picardo, but Inco, those vampires controlling over towards that position. Can comfortably hold 2 teams though, so it's not like these 2 squads are going to want to get into anything too scrappy too soon. Urechi spălate. I haven't seen a Picardo finish in a long time. I mean, we talk a lot about how hot drops there are absolute trash strat. Păi seara live, nu face Claudiule live de seara pentru că vreau să... Vreau să-mi... Team Spirit trying to hold off this push from BTR, seemingly going to rebuff Leon away. Vreau să-mi, cum îi spune? Vreau să-mi... fac triajul. Vreau să fac triajul la clipurile cu reacția prietenilor mei la mașină. Ca să le dau la editat. Să putem să-l postăm și pe ăla în câteva zile. Inside of Picardo right now. Team Spirit dangerously close to BTR, who are going to get that reset. They'll be able to get their 4th player back. Atenție mare! S-a sărit la rum pe Cado, atenție! 1, 2, 3, 4, 5 echipe pe Cado. Bune! Bune! Bandage up. Good to go again. Bune! So they don't get shot out, just in case they do need to make some quick rotates in the future. All of those teams in Picardo now, unless they find a big opening knock, are not going to be moving for the next 3 minutes, 3 or 4 minutes maybe, until they are forced to do so by the blue zone. It's all on the teams on the outside to dictate how the pace of it will go later on into it. On the south side, you've got both DRX and Mirror and Sejong currently being guarded out rather thematically for today by Harame Bro on a wide split on the south side. It seems like Harame Bro's actually been able to do anything against these 2 rosters, but they're still not doing very well on the overalls. It's unfortunate because we've seen some pretty cool plays from Federales, from a couple of these players as well. I think for RSG, Lidra oare Twisted Minds. Atunci clasamentul. Stai așa. They have actually lost quite a few games. Moment. Purely because of the backstabs that come through and the sudden clutch moments that come out from nowhere. But you're definitely right about that central arena. We do have a circle of teams. Gata. Currently placed up because they cannot assault one another in those buildings. There's so many angles off the side. You saw that BTR tried to... Ce echipă mare, Twist! Could barely do that with the shot. Ce echipă mare! Harame Bro as well as DX Xavier and Horror were about to get involved. So yeah, you're right, and especially with this circle now. Ce echipă mare, Twist! Like we're heading over towards Picardo.
there are 2 apartment buildings in the middle of Picado that have not been taken right now, Blank. And I wouldn't be too surprised to see a team just try and last-ditch attempt, send it, lose 2 players, and take. Trebuie să facă win twist. La cum e poziționată. There's a shell on Picado. Le mai dau 3 meciuri și nu fac win de acolo. It's tough to even do that. Getting that information of which buildings are occupied and what aren't, I think at this point in time, you have to make this assumption that, look, it's all taken. I mean, Loops have made this crossing over towards the eastern side. That'll do for now. They did take casualties doing it. Puneți chat! Ce echipă mare tu ești? Does need to regroup with them. Ia uite-i pe locul 1. DXAV torn to shreds. Ia uite YouTube-escule, pe locul 1. Twist. Losing a lot. Twisted Minds on their north side. 1 elimination so far. On their feet, though, which is not ideal for this sort of an approach. No vehicles when you're looking at having to crash into Picado. I feel like Twisted Minds are out of this one, kind of already. Yeah, they are stuck on the western side. DXAV currently on down towards the south. They do only have 2 players, so not too much of a threat for them right now. If Twisted Minds, it's a slow approach. They can definitely take these buildings off towards the east, which is what they're currently doing now, and hope for something that pushes over towards that western side, which should be very useful for them in the future. They're certainly cut out. I think Zeus is in one of the positions that I do like on the outside edge of the circle, playing that ridge on the east, as well as having a backstop location down towards the south on the warehouses. They can control a lot of the area on the east off the back of this, and if they do get a miracle shift over towards the eastern side, E ca la arab, citești invers. Da. RSG wanting to move up and be bothersome to Zeus on the east side. Difficult ridgeline to get across here. With Demuerte having off angles from that north side, maybe able to peek 1 or 2 of these players as they try and crest the ridgeline, but there's a lot of terrain in the way on the north side of RSG. Regroup for Zeus down. Merge mai departe echipa care are cele mai puține puncte. Da, e un nou de ăsta, cum se zice, e un nou regulament. Just to chill out in their compound and allow the other teams to play their game. Rob's just found a Detty, actually, as they make their way in here, but Lord getting knocked out. That's unfortunate. Levi's around the side. This guy is Atenție! a nasty player to come up against. I'd probably say this guy's their best friend. Bravo, Cupsulinio, bravo, trăiți Arneamu, Cups. Peek around the side is caught off guard. Bravo, trăiți Arneamu, Cups. They will be able to get Lord back up again. You're right, yeah, horror off in the distance, working their way on over. Maybe a little roll up here, but it's a little bit too late to take them on fully. Twisted Minds, I mean, now that they have managed to take this position, DXAV did have some buggies. You can see them sort of littered around. Maybe Twisted Minds can utilize that and gain a little bit of power. I said they were sort of out of this one. DXAV, give them a little opportunity. Which they'll be happy to take. Stage 5, though. Incoming 2 seconds. Îți poate merge și la ei să fă barabași. They create space down towards the south side, it can move out. And this does lean a little bit over towards that western side. There's 2 loot crates here as well, so good look for them. Absolutely! Absolutely bătaie în Pegado. Ce-mi place bătaia în Pegado. Bă, un ultim meci responsabil, frumos. Îmi place. Îmi place. Mamă, dar ce bătaie și-au luat RSG-ul ăștia, carne de tun. Atenție, mai nu știu că ați observat, dar noi i-am scos pe DX. Echipa de pe locul 6. Acum 2 meciuri ne-am bătut cu Vampire. I-am scos pe Vampiroi de pe locul 7. Atenție că Twisted Minds acum se apucă de MSJ ăștia. Cine mă sunt coreeni ăștia, DRX și MSJ ăștia? Ce sunt ăștia? Că se apucă acum Dorinel de ei. I still don't think that people have realized that the northern compound of Loops is free and available. I think that you're assuming you don't want to stay outside for too long, but there's Maroon Sejong actually rotating. E în spate distribuția la mașină, ca motorul M47. E 2-0 diesel ăla de 2014.
hills of this Zeus Și m-a costat vreo 3500 de lei acum vreo un an sau doi. Acum nu știu cât mai e. Dar dacă vrei, îmi scrii pe Instagram și îți dau eu serviciul unde am fost. Și sincer, n-am avut deloc probleme cu distribuția. Am mers mereu la un serviciu autorizat. BMW. 1000 de euro. E cam spre adevăr, e cam spre adevăr. Salut, MTC, salut. Lord, loc pe efect! Dacă se poate fructifica și kill-ul ar fi perfect, bă, băiatul meu. Again, they can't push it. And Inco will find Dorin off the back of that one. Team Spirit should be able to get that res, but in the meantime, on the southwest, it's DRX versus Ora. A knock going either way, but the nades. Oh, fac de risc cea kill-uri pe Hora. Nice for them. A resmoke onto Kaxei's position. Sau nu? Could be worried about Harame Bro across on that eastern side. Their approach is dangerous. The shots are coming sau in. nu? Bin, Kaxei both down. Timiștei se dă după amiază. Ca bătrânii, mă, MTC-ule, mă. Ca bătrânii dorbă la prânz, bă. Dorm ca unchiul ăla la prânz. Chiar spune că s-a trezit dimineața la 4. I mean, they found an opening and an opportunity and they're going to seize it. Doamne ajută, Antonia, Doamne ajută, Antonia Mihai, te pup. A lot of teams actually quite happy that DRX is going down early and Mirren Sejong's not in the best position. It still opens up things for tomorrow to leapfrog over the top of them. Pick up first or second place. Effects down of BTR. Omorul dracu aici, bă. E zona, e și zona de bătaie frumoasă. Îmi place. Nu mai fac Ioana live de seară, nu mai facem live și de seară. Vreau să mai stau și o pipă bară, că ieri am făcut 11 ore de live. Și vreau să-mi și triez clipurile alea, vreau să le dau către editat. Să le triez, să le scot din cameră, să le dau la des, să le încarc. Avem vreo 200 de giga de filmări la reacția prietenilor mei la mașină. E mult, dar sper să iasă un clip tare rău. Nu-mi place cabrio, Barabaș. Adică e tare cabrio, dar nu e de folosit zi de zi. I think for Major Pride, it's actually a very strong spot for them because they have these multiple levels. For Team Spirit, it's slightly more difficult with this building that Effect's currently in, just having the one floor to it. If it does come down to a... Wow! E la rum. Uitați-vă pe cadă, ăsta e la rum aici, mă mâncava și... E la rum, uitați-vă ce e pe cadă, că te ia capul. I didn't expect it to work. They are This is one of the most unacceptable rotations I've ever seen. Look how calm Final is. He's like, yeah, that's what we do. They sent in between 5 kg, bravo băieți mei. From the eastern side. They just got a big approach. I mean, I guess. Nu e Japi ăla sau cine? Federales. Și acolo cine e? Range. Bravo, bă, Dorin, bă. Kind of crazy. Harame Bro trying to make an approach and Twisted Minds doing work. They're on 6 eliminations now on the west side flank. Cutting broke down. I think it's good for Ce să omoară, mă. They want to control more of this western edge. Here's Major Pride though. Dacă erau românii, îi jurau pe ăștia bol că nu pușează. 6 eliminations now for this team, cementing themselves in a very strong position. Bravo, bă, Lord! Superb, și Dorin aici, ce poziționare bună a avut. Bravo, bă, bine jucat, bă. Bravo, bă. Echipa cu cele mai multe kill-uri meciul ăsta, bă. Nu vă bate joc de meciul ăsta, care are potențial enorm și o se bată mult în pecado fraierii între ei. O se bată mult în pecado, iar dacă zona nu o să fie pe pecado pe casele astea aici cu arenă și cu blue-uri și cu red-urile și cu blue-urile și cu toate nebunile astea de aici și o să dă cât de cât favorabile către voi, genială. Sunt sigur pe partea aia, da? Poate să fie și rău și bine. Poate să fie și binecuvântare și blestem ăsta. On that rotate coming through from that eastern edge. It's a very well done play. Nouă echipă rămase, în momentul ăsta nu luăm puncte de placement. Pretty much just playing more of this stealth gameplay. Ar fi ceva să se apese la Sky că nu fac win? Da! Da, chiar pe mine chiar m-ar bucura.
unfortunate rundown on the ammo there Eu- for inactive may allow Pusher to get back up here actually. În continuare zic că e greu de făcut win pe meciul ăsta. Dar măcar un loc 4 acolo în top 4 merge. Să luăm câteva puncte de placement, 4, 5, 6 puncte de placement ar fi bune. 10? De ce nu? Dar e grea zona asta. E grea. Pentru că pleci în câmp. Uite, nu știu dacă se pot pune pe aici pe undeva. Ideea e că pleci în câmp cu mașinile de acolo. Și o să tragă, uite, ăștia trag, Inco trag, DMR trag, o să tragă multe echipe după tine. This is a game for them. This is their game. This is where they really need to pop off. They know better than anyone that survival stage is not where they want to be. Getting into towards the top 3 right now with DRX out. Mirren Stage Se va joacă și mâine, se va joacă și mâine. For them staying in that conversation for tomorrow is really important. I think for the mental. Vezi că top 11 a 80 de puncte deja avere. Multe rău. Foarte multe puncte. Uite, vezi? Toate, bă, dar toate trag după Twist. Toate, pentru că între ele nu se bat ca au cover toate și trag toate după Twist. 7 eliminations though, so probably one of their better performances over the course of these games in Group Yellow. But where do they go? There's a little opportunity maybe to swing down to the south towards that road, get a little bit of terrain cover, but they have to make that approach. It looks like instead they're going for a full frontal crash here, and Lord's already down. Coop's next to Phil. Acolo trebuia să ajungă unde a ajuns Dorin. Acolo trebuia să ajungă toți, bă. Vezi? Asta zic. Asta zic. Nu e chiar o parte bună că sunt sigur pe partea aia. Nu e chiar o cea mai bună. That's exactly what they are here. They are just potential points for other squads. Knock over towards loops from Team Spirit. Uite-l pe pusher ăla, se pune în crouch, nu poate să se bată. Cine ești, mă, în viața mea? Jackie Chan, cine ești, mă, viața mea tu? Wow! Bună, blondă, bună, 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 bună! Bă, credeam că azi e duminică. Na! Na! E sâmbătă, barosane, mâine duminică. Da, ce poate să facă Dorin acum e doar să mai ia din puncte de placement, atât. Și maxim un kill, 2-3 să fure, da. Adică să ia knock-uri și să ia finish-uri din knock-uri, știi? Da, mamă, dar ce slab sunt de merte, doamne. Mă rog, slabi. N-au ce să facă. Puteau să face altfel acolo, dar probabil că nu mai aveau smoke-uri și nu mai aveau de-astea. Nu mai aveau utilități. Da, mă, poate să ia top 4 acolo, chat. Dacă duceam acolo toți 4 la Dorin, era potențial de win. În 4 oameni era potențial de win. Dar așa... 8, gândiți-vă că sunt 8 echipe într-o zonă de... O zonă 8. Următoarea e cerc. Următoarea e purice. Termină harta în următoarea. Acum o se bată multă lume. Câte smoke-uri au dat ăia, bă, 9 smoke-uri ca să treacă de la arenă la asta albastră mică. Looks for the heal, tries to find it, a nade over to Nenebete, finds the knock, and it's up to Wancho. He's good for one. Fă ceva la DBS ăsta, mă. An Inco rampage into the BTR compound. 2 more players, 1 volt, and it will be cut down as well. Inactive's here, he's across the way, but it's all up to Wancho. He may not even need the backup here. 3 players fall, and finally he's curtailed. Dorin trebuie să stea liniște acolo. Să nu se supere. Ai, Team Spirit aici! În full squad! Mamă. Ca se bată în blue. I mean, they need points. They desperately need points. In comes Vampire as a full 4-man squad, spotting out over towards Twisted Minds. Becca struggling as Luke's move over towards his position. Effect will take down Dorin. Bă, cum a murit, mă, vere, mă, Dorin? Oh, calms back down again. Vampire as a full 4-man squad, spotting... Work. Spirit. I mean, they need points. They desperately... This guy is bold. He's brash. And he's looking to make it work. I mean, they need points. Once more, this guy is bold, he's brash, and he's looking to make it work. I mean, they need points. Real nice location. Nu știu să zic. Other teams would beg to take off of them. There are 8 eliminations for Major Pride. Hard to catch up to them now.
S-a lansat cu These Venom two have to adevărat. absorb a lot of the elims in this lobby. DRX are sweating Nu right avea voie, now mă, as să well. moară This acolo, top într-un five fel. is approaching. Alpha7 a bit unhappy about this as well. MSJ, they close down loops and somehow with a miraculous rotate find themselves in the mix. They are now in that top spot. Nu prea avea voie să moară acolo. Mai putea să mai păcălească niște plays, Vampire mă. with 4, Team Spirit the raid boss now, but nades are pouring into their locations, trying to fend off everyone. Da, este ultimul meci de asta, mai avem mâine 6. Vampire will be Totuși, 9 puncte pe meciul ăsta. and no response to be found. Bunicele. Bunicele, bunicele, bunicele. That is a wild nade coming through from Schweppes, and they know the location should be close by. Evo station getting shut Păi down. da, mă, dar la 25 de oameni în zona asta. Down inside the building and outside the truck stop. Flat tire there for Hoxie. He drops to a knee. Final for the last player to stand for MSJ. Very thematic, but Becca looks to shut him down. The final circle's closing on the west side of Picardo. Oh no! And a nade from the backlines. Finals death knell will take down one player from Team Spirit. Kitsune getting res now, and it's all up to Major Pride with Becca on the outside. May be able to be a little third-party angle here. Vampire trying to make their approach, but it's suffering on all fronts. AZ is down, and Becca strafes across with a spray down. Looking to try and find a knock, and Team Spirit look to stay alive. Vampire approach, looking to descend onto this position, make their ascendancy up the tables. Becca holds the corner, they're up into the wall. He steps back in, Team Spirit not taking the shot. Stone goes down, and a 180 from Becca to make a magnificent play. But Team Spirit now, the last team to stand in the way of it, all in the middle, all weathering the storm. They want to get up into the top 3 to close down their third day. Out go Major Pride with Becca the last to stand. The door swings open, and it is Team Spirit to stand tall. The west side of Picardo shut down, and they stay alive to the final moments. Spirit ending from Team Spirit, but does that get them into the top 3? That is the question on everybody's minds right now, because Major Pride were able to put up a ton of eliminations. It's going to be horribly close for them. Maybe 1 or 2 points differential either side, but Ce echipă, bă, Team Spirit, bă. Well, the death says about it, but yeah, Ce echipă Team Spirit, bă. great game from them, really strong position. Nu poți să super pe ei, mă, că joacă bine, mă. Joacă bine cu rusnacii. Nu poți să super pe ei. From Major Pride, that was not easy, and Becca made an incredible play towards the end there. Stole so many points away from Team Spirit onto Vampires. Au și Bulănescu. Au și Bulănescu mare rău. I-a zăpăcit Becca, i-a zăpăcit pe aia de la Vampire Becca, bă. Come out as the victor. I think we had 7 teams at one point sitting in Picardo in close proximity of each other. Though I really felt like Becca here, as we saw, the almost clutch out of him was insane. The game sense, the shots he was hitting as well, really showing why Major Pride is proving to be one of the strongest teams in the lobby. I-a zăpăcit rău de tot, bă. Dude, oh my gosh, you just saw the faces. Oricum și de Team Spirit erau 4 încă, bă. Erau încă 4 în viață, ești nebun ăștia de Team Spirit. Au câștigat în 4 oameni. Jason thought that they had one, but Maxman said Team Spirit was going to win, and that's exactly what happened. No, multe kill-uri. He said Vampire. No, I said that. Correct you there. Actually, no, Kalara said that. Oh yeah, Kalara said that. I forgot. My bad. We can see here, though, 8 eliminations coming in for Team Spirit, and they fell out of top 3. This potentially could get them back in there. We'll never know. Well, we will find out as the overalls will come out at the end of the day. I don't know. I still will never know. We're going to find out in a couple minutes. But honestly, an insane match. Though I do want to point out one team that we did talk about. Da, bă, că Dorin putea să scoată, bă, un top 3, un top 4 acolo, bă. How did they get into Picardo? Spune leguma. With 3 players, but they potentially could have had 4. Like, no, e fraierul leguma, e bun, e bun, e bun, e bun, e bun. E bun, e bun, e bun, e bun. And I still don't know. Așa e, Goran, așa e. Joacă bine Becca, mă. And they sent in the center and they did not get eliminated. That's literally what happened. That is just what happened. So they just sent it. One building was open and they took it for themselves. And also had some really good clutches. Finals nade hot jukes, by the way. Ce noroc vă robs acolo, cum să mă? Și capătă nici nu s-a văzut capul ăla. Did not like them very much. Oh my gosh. Așa face un capitan, MDC-ule. Trebuie el să încaseze totul. Push from MSJ. You know what it reminds me of? It reminds me of Vampire during the World Cup. Remember that? Where like they just te pup in the middle between like 8 teams. It's so crazy. And mersi, bă, de cuvintele frumoase. The rotations
this entire tournament have been insane, right? I mean, we've been staring at it, Max. I know you and I have been talking and be like, hey, let's just look to see how these guys figure this out, and it's just working out so well. That's why we see them on top. It's true. It's been fantastic rotations overall. I mean, it's always tough when you get to a Picardo finish, right? It's always set to Picardo early, or you try and survive. And as we see in the replays, DMR-ul și-au fost morți, bă, dar ne-am încurcat pe noi cel mai mult, bă. Picardo as much as possible was twisted minds, and I do have to say, Hawk, ce păcat! In my eyes, macro-wise, rotation-wise, and synergy-wise, Wow, beca Sanhok pe blue și încă rezistă până la finalul meciului. Ce pot să zic? I would agree. I'd agree. Yeah, we saw an 8 elimination game from them earlier, but you know, seeing this game, just how they moved, Și-l dăduse, bă, beca Sanhok pe Kitsune, bă. Starting to work as a team a little bit, you know. So it's good to see this like right at the last second. I mean, it's way too late for them to try to get top 3, but you know, to make it into the survival stage, it's still possible for sure. I swear, Max, I could just hear Stalwart and not noobs in my head just going, no, it could have been us, not them. Acum și 9 puncte, mă. 9 puncte chinuite. Still pulling out 16 chinuite 9 puncte, chat. 18. Vampire, we can see with 9 twisted minds or 9. I think you might be right. To get Mersi, gurgule, pentru euro donație. Give us another one. Their macro in this one. Looking down the list, though, I mean, Mersi, frumos, gurgule, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Top 3, I would imagine here. DRX is well not having the greatest. Eu am B3 și mai e 3 probă. At some points in this game, you have so many teams inside Picardo, and every other team was just outside of it. It was like basically like kind of like a donut you could see, where there's this no-go zone on the map. Mâine să vină cu 2 win-uri. We're gonna wait for the zone to shift, and then we'll make our move. And in the end, well, Team Spirit get the victory. Prea știu ce să zic, măi, frate, măi. Yeah, I swear, I blinked and there were 6 teams there. I was like, wait, what happened? 29 de minute s-a ținut. Chapter from this game. But Matic going to be up there. Every single player of Team Spirit were very important, Jason, to hold down the fort of this building. Dacă vrei de buget, gets 3 eliminations. We know ăsta B3 ăsta mare de buget. 250 de lei ăsta. Menace on the battlegrounds, but I want to highlight player maybe is not quite high in terms of stats this game, and it's actually going to be effective. Da, mă dă că merge. Că ți l-am magnetic de la Black Shark. Merge, mă, ăla. Câte echipe merg mai departe? Top 3 merge către finală direct. Iar top 4 11 survivor stage. De la 12 jos, acasă. MSJ-ul, băieți, rămâne în continuare acolo pe locul 1, însă la foarte puține puncte, mă. Noi suntem la 8 puncte de locul 14, la 13 puncte de locul 13, la 16 puncte de locul 12 și la 28 de puncte de locul 11. We're seeing like our top 5 teams in this group, and Vampire right now and DXaver are just trying to catch up. Te pup. Right, Jukes. Tomorrow that's going to be the case. Dude, it's wild. It's wild how like consistent the top 5 have been. Like they're just straight point sponges. Like it Mamă, adevărat și constant e top 9 ăsta, top 9 16. N-a urcat, n-a coborât nimeni. Always in this and they're just getting double digit eliminations every. Dude, that's kind of plays. A 2-point difference between 6, 7, 8 au rămas aceiași, ăștia se mai schimbă între ei, 2, 3, 4, 5. Insanely close here at the top of the table, with honestly, I'd say even a gap being growing in this one. If you look past like Alpha7, for instance, I feel like that's kind of like the point. That could have been the difference between them making it to the finals, automatically or not. Hoxie? Shutting them down right there, but we can see our MVP of the day, Hoxie, yet again. This is 2 days in a row. I think Nomi had a day 1, Hoxie had a day 2. Parcă și ieri tot asta a fost, dacă nu mă înșel. Quickly becoming one of my favorite players. Azi 26 de puncte, ieri 16 și joi 12. Din ce în ce mai bine pare. Din ce în ce mai bine pare, pare că. Very happy with him, and he's also normally one of our top support. Asta e clar că nu suntem de locul 16, asta e clar, da. Ai trebuie locul 11 minim, chiar dacă vrei să mergem mai departe, să mai stăm în competiția asta, trebuie locul 11 minim. Și 28 de puncte. Greu, bă. Greu de făcut mâine 28
de puncte, chat. Well, right now, if you guys haven't noticed in-game, we have the PUBG Mobile X Venom collab. The Last Dance is available right now, where you can experience a unique gameplay adventure. You can discover the Black Symbiote clusters in Erangel, Sanhok, Myanmar, and Livik to obtain the Black Symbiote joi arm and encounter 12, Black Symbiote war horses. vineri 16, azi 26, mâine 50. Equip the Black Symbiote arm to move more rapidly by aiming at fixed targets, pull in mobile targets like players or airdrops, and launch yourself with a slingshot-like moves. But in the meantime, we're gonna head down to the stage, check out the collab. Matches have gone by, and I'm joined by the Cloud9, the NA legend Adder, aka Kitsune, for you guys didn't know. I had to throw a little bit of an Easter egg right there. Man, you guys have been so consistent being at the top throughout this past 3 days. Has anything surprised you guys? Honestly, for me, it was a pleasant surprise that Korean teams are doing so good. For example, DRX and MSG, I enjoy their playstyle. I think that it pretty fits this type of lobbies, you know, the hard ones that have a lot of life. E și foarte grea grupa asta, mă. Very end game. So e foarte grea grupa, bă. That's good to know. Jason, e back at home. Prea multe echipe de-astea prea bune. How have you guys changed your playing style, having to play with Nomi, having to play with Matic, in comparison to the past when you guys have different players? Basically, we've changed to more center gameplay, and I felt always that Nomi always wants to be in the action, you know? He's always the one who's making some situations and getting points from there. So basically me and Matic are trying to fit him. So that's the point of our gameplay. Right on. I gotta throw a quick little bonus question. Nomi ăla cu acțiune are nevoie de acțiune mereu și Matic practic îl doar ajută pe Nomi să facă puncte. Oarecum. I mean that's just how all of these type of players are, you know? They're always on the edge, walking on the edge of the blade. Okay. So you just have to adapt to it. You just have to sometimes just tell him that you just need to slow a little bit down. We don't need it like right now. But, da, mă, dar legat în comparație cu celelalte două grupe, asta e cea mai grea grupă, bro. Asta e cea mai grea grupă. Grupa asta în care Twist e cea mai grea, adică Redox, săptămâna viitoare cu Nima Galaxy, o să aibă o grupă mai ușoară un pic. Chat! Oh, ce zi? Un pic mai bună, s-a mai mișcat un pic de rotițe. Sperăm mâine cu adevărat să miște cum trebuie. Nu sunt imposibil de făcut alea 28 de puncte diferență, deși și celelalte echipe o să facă puncte și ele. Deci diferența aia se poate mări sau se poate micșora. Așa că, boys, o să vedem mâine dimineață de la ora 12, ultima zi de PMGC. Poate să fie chiar ultima zi pentru Twist sau doar ultima zi din grupa galbenă. Vă pup, boys! Să aveți o zi minunată și o seară în continuare, pentru că deja s-a făcut seara afară. Mâncava-și gura voastră, eu n-am văzut lumina zilei, s-a făcut deja seara afară. Vă pup, boys! Ne revedem mâine dimineața la ora 12 pe livestream. Sperăm noi și cu calificarea celor de la Twist să fie acolo ce trebuie, mă. Măcar în Survivor Stage, că în top 3, asta e clar, nu cred că mai se mai poate face ceva. Vă pup, boys! Aveți grijă de voi și nu uitați că vă pup și vă mulțumesc frumos pentru tot sportul pe care l acordați în ultimul timp. Absolut geniali. Vă pup dulce. Ne vedem pe Instagram acolo, că acolo sunt activ. Acolo sunt activ.